تبينا نبدأ؟ متى نبدأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير، ويتجدد لقائنا في فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الأول للبحث العلمي، والذي ينظمه قطاع الأبحاث في جامعة الكويت برعاية كريمة من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وشركة أنجليتي. في حلقتنا النقاشية اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن البوسترات أو الملصقات العلمية اللي فازت في مسابقة الملصق العلمي. ومن ضمن فعاليات المؤتمر وكما شاهدناها بالأمس عرض 274 ملصقا علميا تناولوا مختلف القضايا ذات الأهمية العلمية والهندسية والطبية والاجتماعية والتربوية وغيرها من القضايا المهمة في البحث العلمي. وقد عرضت جميع الملصقات المشاركة بالعملية التقييم من قبل لجنة تحكيم شكلت بهدف تقييم الملصقات واختيار الأفضل منها. وقد فاز تقريبا ما يعادل 20 ملصق بجوائز العام الجامعي للعام الجامعي 2021-2022. بإذن الله في حلقتنا النقاشية لهذا اليوم سيشاركني في إدارتها وإثراء النقاش فيها أستاذ الدكتورة مها السجاري القائم بأعمال عميد كلية العلوم الاجتماعية، وأستاذ الدكتور سوزان البستان القائم بأعمال العميد المساعد للشؤون العلمية والأبحاث والدراسات العليا، حيث نتطرق ونستمع سويا لنتائج والبحث الملصقات الفائزة بالمراكز الأولى في الكليات الإنسانية والكليات العلمية. صباح الخير والسلام عليكم. نبدي في الفائز في المركز الأول للكليات العلمية دكتورة أماني العدساني. دكتورة أماني العدساني عضو هيئة تدريس في قسم العلوم البيولوجية في كلية العلوم. أكملت دراسة البكالوريوس من جامعة الكويت في تخصص علم الحيوان، وبعدين أخذت شهادة الماجستير في تخصص الوراثة الخلوية من كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت، وحصلت على درجة الدكتوراه من جامعة باث في بريطانيا في تخصص Regenerative Medicine و Developmental Genetics اللي هو الوراثة التطورية والطب التطوري. التحقت في جامعة الكويت في سنة 2009، ومن بعدها بدأت في البحث العلمي والخاص بمرض السكري، حيث تقوم بدراسة التعبير الجيني المتعلق بتطور خلايا بيتا المفرزة للأنسولين على حيوانات تجريبية في الكلية. فتتفضل دكتورة أماني العدساني لإعطاء نبذة عن البحث العلمي اللي حاز على المركز الأول. شكرا. السلام عليكم. شكرا لاختيار بوستري للحصول على المركز الأول. I'm very thankful for the evaluating committee for recognizing my work, and I look forward to presenting my project, what we have done so far. So the title of my project is Not Beta Cells Are Created Equal, Recognizing the Origin and Heterogeneity During Islet Regeneration. Okay. So what's the importance of my work? During my PhD, I looked at developing organs and how they regenerate after injury. The model I've been working on is STZ-induced diabetic rats. So basically, they are rats treated with STZ. STZ is a chemical that damages beta cells that produces insulin. And then this model is treated with garlic extract. And Professor Khalid Al-Gattan has graciously asked me to join his team a couple of years ago, and I accepted. And it was a pleasure to work in his lab. But I also seized the model to investigate how the beta cell regenerates.
Since the diabetic rats are recovering, therefore there has to be insulin, and where's insulin, there's beta cells. So beta cells are recovering, or they're differentiating, and I wanted to see where they are, number one, and what causes their development or regeneration, and what genes are involved. In this part of my project, I only talk about a micro part of it because it's a big project, a 4-year project. So this is just partial data from my recent analysis. So as you know, Kuwait ranks as one of the top countries in the world with people affected with diabetes. In fact, the increase is almost 15% in only the past decade. So this is a problem that we're facing in Kuwait. As you know, the normal treatment for diabetes is an exogenic source of insulin, but also there is a promising treatment that is cell replacement therapy. So cell replacement therapy essentially is making beta cells in the lab and then putting it back in the patient. Of course, we use his own cell to avoid immune rejection. I will not talk about that now. I will talk about where the beta cells are, the regenerating beta cells are. So a complete understanding of beta cell development is still unresolved. We don't know the full gene, let's say, recipe that is involved in beta cell development. And this is what I seek to understand in this project, in addition to where they reside in the regenerating islet. So the hypothesis for this part of the project or behind this study is based on the assumption that GE is the garlic extract that targets various cells in the pancreas. We've looked recently and the cells are regenerating, the beta cells are regenerating in the islets of the pancreas, but we don't know how do they come about. So there are two ways that they might come about, either through reprogramming other existing cell types, mostly endocrine cell types, to differentiate or trans-differentiate to insulin-producing cells, and I will explain that in the next slide. The second hypothesis, there's a pituitive progenitor cell niche. So there are stem-like cells that might be induced to differentiate to beta cells after treatment with garlic extract. So what is transdifferentiation? Transdifferentiation is cell type switching from a differentiated, fully differentiated cell to another differentiated cell. But this only happens between cells that are close, very close in development and not very far. For example, pancreas and liver, two organs that come from the foregut endoderm, therefore very close in development, and they share many of the genes that are involved in their development, and they're only a couple of key transcription factors apart. So many publications have shown that there is a cell switch or transdifferentiation between two endocrine cells, alpha cell and beta cell. As you know, the islet has many endocrine cells, alpha, beta, epsilon, polypeptide, and delta. We are here looking at two cell types. Can we go to the previous slide, please? Yes. So here we have looking at two cell types, the alpha and the beta. Sorry, the laser does not work here. The alpha, the first cell, and the beta, those are both endocrine cells, alpha producing glucagon, beta, of course, producing insulin, and this is the cell of interest. So there has been many research and studies suggesting that there is a cell type switch between these two cells, and this is because they share the same ancestral cell. Many studies now suggest that the key transcription factor is PAX4, and it causes the transdifferentiation between those cell types. So the objective of this part of the study was, first of all, to identify where are these beta cells coming from. Are they coming from other endocrine cells, or are they coming from maybe exocrine cells? After, of course, garlic treatment in the model, that is the STD-induced diabetic rats. Second of all, I wanted to investigate the types of beta cells. Many recent studies, many of them are in 2021, suggesting there are different types of beta cells with different maturity status,
So very heterogeneous population. I wanted to map out spatially where they are and where they're coming from, and the best way to do that is using immunohistochemistry because we can localize it under the microscope. So what we did, we have the animal model. Upon inducing diabetes and treating with garlic extract, we excised the pancreas, and then it was processed in the microtechnique unit. And then we were given the tissue. We did immunohistochemistry using variable cell markers, and then we did the initial studying of the sections, and then collected the images on the confocal microscope. These two images were taken from a previous study that I have done with Dr. Khalid, and we are looking forward to publishing the data. Initially, we were looking at insulin level in the, the insulin level in the serum. If you can see in the figure A, we have diabetic rats treated with garlic, اللي هو the first panel, so I cannot point. And in the middle, diabetic rat that are not treated, so they're just given saline. And you see here the gradual increase of insulin upon as the treatment with garlic is progressed. So we do see that garlic does increase the insulin. We looked at different organs, and we found out most of the insulin is coming from the pancreas. This is the graph here. It shows you that the insulin is increasing in the diabetic rat as the treatment progresses from week 0 to week 8. So it is coming from the pancreas. Now we wanted to know where is it coming from in the pancreas. So we looked at, of course, as you know, the pancreas is an exocrine as an endocrine gland. We looked at the exocrine part, nothing was there. We focused on the endocrine part of the pancreas, that is the islet. And you've looked at the top panel. This is a normal pancreas, a control pancreas. And the white represents the insulin. Red represents the GLUT2. GLUT2 is a mature beta cell marker because it's a receptor that senses the blood glucose and makes the islet responsive by secreting insulin. The green here, the green cells are the alpha cells that produces or secrete glucagon, and this is a typical distribution of just a normal pancreas. Glucagon alpha cells are on the outside, surrounding the middle part, which are the mature beta cells secreting insulin and possessing the GLUT2 receptor. And the last panel there is the merge of all three of them. And you see that the red and white overlap each other, because this is where the mature beta cells reside in the center of the islet. A second panel and the third panel are the diabetic rats treated with 4 weeks and 8 weeks with garlic. And you can see that the alpha cells are residing in the middle, and then gradually, as the treatment progresses, they go out to the center. I have to go very quickly, I'm sorry. And some of the alpha cells start expressing the red arrow over there, insulin, where our other mature cells now lose the glucagon and start, they're no longer alpha cells, start co-expressing insulin and GLUT2, therefore they are maturing. And the last panel, you can see that most of the adult or the mature beta cells are in the middle. This is just a Z-stack of the pancreas showing a normal distribution. Of course, this is a diabetic rat pancreas treated with garlic. So in conclusion, this is the model that we are proposing. And of course, garlic treatment does reduce symptoms of diabetes. There is insulin. And where is that insulin coming from? We propose that alpha cells will transdifferentiate to beta cell. So we did find a cell that expresses both insulin and glucagon, and then gradually they lose glucagon and they gain the mature marker GLUT2, and these mature beta cells start moving into the center of the islets. So there are cells that are immature beta cells only expressing insulin. There are mature beta cells expressing both insulin and glucagon, and there are only alpha cells around the periphery of the islet. So future work to verify this state of transdifferentiating using real-time PCR, looking at so many panels of different genes.
at different regeneration time points, and then to localize or quantify beta cells using other mature beta cell marker. Finally, I wish to acknowledge everyone that has worked in my lab in the past or present. Of course, Ms. Sahar Barhoush, Tekla Gomez, who did all the the tissue processing, and all the various units in the department and in the Faculty of Science, and of course, the research sector for funding the project. My lab doesn't look like this anymore. Thank you. Thank you, Dr. Amani. If you have questions, we can take a few questions. Yes, please go. Thank you for the wonderful presentation. This was a great work. I wanted to ask about the changing or differentiating, converting alpha to beta cells. Does that cause depletion of alpha, and does it affect the glucagon, or are the cells still able to compensate and produce glucagon? Yes, that's a good question. Actually, I haven't thought about that, but I don't. Am I? We do see, if you remember the last panel, we do see alpha cells around the periphery, and that's about the same ratio of alpha to beta cell when compared to the normal pancreas. So yes, we still have alpha cells. It's just that during regeneration, so the beauty of this, that regeneration also parallels the normal development of the pancreas. And during normal development, this is what you get. A lot of alpha cells in the center, and then they are just redistributed around the periphery. So we still have that niche of alpha cells. It's still there. It would be nice to measure the glucagon and see if it's still able to perform. We can. There's a lot to do still. We're doing a lot of work, but not everything is mentioned in the presentation because of time limitation. But our main focus also is insulin at this time. Okay. Are there any more questions? Dr. Amani, did you look into the possibility that the pancreas was not completely damaged by STZ? We have measured. We cannot say it's 100% damaged if you're talking about beta cells. There could be a few, because if you remember when we measured the insulin in the diabetic model, we do have some insulin there, so it's not 100% damaged, but we would say maybe 90% of the cells are damaged. Okay, thank you very much. If there are no more questions, we will move on to the next speaker. Thank you. Oh, okay. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير جميعا. بالنسبة حق الكليات الإنسانية والاجتماعية تم تقديم تقريبا 87 بوستر، كان مقدم على 3 فئات، 40 بوستر من قبل أعضاء هيئة التدريس، عندنا 12 بوستر كان من طلبة الهيئة الأكاديمية المساندة، و35 بوستر كان من طلبة الدراسات العليا. اللي فازوا عندنا كانت 4 كليات على 4 كليات بالكاتيجوريز: كلية الآداب، وكلية التربية، كلية الشريعة الدراسات الإسلامية، وكلية العلوم الاجتماعية. بالنسبة حق عملية التقييم، اللجنة كانت تدقق أهمية الأبحاث المقدمة حق البوسترز، فائدتها العلمية ككل، مدى فائدتها على المجتمع الكويتي، وكيفية تطبيقها في المستقبل. بمناسبة هذا اليوم طبعا أحب أن أقدم الشكر حق قطاع الأبحاث، لأن احنا كل سنة كنا نشارك في البوسترز داي، بس ما كان عندنا مؤتمر يجمع كل الأنشطة الموجودة على مدار هذه الأيام في يوم واحد أو في يومين. أعتقد أن الأبحاث العلمية لها أهمية كبيرة في جامعة الكويت كتصنيف العالمي. يمكن احنا كنا دائما البوسترز دايز يكون في الكليات العلميه في كامبس بروح، وكان الكليات الادبيه في طبعا في يعني
موقع ثاني. ما كان عندنا الفرصة نلتقي مع بعض، نتعرف على زملائنا وزميلاتنا من أعضاء التدريس في الكليات الثانية. نفس الشيء طلبة الدراسات العليا ما كانوا يعرفون بعض. فأعتقد أن اليوم المؤتمر أمس واليوم لا نتيجة حتكون مو بس فقط حق اليوم ولا باكر، يمكن حق المستقبل. يمكن التوصيات أمس كتبوها كانت لها أهمية كبيرة بالنسبة حق التعاون بين الكليات العلمية والأدبية داخل طبعا جامعة الكويت مع المؤسسات العلمية الثانية في دول الكويت مع دول الخليج مع طبعا الدول الثانية. فاحنا وايد طبعا سعيدين في هذا اليوم. البوسترز اللي قدموها واللي فازوا عليها المتقدمين الأكاديميين والطلبة كانت متميزة. ركزوا الأكثر أشياء على مدى الاستفادة منها في واقعنا هذا. عندنا طبعا اليوم راح نتكلم عن 3 فئات اللي فازوا في المرتبة الأولى. فراح نبدي مع دكتورة هدى سالم العزف، تفضل مشكورة في تقديم البرزنتيشن والبوستر. هي دكتورة حاصلة على درجة دكتوراه في مناهج وطرق تدريس الاجتماعيات من جامعة فيرجينيا تك في الولايات المتحدة الأمريكية. تعمل حالياً أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية في جامعة الكويت. تفضل مشكوراً. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم جميعاً في هذا اللقاء العلمي. وحقيقة أتشرف اليوم عندي بانضمامي إلى كوكبة عندي من الباحثين المتميزين عندي من جامعة الكويت. والشكر كذلك موصول إلى فريق العمل الذي قام عندي بالإعداد عندي والتحضير لهذا المؤتمر، والشكر كذلك لكل المشاركين عندي في هذا المؤتمر وإلى الحضور الكريم. سأبدأ اليوم عندي بعرض عندي موجز أو ملخص للبوستر الذي قمت بالمشاركة به في بس أرجع للتايتل الذي قمت بالمشاركة به عندي في يوم عندي الملصق العالمي. ركز عندي البحث على reframing the concept of citizenship in social studies curriculum during the globalization era shifting to a global citizenship. أول شيء عندي في بحثي راح أتكلم عن مفهوم المواطنة في مناهج الاجتماعيات. هل نحن في حاجة إلى إعادة صياغة عندي مفهوم المواطنة؟ هل نحن في حاجة إلى الانتقال من المفهوم التقليدي للمواطنة إلى المواطنة العالمية؟ تأتي أهمية عندي هذا البحث في مناهج الاجتماعيات في الحقيقة أننا اليوم كلنا نعرف أن احنا نعيش عندي أصبح العالم قرية صغيرة، فأصبح عندي الطلبة نعيش في عصر عندي الثورة التكنولوجية، في عصر عندي الثورة المعرفية، الثورة عندي الاجتماعية. أدى ذلك كله عندي أصبح العالم مغطى بشبكة عندي من المواصلات والاتصالات، انتشرت وسائل التواصل الاجتماعي، انتشرت عندي شبكات الإنترنت. كل ذلك عندي أنتج مفاهيم وقيم وأنماط سلوكية جديدة لم تكن معروفة من قبل. مع الأسف أن تغيرت عندي بعض العادات، بعض التقاليد، بعض المفاهيم. نشوف أن اليوم عندي الجيل أو الطلبة مو نفس عندي الطلبة قبل. مع الأسف أن هذه الأشياء إحنا ما نقدر نوقفها أو ما نقدر عندي نصد حركة العولمة، وهذا ما يسمى عندي بحتمية العولمة. شنو دورنا إحنا كباحثين؟ دورنا أن إحنا نؤصل مفهوم المواطنة العالمية، بمعنى أني أنا أزود هذا الطالب بالمهارات وبالمعرفة الأساسية للمواطنة العالمية. لماذا عندي المواطنة العالمية عندي مهمة؟ The importance of teaching global citizenship in social studies. المواطنة تنظر إلى أن كوكب الأرض عبارة عن عالم للجميع أو أرض الجميع، وجميع عندي البشر على اختلاف عندي ثقافاتهم، على اختلاف عندي توجهاتهم، أسرة واحدة تحترم بعضها البعض. فأي مشكلة تصير في أي دولة في العالم أو في أي بقعة في العالم لا تنحصر على فئة معينة أو على هذه الدولة، بل يمتد عندي تأثيرها لدول العالم جميعاً. ومن هنا عندي عالمية القضايا أو عالمية المشكلات هي الركيزة الأساسية للمواطنة العالمية. يمكن أبرز مثال أو أبسط مثال إحنا اليوم نعيشه وباء كورونا. أول ما ظهر عندي وباء كورونا كان موجود في الصين، نتيجة عندي للتطور عندي شبكة المواصلات انتقل بشكل عندي سريع جداً إلى الدول الأخرى. اليوم أي حرب، مشكلة التلوث، عندي مشكلة الاحتباس الحراري، المشاكل البيئية غير مقتصرة عندي على دولة عندي معينة.
من هنا عندي جاء مفهوم عندي المواطنة العالمية. ضروري أني أنا أعد عندي المواطن العالمي أو أنتقل من مفهوم المواطنة التقليدية إلى مفهوم عندي المواطنة العالمية. شنو عندي دراسة تتكلم The purpose of study إن على الرغم من أن هناك الكثير من الدراسات نادت بأهمية المواطنة العالمية، مع الأسف القليل جدا من الدراسات قدمت توضيح عن كيفية تدريس المواطنة العالمية في مناهج الاجتماعيات. ما هي عندي خصائص المواطنة العالمية؟ كيف أقوم بتدريسها داخل عندي فصول الاجتماعيات أو داخل عندي مناهج الاجتماعيات؟ فجاءت عندي هدف عندي دراسي إني أنا راح أتعرف على ما هي خصائص المواطنة العالمية وكيف أقوم بتدريس عندي المواطنة العالمية في مناهج عندي الاجتماعيات. راح انتقل عندي إلى الميثودولوجي لتحقيق عندي هدف الدراسة. استخدمنا عندي a qualitative research method by using عندي interview with 9 international experts from the 7 different countries. قمت عندي بمقابلة 9 خبراء عندي حول العالم، من الولايات المتحدة الأمريكية، عندي من بريطانيا، من كندا، من سنغافورة، من المملكة العربية السعودية، ومن دولة الكويت. على أي أساس اخترت هؤلاء الخبراء؟ كان في عندي مجموعة من الكرايتيريا. أول كرايتيريا أنا اخترتها أن هؤلاء الخبراء they should have a PhD degree in education. They should also have a practical experience in teaching social studies at least 5 years. Also they have interest and publication in global citizenship. قمت بدراسة عندي 20 خبير عندي حول العالم كانت لهم إسهامات كبيرة عندي في تأصيل أو في الحديث عن المواطنة العالمية. 9 خبراء عندي وافقوا في المشاركة في هذا البحث. أجريت المقابلات عندي عن طريق برنامج زوم. كل مقابلة تقريباً أخذت من ساعة إلى ساعة ونص. أسئلة المقابلة ركزت على ما هي خصائص عندي المواطنة العالمية وكيف فعلياً أقوم بتدريسها في مناهج عندي الاجتماعيات. كانت النتائج: أول شيء ما هي خصائص المواطنة العالمية؟ أول خاصية transition from national to regional and global levels. إني أنا ما أركز فقط على دولة الكويت، يجب أن أنتقل إلى الإقليم وإلى عندي الليفل العالمي. في بعض عندي الباحثين ضد فكرة المواطنة العالمية. ليش ضد فكرة المواطنة العالمية؟ لأنه يعتقد أني أنا إذا قلت مواطن عالمي راح ألغي الهوية الوطنية، أو أنت راح تخلقين جيل ما يعترف عندي في دولته أو ما يحب دولته. ولكن في الحقيقة المواطنة العالمية لا تلغي عندي المواطنة، لا تلغي عندي الهوية الوطنية، ولكن هي نفس عندما احنا ما نقول expanding like يعني في lenses 3 lenses أو 3 scales. أول سكيل عندي على مستوى النيشن، ثاني سكيل على مستوى الريجن، ثالث سكيل على مستوى عندي الجلوبال. فأنا أدرس الطالب أنت مواطن في دولة الكويت. هذا الطالب يجب يتعرف أن الكويت جزء من إقليم، جزء عندي من دول مجلس التعاون الخليجي، جزء عندي من دول الوطن العربي، جزء من العالم الإسلامي، وأن هذا الإقليم يقع في العالم. فلازم أني أنا أعلم الطالب أن هناك ارتباط بين دولة الكويت وبين الإقليم وبين عندي العالم. ثاني خاصية أني أنا أتوسع في مجال المواطنة. في الحقيقة أول ما ظهرت المواطنة كان الهدف منها عندي هدف سياسي أو جانب أو تركز عندي على الجانب السياسي، بمعنى أني دائما أنا أعد الطالب وفق عندي الحقوق كمواطن في الكويت: حق الانتخاب، حق التصويت، حق عندي التعليم، حق الصحة، حق عندي الأمن، أن الطالب شنو واجباته داخل الكويت. فدائما المفهوم التقليدي يركز فقط على الجانب السياسي. أنا شنو محتاجة في المواطنة العالمية؟ أني أنا أوسع مجال عندي المواطنة العالمية، ما أركز فقط على الجانب السياسي، أركز عندي على environmental citizenship، digital citizenship، culture citizenship، أني أنا أعلم المواطنة الاجتماعية، المواطنة الثقافية، المواطنة عندي البيئية، المشاكل البيئية، مشكلة التلوث، مشكلة عندي الاحتباس الحراري، هذه كلها مشكلات عالمية. أعلمه عندي المواطنة الرقمية، أن حتى لما يستخدم السوشيال ميديا أو يستخدم عندي وسائل التواصل الاجتماعي هو يتعامل
أيضا في عالم في عندي احترام حقوق الآخرين. الطالب عندي لما يصير في عندي بوست في الانستغرام لازم يتعلم شلون يحترم عندي وجهات النظر، شلون يحترم عندي الناس اللي تكتب. مو معناته اني انا ادخل مثلا في فيك نيمز او ادخل عندي في هويه غير هويتي، اني انا لي حريه اني انا اجرح الناس او اغلط عليهم. لا، لازم يعرف ان هناك مواطنه رقميه، حتى انا استخدم السوشيال ميديا في عندي مواطنه. هذه الخاصيتين. ثاني عندي سؤال من اسئله الدراسه: كيف ادرس عندي المواطنة العالمية داخل الفصل الدراسي؟ أنا كمعلمة اجتماعيات دخلت عندي الفصل الدراسي، كيف أقوم بتدريس المواطنة العالمية؟ 3 dimensions. أول شيء الكوغنيتيف، الجانب العقلي، أني أنا أعلم الطالب كيف يستخدم عقله أو كيف يفكر كمواطن عندي عالمي. شلون؟ عن طريق عندي اني انا استخدم مهارات التفكير الناقد اللي هي critical thinking skills. عفوا يا دكتورة هدى، دقيقتين لو سمحتي. شكرا. بس بقى دقيقتين. إيه نعم. اني انا اعلم الطالب شلون عندي يفكر، عندي عن طريق اني انا اعطيه مشكلات عالميه واطلب من الطالب هذا يحل هذه المشكلات او يتخذ عندي قرار. ثاني شيء عندي السوشيال ايموشنال دايمنشن، اني انا اعطي الطالب القيم والاتجاهات والمشاعر عندي كمواطن عندي عالمي، يحترم الثقافات الاخرى، يحترم عندي الناس المختلفين عندنا في الثقافات. اعطي هذا الطالب عندي مشاعر نبذ العنف، نبذ عندي العنصريه، الارهاب، الحروب. اعطي الطالب هذا الجلوبال ريسبونسبيلتي، ان الطالب عندي مسؤول، مواطن عندي مسؤول. ثالث شيء عندي جانب عندي السلوكي، اني انا الطالب عنده انشطه تشجع على المواطنه العالميه. اخلي هذا الطالب عندي داخل الفصل الدراسي يعبر عن رايه، يحترم وجهات النظر المختلفة عنه. أخلي عندي هذا الطالب عندي كوميونتي سيرفيس، اللي احنا نسميه مثلا أن الطالب عندي يشارك في الفعاليات العالمية، يوم البيئة العالمي، في عندي يوم عندي المرور العالمي، عندي منظمة اليونسكو، كل هذه الفعاليات العالمية يشارك فيها الطالب. أيضا دائما أشجع الطالب أنه هو يشارك في الأعمال التطوعية، أنه يتطوع عندي في الحفاظ على البيئة، يتطوع عندي في مساعدة المحتاجين في الحروب في الدول الأخرى. دائما أشجع هذا الطالب أن تكون في أنشطة تشجعه كمواطن عندي عالمي. آخر شيء عندي الريكومنديشن، أني أنا بعد ما احنا تعرفنا عندي على مفهوم المواطن العالمي، شنو المطلوب؟ المطلوب designing professional development for both in-service and pre-service social studies teacher. أنا محتاجة أني أحط برامج إعداد مهني، دورات حق الطلبة الموجودين في كلية التربية أو سواء حق المعلمين الموجودين فعلياً في الميدان. يتعرف فيه المعلم عندي على مفهوم المواطنة العالمية، كيف يستطيع عندي تدريس عندي هذا المفهوم. ثاني شيء أنا محتاجة إلى ستاندر واضح داخل مناهج الاجتماعيات ينص على أهمية تدريس عندي المواطنة العالمية في مناهج الاجتماعيات. وشكراً. مشكورة، شكرا دكتورة يعني هدى. أتمنى أني أنا غطيت يعني الأشياء المهمة. في البوستر أنا حاطة عندي كود، تقدرون تدخلون تشوفون عندي الورقة كاملة موجودة، في تفاصيل كثيرة ما تطرقت لها. هذا هو أهمية البوستر، إني أعطيك الأشياء الأساسية والمهمة. مشكورة. في أي أحد عنده أي سؤال حق دكتورة هدى بخصوص البوستر البحث عن المواطنة العالمية؟ تفضل دكتور. دكتورة. دكتور مشاري الحربي، كلية العلوم الحياتية، عميد مساعد الشؤون الطلابية في كلية العلوم الحياتية سابقا، وقائم بأعمال كلية العلوم الحياتية سابقا. يعطيك العافية على هذا العرض المتميز. أنا أعتقد أن الناس يعني وجهة نظر البعض أو المخالفة لمعنى المواطنة العالمية هو بالترمينولوجي مال citizenship. For example, in environmental context احنا نتكلم اليوم على environmental. What is the difference or how can we discern between environmental liabilities وبين الcitizen environmental citizenship؟ اعتقد بالمفهوم او بالديفينيشن حق المواطنه هو انتماء الفرد الى بقعه جغرافيه معينه، ويعني تمتع هذا الفرد بامتيازات، هذه الامتيازات سواء الحقوق السياسيه او يعني الحقوق، خلينا نتكلم اليوم الثقافيه او يعني الحقوق المختلفه. اليوم انا لما اقول citizenship فيها خصائص يمكن تكلمتي عليها على عجاله، لكن تميز اليوم المواطنه. انا لي حق في
التعبير على سبيل المثال في الحقوق السياسية، في الحقوق الاجتماعية، في جميع الحقوق المختلفة اللي يتمتع فيها أي مواطن بأي دولة أو بقعة جغرافية. اليوم لما نتكلم اليوم على السيتيزنشيب العالمية، يعني أنا لي الحق على سبيل المثال أني أقر أو أبدي رأيي في أي موضوع فيه كان يعني، ويكون لي كلمة مسموعة. أنا أعتقد اليوم تكلمتي على جزئية مهمة. اليوم نتكلم على الانفايرمنتال، خلينا نقول liabilities. تكلمتي اليوم على التلوث. اليوم يمكن اليوم لو يصير في حرب يعني نووية اليوم بين روسيا وأوكرانيا، العالم بأجمعه اليوم راح يتأثر خلال يمكن ساعات. وإحنا شفنا يمكن بالغزو العراقي حرق الآبار النفطية وين وصلت أبعاد وآثار هذه exactly. فاليوم احنا نقول نعتبرها اللايبيليتيز، المسؤولية العالمية هي صحيحة، أن كل ما يتأثر أو كل أمر يؤثر في بقعة جغرافية معينة راح يؤثر بالسلب أو الإيجاب على بقع الأخرى الجغرافية. لكن هل أنا يعني كلمة المواطنة بس، يمكن هذا كلمتي، ان كلمة المواطنة شوي غريبة او مفهوم دخيل شوي على الناس، ان يعتقدون لما انا اقول مواطنة معناته انا اتمتع بجميع الحقوق ولي الحق في التعبير في جميع ما يمس هذه المشكلة. انا اعتقد هي مسؤولية عالمية نسميها احنا بالانفايرمنتال، نسميها environmental liabilities. اذا انا اثرت في مشكلة عندي مثلا بيئية، كل العالم بأسره راح يعني يتأثر بهذه المشكلة. مشكلة اليوم تطرقتي على مشكلة السوشيال ميديا. عفوا بس دقيقة ونختم المداخلة بإذن الله. فأنا أعتقد أنها يعني كونسبت جميلة، لكن أعتقد أنه شلون نوصل مفهوم الصحيح لكلمة المواطنة. لكن أمانة يعني بحث جميل والله يوفقك فيه. شكرا. يعطيك العافية دكتور. بس أنا عندي تعقيب أن مفهوم المواطنة العالمية يعتبر عندي من المفاهيم الحديثة، يعني مو بس على مستوى الكويت، حتى على مستوى العالم. يعني حتى في الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى ما في عندي توضيح، لا زال يعتبر عندي مفهوم حديث، يحتاج عندي إلى سنوات، يمكن أحتاج إلى سنوات أكثر عشان إحنا نطبق فعلياً عندي هذا المفهوم في المدارس. في أي سؤال ثاني؟ أعتقد إحنا محدودين. تفضل دكتور رشيد، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شغال؟ شكرا دكتورة على هذه المحاضرة الرائعة. بس أنا عندي شيء للأمانة أرى في مسكونسبشن. كلمة مواطنة هي كلمة قانونية بحتة، مش كلمة سوشيال انك انت تطورينها. المواطنة تحديدا هي علاقة بين الفرد والمجتمع يحكمها القانون، اللي هي اساسا مرتبطة في الجنسية، ترتب حقوق وواجبات محلية وكذلك التزامات دولية في العلاقات الدولية فيما بينها. وبالتالي لما نتكلم عن international citizenship global citizenship هذه ما لها وجود في القانون الدولي نهائيا، وبالتالي العنوان نفسه misleading. انت لما تذكرين هذا العنوان لاي انسان خاصه يكون عنده بعد قانوني بيقول لك شنو تقصدين في المواطنه الجلوبال او العالميه او ايا كانت، لان قلت لك المواطنه هي عباره عن مصطلح قانوني محدد على سبيل الحصر، لا يمكن التوسع فيه، لا يمكن ان تكون هناك مواطنه انترناشونال. وبالتالي اذا كان في مواطنه انترناشونال معناته احنا راح نرفع القيود او الحدود بين الدول، خلاص تنتهي الحدود الدوليه، وهذه اعتقد من الاحلام اللي الناس عايشينها في هذا الامر. شكرا مره اخرى على المحاضره الرائعه دكتوره. شكرا دكتور. عندنا الطالب اخر شيء دكتور خالد، اخر شيء دكتور خالد. السلام عليكم. يعطيك العافيه دكتوره على البرزنتيشن والموضوع جدا يعني مهم والحيوي للامانه. انا بس عندي سؤال، اذا نتكلم من منظور العولمه يعني الان يعني مثل ما احنا قاعد نشوف في يعني خصوصا في الدول اللي قاعد تقود دفه التقدم، يعني قاعد تفرض فكرها وثقافتها على المجتمعات اللي قاعد تتطور، وخصوصا الان بالجيل الجديد يعني اللي لاحظته يعني لما اقعد مع عيال خالتي وادرسهم مثلا واساعدهم في الدراسه، يعني يطربون ويستميلون للثقافه الغربيه يعني خصوصا من الالعاب ومن السوشيال ميديا. فهذا ما يخلق نوعا ما نوع من
اضطراب الهويه الوطنيه او يعني يخلق في تناطح فكري في المجتمع، بحيث ان الشخص ممكن خصوصا الجيل الجديد ما يعرف هو هل ينتمي لهذا المجتمع ولا هل يعني يستميل اكثر للمجتمع الغربي، خصوصا انه هو اللي يعني قاعد يقود دفه التقدم. وشكرا لك. يعطيك العافية، بس أنا عندي تعقيب أن هذا هو هدف المواطنة العالمية. لما صار في عندي انفتاح، صار في عندي عدم فهم، تأثرت عندي الهوية الوطنية، تأثرت بعض المعتقدات، القيم، صار عندي العالم منفتح. صعب جدا أني أنا أوقف هذا التأثير، خاصة أن اليوم عندنا طلبة كل واحد عنده سوشيال ميديا، عنده أكاونتات عندي في السوشيال ميديا، يتفاعل، يقرأ أخبار، فأنا ما أقدر أوقف عندي. هذا يسمى عندي حتمية العولمة. العولمة أصبحت عندي شيء حتمي، لكن أنا في جلوبال سيتيزنشيب أعلم الطالب أنك تنتمي إلى دولة الكويت، ولكن دورنا أن احنا نحترم الثقافات التي تختلف عنا. مو معناته مثلا أني أنا كويتي أقلل من شأن مثلا الجنسيات الأخرى أو الأعراق الأخرى أو المذاهب عندي الأخرى، لا، احنا دائما نتقبل عندي الاختلاف في وجهات النظر، الاختلاف في الأديان، الاختلاف في الثقافات، ولكن لابد عندي من التركيز عندي على دولة الكويت. أول شيء أركز على دولة الكويت وأعلم الطالب أن هناك ثقافات مختلفة إحنا نحترمها. دكتور خالد، كنا آخر سؤال دكتور خالد. نعم. شكرا على البرزنتيشن، بس أنت قاعد تاخذينها من الجانب اللي هو الثقافي، ما عن اللي هو الجانب الاقتصادي، وكيف تتعاملين مع شخص يقبل فكرة اللي هو المواطنة العالمية إذا كانت في صالحه، ويرفضها إذا كانت مو في صالحه. وهذه قاعد تحدث عندنا حاليا. صحيح. زين، في سلوكيات احنا نشوفها من مواطنين دول أخرى، مواطنة عالمية أوكي جود فيري نايس إذا كانت في صالحي، يرفضها إذا كانت مو في صالحه. بس أنت أعطيتيها طبعا المسمى العلمي مالها. أوكي، فكيف تتعاملون مع الفكرة هذه؟ الركيزة الأساسية عندي للمواطنة العالمية هي عالمية القضايا والمشكلات الموجودة في العالم. هذه هي الركيزة الأساسية، إن أي مشكلة تصير عندي في العالم هي مشكلة يمتد تأثيرها إلى الآخرين. مثل ما قلت عندي في حتى طلع عندنا economic citizenship، إن مفهوم عندي التجارة العالمية. إن اليوم إحنا مثلا بالكويت الدخل الرئيسي لدولة الكويت عندي مثلا أو إحنا نبيع عندي النفط حق الدول الأخرى، فبالتالي حتى عندي حركة التجارة والاقتصاد أصبحت عندي عالمية. فهذا عندي المفهوم الركيزة الأساسية للمواطنة العالمية هي عالمية المشكلات والقضايا، إن كل مشكلة تصير أو كل قضية تصير لا تنحصر على بقعة معينة أو على فئة معينة من البشر، بل تمتد إلى الآخرين. يمكن إحنا شوي عندنا حساسية إن إحنا نفكر فيها من منظور سياسي، ولكن هي ليست منظور سياسي، هي بس مجرد إن أي قضية أو مشكلة تحدث في العالم لا تقتصر عندي على هذه الدولة، احنا لنا دور فيها. نفس ما قلنا اليوم عندي وباء كورونا او عندي الحرب الحين الروسية مع اوكرانيا، هذه الاشياء كلها تأثر علينا احنا كمجتمع. بس من نتائج الدراسة اللي احنا توصلنا لها ان الخبراء اللي كانوا من دولة الكويت ودولة او المملكة العربية السعودية كانوا الاقل في عندي تقبل فكرة عندي عالمية المواطن او المواطنة العالمية، خاصة اختلاف الثقافات. في دراسات تقول أن قد تكون عندي تجربة الاستعمار أثرت على هذه الشعوب، ممكن تكون عندي التجارب السابقة أثرت علينا فخلت فينا تحفظ أو خوف في أن احنا نروح حق المواطنة العالمية. نعتقد أن احنا مرينا في تجربة مريرة مع الاستعمار، فممكن تتكرر أو نخاف أو نعتقد أن هذا له علاقة بالاستعمار، فكانت الشعوب العربية هي الأقل اهتمام في المواطنة العالمية. مشكورة. بالنسبة حق اليوم والوقت، لأن من البداية احنا ما حددنا ولا بلغنا الباحثين بالالتزام الوقت، عشان كذا أعطينا يمكن مجال حق الدكتورة هدى اللي ما كانت ملمة في الوقت. وعشان to be fair for the other speakers. بالضبط. يعني فالحين حاليا الوقت راح يكون 7 دقائق للجميع، والدسكشن راح يكون 5 دقائق، فنلتزم في الوقت. تفضل دكتورة. شكرا. طبعا احنا كان عندنا the next speaker هي منيرة الجري. منيرة الجري هي Senior Research Associate في معهد الكويت للأبحاث العلمية،
وطبعا هي تخصصها في مجال علم الحاسوب، وقامت بنشر العديد من الأبحاث العلمية في مجال الجي اي اس والديتا ساينسز. للأسف الشديد السيدة منيرة حصل لها حادث، وطبعا ما تقدر تكون متواجدة معنا لإلقاء نبذة عن البحث العلمي لها. شكرا. سوري، هي طبعا حاصلة على جائزة المركز الأول في فئات الهيئة التدريسية المساندة. مشكورة دكتورة، ما تشوف شر إن شاء الله. أعتقد أستاذة حياة الياقوتي حتكون معنا عن طريق التيم، صح؟ نعم، بس نعرفها لكم. هي أستاذة حياة الياقوت فايزة في جائزة بوستر الهيئة الأكاديمية المساندة، حاصلة على بكالوريوس في علوم السياسية من جامعة الكويت، وعلى الماجستير في علوم المكتبات والمعلومات من جامعة الكويت، مدرس مساعد أول في قسم دراسات المعلومات بكلية علوم اجتماعية. فتفضل طبعا مشكورة. أستاذة حياة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. عفوا، عندك 7 دقائق أستاذة حياة، وعقب نفتح باب النقاش مدة 5 دقائق. تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على رسوله الكريم. صبحكم الله بالخير، وشكرا لقطاع الأبحاث على دعم الدائم للأبحاث. Good morning everyone. Thanks to technology, I'm able today to join you, which brings me to the core of my paper, which is ebooks. I've been always intrigued by ebooks, being an author of 14 books, mainly in fiction, if you're curious to know, and also an avid user of technology. صوت في صدى أو شيء ولا واضح؟ لا واضح، صوتش واضح. تفضلي. تمام، أنا لن يطلع عندي صدى. Okay. So looking at the circuit of ebook production, we can see authors on one side and readers on the other side. So I was curious to look at the publishing circuit and to know what makes publisher tick in terms of publishing ebooks, what makes them spearhead the adoption of ebooks or not. I'll jump directly to the questions of my paper. But before starting, I'd like to point out that in 2017, 94% of Canadian publishers publish ebooks. So that's almost most of them. So let's see what is the Kuwaiti context. So my research questions are, do Kuwaiti commercial publishers publish an ebooks? And what platforms do they use? The other question is there a correlation between the age of the publisher, so to speak? By the age of the publisher, I mean the years of operation. Do younger, newly established publishers tend to publish ebooks more than older ones? Are they sort of avant-garde versus old guard? So is there a correlation or not? So that's one of the questions. And I also looked at the drivers that promote, that push publisher to adopt ebooks, and also the barriers that hinder or delay ebook adoption with publishers. I based my study on Winston's model for the diffusion and dissemination of communication technology. Winston thinks that any new technology faces 2 things: supervening social necessities. These necessities push the technology to disseminate in a society. These are what I called in my study drivers. On the other hand, he has what he calls the law of suppression of radical potential. These are the factors that suppress, that delay the adoption of a technology in a society. So to achieve that, I have designed a questionnaire which was distributed to 25 Kuwaiti publishers. These are the members of the Arab Publishers Association, Ittihad al-Nashirin al-Arab. I took that sample because I could not find any syndicate or association for publishers in Kuwait, so I had to go pan-Arab.
which had they had 25 publishers from Kuwait. So the data collection response rate was 95.2%. Now, regarding the question of the correlation between the age of the publisher and their tendency to adopt ebooks, actually, I had publishers as young as 2 years old and as old as 46 years old. I used the Spearman's test, and there was no correlation between the age of the publisher and the decision to adopt ebooks or not. The other question, the most interesting one, is do they produce ebooks and what platforms they use? 30%, so that's almost a third of Kuwaiti, of surveyed publisher, do produce ebooks. The platforms they use for that are Google Reader, Jareer Reader, Kindle, Kobo. These are used equally by 2 publishers each. iKitab are used by one of the publishers. One other publisher used a standalone phone application, and one of them used a Storytel application to publish their books as audiobooks. 24%, something interesting, 35.7%, so that's almost more than 1/3 of them, they said they do not plan to produce ebooks in the future altogether. So let me jump to the most interesting part of the research, which are the barriers and the drivers. For the barriers, I had 9 statements in the survey to which they had to answer according to Likert scale. So the most agreed upon factor, the vast majority, 90% of publishers, they said what really puts them off from producing ebooks is that readers still prefer printed books. The second factor was, and that was 70% of publishers said that there is no demand from the readers. So, and actually there's a difference. مو معي أستاذة حياة. Recording in progress. And the sixth factor is difficulty to setting a price to, I'm not sure if you can still hear me because I'm getting messages. أستاذة حياة معك تسمعيني؟ Can you hear me now? تسمعيني أستاذة حياة؟ توا وقف ولا؟ لا معك تسمعيني؟ أستاذة حياة؟ تسمعيني أستاذة حياة؟ خلينا نقدس لها الحين. تقول هي موجودة بالزوم. تبين لا اوكي باقي دقيقتين اساسا. يمكن بعد يمكن نهاية البرزنتيشن نرجع حق أستاذة حياة. أتمنى نأخر الموجودين. أوكي تفضلي دكتورة. Okay, so Recording in progress. So our next speaker received the first place award for graduate student. Miss Neha Manauer is presently pursuing a PhD degree in pharmacology and toxicology in the Faculty of Medicine at Kuwait University. She had completed her bachelor's degree in pharmacy and her master's in pharmacology and toxicology from Kuwait University Health Sciences Center.
Ms. Manauer is a distinguished student, and we are very proud of her, as she has won an award that was presented by Her Highness Sheikha Dana Nasser Sabah Al-Ahmed for her outstanding performance during her bachelor's degree in pharmacy. She has established extensive research work and several publications in the area of neuropharmacology, especially dealing with neuropathic pain. Today she will give us a short presentation on the research that she presented in her poster, which won first place. Thank you, Ms. Neha. I'm just going to quickly go and introduce you in Arabic, okay? Okay. الآنسة نهى مناور هي طالبة دكتوراه في كلية الطب في مجال علوم الصيدلة والسموم في كلية الصيدلة في جامعة الكويت. طبعا دكتور مس نهى وإن شاء الله تكون دكتورة تعتبر من الطلبة المتميزين جدا وحازت على جوائز، وأيضا شاركت في منشورات عديدة في مجال علوم الصيدلة وبالأخص آلام الأعصاب. فتتفضل. Okay. Can everyone hear me? Yeah. Okay. Honored guests, distinguished members of the panel, and my fellow friends, a very good morning to one and all. Thank you all for joining me in today. And I would also like to thank Research Sector Kuwait University for giving us this opportunity to showcase our research. So the title is Activation of Alpha-2 Adrenoceptors, Adenoids, Oxidative Stress, Inflammation, and Neuropathic Pain in Type 1 Diabetes. That's my name. I'm Neha Manauer. I'm a PhD student in Department of Pharmacology and Toxicology, Faculty of Medicine. So let's look at the outline of my talk. I'll start with a brief introduction about diabetic neuropathic pain. We'll look into our hypothesis, our results, and finally, conclusion. So what's diabetic neuropathic pain? According to the International Association for the Study of Pain, it is defined as a chronic pain caused by damage or dysfunction to the supraspinal or to the peripheral nerves. It's a very frequent and a major complication of uncontrolled diabetes. And the prevalence, especially in Kuwait, it's about 30 to 40% of patients who are diabetic, they develop neuropathy over time. So what are the symptoms of diabetic neuropathic pain? Patients with neuropathic pain describe the pain as pins and needle sensation, stabbing, burning, electric shock sensation. And all these are symmetrical in a stocking and a glove distribution. What I mean is stocking is our distal limbs, and gloves is both of our hands. Also, they experience hyperalgesia and allodynia. Let's look at the pathophysiology. The pathophysiology of diabetic neuropathic pain is multifactorial. Excessive generation of superoxide anions induced oxidative stress and inflammatory cytokine production lead to nerve damage. As we can see in the figure here, the first one at the top, that talks about a normal blood vessel, which has the nerves and the blood supply. So over time, when diabetes is uncontrolled and several pathophysiological mechanisms play a role, we can see that the blood vessels get diseased and they no longer supply the nerves as they do to the previous figure. And over time, this results in neuropathic pain because the blood supply is being stopped, there's ischemia, and the nerves are no longer how they were before. Current treatment. We have a lot of treatment involved. We have anticonvulsant, tricyclic antidepressant, we have opioids, we have serotonin, norepinephrine reuptake inhibitors, we have selective serotonin reuptake inhibitors, alpha-lipoic acid. These are the oral. And the topical, we have the capsaicin topical cream, we have the lidocaine patch, and the isosorbide dinitrate spray. However, there is a big problem. Less than 1/3 of patients reach 50% of pain recovery. And another thing is that even with these aforementioned drugs, neuropathy cannot be reversed.
So that's the major problem. A lot of studies have demonstrated that activators of the noradrenergic system are effective in alleviating neuropathic pain in models of diabetic neuropathy. However, their possible effects on oxidative stress and inflammation remain to be explored. So that brings us to our hypothesis. The aim of this study was to investigate whether guanfacine, which is a selective alpha-2A adrenoceptor agonist, can attenuate oxidative stress, inflammation, and neuropathic pain in diabetic rats. So let's look into our experimental design. We use rats, 2 to 3 months old. They are age and weight matched, and we use an STZ model of type 1 diabetes. As Dr. Amani previously described, STZ, streptozotocin, is a chemical that damages the beta cells and induces diabetes. Okay, now we also looked into the pain measurement. So therefore, we evaluated thermal hyperalgesia, cold and mechanical allodynia, using the first one, which is the Hargreaves apparatus, the second, the cold plate test, and the last, dynamic plantar esthesiometer. And after the rat slowly developed the neuropathy in terms of hyperalgesia and allodynia, guanfacine was administered continuously for 2 weeks when the rats developed hyperalgesia and allodynia. And after that, we isolated the dorsal root ganglion. Why did we look into this? It's because that's the main organ which is involved in transmission of the nerve impulses from the periphery up to the brain. So we isolated the DRGs, in short, from the control, the diabetic, and the diabetic plus the guanfacine group. Then we used H&E staining in order to assess the morphology of the neuron. And we also looked into the gene expression analysis, PCR. We looked into the oxidative stress markers, NRF2, SOD2, heme oxygenase, anti-inflammatory molecules, transforming growth factor beta, interleukin 10, and pro-inflammatory molecules, interleukin 1 beta and TNF alpha. And the effects of guanfacine and euhembin, which is an alpha-2 adrenoceptor antagonist, were investigated on pain behavioral tests. So statistical differences were used in order to find out. We used 1 and 2-way ANOVA, and differences were considered significant at p-value less than 0.05, and the results are expressed as mean plus or minus standard error of the mean. So let's look at the results. The diabetic rats, they developed hyperalgesia and allodynia. And administration of guanfacine, it increased the reaction latency time to the thermal, heat and cold, and withdrawal threshold to the mechanical stimuli. And the H&E stain DRG, they showed a normal morphology in the control group. However, in the diabetic group, the neurons, they tend to be more basophilic, very small in size, vacuolar-like defects, and pigmentary inclusions. And also, they reveal satellitosis and neuronophagia. However, treatment with guanfacine, the last image, reversed the changes in comparison to the diabetic group. And then treatment with guanfacine reversed diabetes-induced downregulation of oxidative stress markers and anti-inflammatory molecules, and upregulation of pro-inflammatory molecules. The last figure here, guanfacine had anti-hyperalgesic and anti-allodonic activities on diabetic rats, which is the middle one, B, F, and J. But when you look at A, E, and I, they did not have any effect in naive rats. And the effects of guanfacine were antagonized by euhembin. So conclusion, guanfacine has anti-hyperalgesic and anti-allodonic activities, which is dependent on alpha-2A adrenoceptor activation. And its effect on diabetic neuropathy may be in part due to its antioxidative and anti-inflammatory effects. And this is a summary. So when we induced diabetes with STZ, we found that oxidative stress markers and the anti-inflammatory were downregulated.
and the pro-inflammatory molecules were upregulated. And we found out that the rats over time developed thermal hyperalgesia and cold and mechanical allodynia. And following guanfacine administration for a period of 2 weeks, guanfacine reversed the changes that we found in diabetic neuropathy. So the rats were no longer hyperalgesic and allodynic. Thank you. Thank you, Ms. Neha, and thank you for sticking to the time given to you. If everyone doesn't mind, I would like to start the questions. So the treatment started after how many weeks after you confirmed diabetes? Yeah, so it's like, you know, we monitored them every week. So for a period of 8 weeks, we monitored them. And then starting like at week 1, the rats became hyperalgesic and allodynic. And this continued till we get a stable plateau. So after 8 weeks, we started guanfacine administration. Thank you. Questions from the audience? Dr. Khalid? Yeah. Thank you very much. Very interesting talk. Thank you. Now, as you know, me and Dr. Amani, we collaborate on the same model, and we are interested in mechanisms that retain the conditions to normal. Now, my question to you, okay, have you looked into the mechanism of how your drug, okay, reinstates the normal condition in these treated animals? Yes. What I presented here is a very small project. Okay, so main thing what we did is that when we administered guanfacine. So guanfacine targets the alpha-2A receptors. Okay, and these are present presynaptically and postsynaptically. So can you just go back to my slides? So I can just show you that. Oh, okay. That's going back. Can you just go on to the last slide, please? Yes. Yeah. And one more? One more. No. I mean, just get forward. Do you mean at the beginning? No. After this slide. There's... That's it? Okay. Yeah. Okay. Okay, so it's basically that we're targeting the noradrenergic system. So these alpha-2A receptors, they are present presynaptically and postsynaptically. And what happens is that we look into the neurotransmitter noradrenaline. So when we targeted guanfacine, it targeted the presynaptic receptors. And those were downregulated following treatment with guanfacine. So this inhibited the autoinhibitory negative feedback, increasing noradrenaline, which acts on postsynaptic receptors and stops the transmission of the nociceptive signals. Thank you. Just a follow-up, Doctora. Okay, تفضل. Now, do you think that that this reinstating of the normal condition is a transient effect as long as the drug is there? No, it's not a transient effect, because what we did is that we gave for 2 weeks, right? And then another 2 weeks, we just left the rats with no drug treatment. No treatment. And then we measured again the nociceptive threshold. So it was the same as that of the treatment with the drug. So after that, we isolated the DRGs. Okay, so we just give opportunity for other Yes. people because we have to Very go into the next interesting, speaker. and I wish we can collaborate on a certain bit, okay, using natural products. Inshallah. Professor Saad Maqsid and then Dr. Amani. Okay, my voice is very loud. As the guanfacine is the major things Yes. of your project, if I am you, I will just define the guanfacine is in much more detail and show the structure, the chemical structure of this material. Actually, I don't know why it's not showing. After the thank you slides, I have some other slides too. And the toxicity of Yes, the material. it has everything there, but I don't know, it's not working here. Okay, thank you. Dr. Amani? I have three questions. Very interesting research. Thank you. First of all, I'm concerned about the pain threshold for the animals. How is
is it difficult to measure pain? How can you measure pain in animals? I've seen the apparatus, Yes. but I mean, is it localized? Is it in general? No. We don't do anything to the rats. Yeah. Like we don't inject nothing. Yeah. So what does this? We have like 3 apparatus. Okay, one is the thermal heat, another thermal cold, and another one is the mechanical. So let's just take one. Yeah. So if we talk about the cold plate, so the cold plate is set at 4 degrees. So we place the rat on the cold plate, and we maintain a temperature of 4 degrees and a time of 60 seconds, so that the damage to the paw is avoided. Yeah. Okay. And the results are not biased. Yeah. So in that 60 seconds, we look at the nociceptive behaviors. For example, they start licking their paws or they jump a bit. So that time is captured. So that's the reaction latency to the cold stimuli. Thank you, Ms. Neha. We have to end now and move to the end to the next speaker. Please, Thank we you have a very break, much. so I invite everyone to continue discussions with our speakers. I'm sure you have other questions. Thank you. أوكي شكرا. حاليا عشان نلتزم بالوقت باقي لنا 6 دقائق فقط لإنهاء هذه الجلسة، المفروض تنتهي الساعة 10:30. عندنا طالبة مروة العازمي، تفضل مشكورة. وعقب راح مروة إذا ممكن بس تلتزمين في 5 دقائق، لأن عندنا أستاذة حياة معانا باقي لها 2 دقيقتين، ونقدر نفتح باب النقاش إذا بدانا عقب في البريك. طالبة مروة حاصلة على الماجستير في الإدارة والتخطيط التربوي من كلية التربية بجامعة الكويت، حاصلة على بكالوريوس في علم الاجتماع، مساند علوم اجتماعية من كلية التربية، معلمة للدراسات الاجتماعية المرحلة المتوسطة بوزارة التربية، مدرب معتمد في تكنولوجيا التعليم من البورد الأمريكي. تفضل مشكورة. 5 دقائق لو سمحت. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أتشرف بالوقوف أمامكم وبجانب كوكبة من أعضاء هيئة التدريس الفاضلة، وأمامكم من نخبة من الأكاديميين وطلبة العلم ومحبي البحث العلمي. بداية أود أن أعرض لكم عنوان البحث الفائز بجائزة الملصق العلمي: أثر الواسطة على فاعلية آلية الاختيار لوظائف الإشرافية التعليمية في وزارة التربية بدولة الكويت. بداية سأعرض لكم أبرز المحاور الرئيسية في البحث. الملخص: طبعاً الواسطة تعد من أهم الظواهر الإدارية والاعتلالات التنظيمية التي تؤثر في جميع المستويات التنظيمية، وعليه هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام الواسطة على فاعلية آلية الاختيار للوظائف الإشرافية التعليمية في وزارة التربية بدولة الكويت. تم استخدام المنهج المزجي ذات التصاميم البحثية المتمايزة، وتم اختيار التصميم المزجي المتقارب المتوازي. اشتملت عينة الدراسة على 310 من الموجهين بمختلف تدرجاتهم الوظيفية. اتخذت الاستبانة لتطبيق الدراسة الكمية، واتخذت المقابلة شبه المقننة لتطبيق الدراسة النوعية. توصلت الدراسة إلى نتائج مهمة سيتم عرضها لاحقاً، ومن ثم توصلت الدراسة إلى توصيات. بداية عند المقدمة، تعتبر الواسطة من أهم ركائز ومكونات النظام الاجتماعي والثقافي العربي. كان بداية يعتبر مفهوم إيجابي، لكن مع تطور الدولة وظهور الحكومات أصبح وتحول وتبلور إلى مفهوم سلبي يتخذ أشكال مختلفة، مما أدى إلى غياب المساءلة وانعدام النزاهة في مختلف المؤسسات التعليمية والوظيفية. أهداف الدراسة: تسعى هذه الدراسة إلى أهدافها النوعية وأهدافها الكمية.
إجراءات الدراسة اشتملت إجراءات الدراسة على منهجية الدراسة، حيث اعتمدت على المنهج المزجي، خاصة أن هذا المنهج يستخدم في الكويت بدراسات قلة ونادرة وفريدة، حيث أن هذا البحث يعتبر من البحوث الأصيلة التي يستخدم في هذا المنهج بشكل فريد. أستاذة مروة باقي دقيقتين. منهجية مجتمع الدراسة تكون من 1411. أما عينة الدراسة اشتملت على 310 من مختلف الموجهين على مستوى دولة الكويت، أي بنسبة 20.5% من المجتمع الأصلي. أدوات الدراسة كما ذكرنا الاستبانة للجانب الأكاديمي والمقابلة شبه المقننة في الجانب النوعي. تم استخدام التحليل الإحصائي في الجانب الكمي مثل اختبار التي تيست والأنوفا والريجريشن للإجابة على التساؤلات الكمية. بالنسبة إلى النتائج تم عرض النتائج الكمية والنتائج النوعية، وممكن أنكم تطلعون عليها في الملصق العلمي. وتم بعد ذلك استخدام المقابلة التقابلية للدمج ومزج هذه الدراستين والمنهجين. في النهاية تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات، من أهمها اعتماد آلية تصوير المقابلة الإشرافية، وضرورة استحداث معايير وآليات اختيار جديدة، وإشراك المعلمين في تقديم تصور مقترح وتطبيق موقع إلكتروني معتمد من وزارة التربية. شكرا لكم وشكرا لحسن استماعكم، ودمتم بحفظ الرحمن. شكرا أستاذة مروة والالتزام بالوقت. ننتقل الحين حق أستاذة حنان الياقوت عن طريق برنامج التيمز، لأن باقي لها دقيقتين وكان عندنا مشكلة تقنية، فممكن بس نحول حق أستاذة حنان. حياة. عفوا حياة، تفضلي أستاذة حياة. عندك دقيقتين وإذا في مجال إن شاء الله راح نفتح باب النقاش حق 3 دقائق. تفضلي. تمام. I'm not sure if you have heard، بس ممكن الIT يشيلون الصدى. So I'll go back to barriers. I'm not sure if you heard me. I'm going to go quickly over them. So the vast majority of publishers think that the main barrier that hinders them is reader preference to print books. The second factor is there is no reader demand for ebooks, followed by ebook piracy. Number 4 was the lack of knowledge of technologies available to produce ebooks. Number 5 was ebook marketing, knowledge of ebook marketing strategies was a challenge to them. Number 6 was the difficulty to price ebooks, setting the right price for ebooks. Number 7, the diminishing margins, because ebooks are sold for less prices than print books, which means at the end of the day, less profit margin to publishers. Number 8, writing contracts with authors. And number 9, online money collection was not a big barrier to publishers. Only 85% of them actually said it's not a barrier. Let me jump to the drivers, the factors that push and promote and motivate publishers to produce ebooks. 85% of them said that the outreach, being able to outreach new markets thanks to ebooks was a driver. The second one is that the ability of ebooks to rid them of logistics of producing books. By logistics, I mean warehousing, dealing with retailers, shipping, and what have you. Number 3, the availability of internet and e-reading devices. Number 4, they said that ebooks rid them of censorship and book banning,
because they can get around that with ebooks. Number 5 was the low cost of publishing ebooks, because there is no paper, no storing, no shipping, so they cost far less than print books. Number 6, ebooks can secure a wide readership if the language used for the book is not a local language. In case of Kuwaiti publisher, it's Arabic, so their books are not solely sold in Kuwait, but in many Arab countries. Number 7, publishers are split, actually 50%, 50%, over the effectiveness of strategies to prevent e-piracy. And last but not least, author demand is the least encouraging driver for them. Only 10% of publishers said that they received demand from authors to produce their books as ebooks. One interesting finding of the research was 100%, all of the ebook adopters said that readers still prefer print books. So without further ado, let me jump to the conclusion. Although ebooks are on the rise, they're still not a commonplace, not enough actually to replace or even intimidate print books. And in the case of Canada, for example, we have 74% of publishers thinking that or saying that there is user demand for ebooks. Actually, it's the very opposite in Kuwait. 70% of publishers said there is no demand from the readers, sorry, so it's just the other way around. Which brings me to a recommendation that we should have a study on the expectations, on the habits, on the preferences of readers, because publishers are saying we're not adopting ebooks because readers are not asking for them. So the question is that why do readers still prefer print books? Is that related to a certain age group? Is that unanimous? So I highly recommend a study, specialized study, to look at what readers think of that. And also the other thing I recommend is looking at the technologies for preventing e-piracy, the piracy of electronic books. And with that, I conclude. Thank you for listening. شكرا لكم. السلام عليكم. وإذا في أي أسئلة أنا. شكرا استاذة حياة. بسبب ضيق الوقت طبعا حنحاول نختم الحين الجلسة، لأن في جلسة ثانية حتبدأ إن شاء الله الساعة 10:30. اللي عنده أي سؤال حق استاذة حياة يتواصل معها في البريك، والبوستر موجود طبعا في الصالة، وأكيد في هناك الانفورميشن. فشكرا للحضور، وأعطي الدكتورة نورين لختام الجلسة. شكرا جميعا على حضوركم وحسن الانصات والاسئله اللي اثرت النقاش هذا. راح يكون في بريك من 10:30 لغايه 11:15، وبعدين نبدا الجلسه اللي بعدها. بس في اعلان تحب تعلن الدكتوره مها بخصوص محاضره راح تكون عبر عن طريقه تيمز، راح تكون مساء الساعه 9. 8. تفضل. اليوم عندنا كلية العلوم الاجتماعية منظمة ندوة عن طريق التيمز بالنسبة حق المجلات المستغلة، البريديتوريال جورنالز، وطبعا الترقيات وكيفية معرفة هذه المجلات مفترسة يسمونها أو مستغلة. راح تكون إن شاء الله عن طريق التيمز الساعة 8 مساء، راح يقدمها سيد الدكتور يعقوب الكندري. فيسعدنا طبعا شرفنا حضوركم معنا عن طريق التيمز. راح يتم الإعلان خلف بالشاشة موجودة بالنسبة حق الرابط اللينك والكود، بس حبينا نوضح على هذا الشيء. شكرا. ودي أشكر الدكتورة سوزان البستان والدكتورة مها السجاري على إدارة الجلسة وإثراء النقاش، ونحب نكرمهم بدرع البسيط هذا.
and the building of a strong, diversified economy. And that's one of our main goals here in the state of Kuwait. And good research with huge impact, with monetary and social value, only comes through diversification. And that diversification comes from two ways. It comes from diversifying and or collaboration, and that collaboration comes in two ways. Collaboration in terms of having research that's multi and cross-disciplinary and conducted through coordination between various disciplines and fields, and through collaboration between different research institutions. And given the fact that we are a very small country, collaboration across research institutions is very difficult. But this is an example today of where we were able in Kuwait to achieve collaboration between two research institutions, and they are Kuwait University and the Kuwait Institute for Scientific Research. Here with me today to moderate today's panel's discussion is Dr. Fatin Al-Jabsheh. She is a researcher at the Kuwait Institute for Scientific Research and the head of the Technical and Support Division there at the Institute. She is a researcher in technometrics with a PhD from Boston University. She is also a member of the committee that coordinates the collaboration between Kuwait University and the Kuwait Institute for Scientific Research, and she will moderate our three panelists today. Before I hand the podium over to her, I'd just like to give you a brief introduction of how the panel will be conducted today. We have three panelists that will each give a 20-minute talk after a brief introduction by Dr. Fatin. And inshallah, once those talks are over, we will open the floor for questions and discussion from our audience. So I hand the podium over to Dr. Fatin. Thank you. Assalamu alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you very much, Dr. Suja, for a lovely introduction. Thank you. Thank you, Kuwait University. Thank you, Dr. Salman Al-Sabah, member with us on the Coordination Research Committee between KU and KISR. We're very wonderful, we're very honored to be here on this wonderful day with you, and we appreciate everything that we do with Kuwait University, our most esteemed teaching institution and oldest in Kuwait. Very proud of all its products and of all its faculty. I can't see the presentation here. Is there a way to see it here? Oh, I'm sorry. Okay, this is quickly our vision and our mission and our strategic partnerships at Kuwait Institute for Scientific Research. We're over, I'm sorry, something's moving this, yeah. We're over 50 years old. We have a, we aim to be internationally recognized. We are internationally recognized, and we work on developing a science, technology, and innovation strategy. If you excuse me one moment. Yeah, so a brief history. KISR was established in '67 by the Japan Arabian Oil Company. We currently have 5 research centers plus science and technology. After we restructured KISR, we basically did restructuring a few years ago. We're the only national research institute in Kuwait, and we're reputable regionally and internationally, and we work to solve Kuwait's problems. These are our main focal areas. We aim to be a gateway, a knowledge gateway, a recognized driving force for sustainable economic development. And our strategic partnerships include over 580 researchers and engineers within our institute, over 100 laboratories, and we're over 9 locations. We partner with international and research organizations in Kuwait and outside of Kuwait. We have 4 research centers.
The first one, the Petroleum Research Center, is the oldest. It has 5 programs: corrosion assessment, optimization, refining, excuse me, improved oil recovery, and polymeric product enhancement and customization. We'll be having a presentation today by Dr. Firas Rasool from the Petroleum Research Center. We have the Water Research Center, which is 4 programs: wastewater treatment, thermal desalination, water resources, and innovative desalination technologies. We have the Environmental and Life Science Research Center, which is the largest center. We'll be having a presentation from both water and ELF, Environment and Life Sciences. And the last is the Energy Building and Research Center. This is the structure of the Science and Technology Center, which is basically a hub that combines and connects the different centers together on a number of various platforms that include scientific leadership and client-focused private sector domains and technical support services. Just to give you a brief idea, we have 43 granted patents between 2010 and 20, spread over these research centers as such. This is how we basically go through the process of planning and delivering our research through strategic intelligence, concept noting, proposals, projects, and then closing out. This is very much in brief, just to give you a brief idea about everything. This is how the application-oriented centers that are program-based work. So this is how the platform works on all levels. We're trying now to innovatively look at areas that are involved with big data, artificial intelligence, and machine learning and cybersecurity, moving forward to more different domains that are science and technology involved. We also focus on business incubation. We're incubating the Kuwait Society for Creativity and Innovation. We incubate them at KISR. We give them space and facilitation and know-how. We can incubate others also. And we focus a lot, of course, on capacity building. KISR has had a 43-year-old program whereby students come at the high school level for training and for research experience. A lot of them come back and become researchers themselves and employees at KISR. About the collaboration, we have an MOU, a Memorandum of Understanding, between KU and KISR since 2013, and it was basically focused on secondment and graduate and undergraduate research projects and training and mutual participation conferences. This time, with the renewal, we chose to focus more on joint research. So this is our prime focal area. As you know, KU is a prestigious and old university here in Kuwait. It's basically involved in raising academics in applied research and basic research in many areas, and KISR partners with KU because we are the only research institute here over 50 years, and our experience in conducting research and delivering research, applied research, would partner with KU in a very wonderful way. The MOU is basically made of 21 clauses that secures partnership on many levels and milestones. These are the focal areas where we're doing research right now. These 6 areas exactly, where we formed subcommittees in each of them composed of researchers from both organizations: energy and building, environmental sciences, life sciences, petroleum, water resources, economics, and information system. Oh, there we go. As such. And the breakdown within each subcommittee is as such. Okay? Based on the
programs and the niche areas that we both have in common. This is ideally our workflow, and we're already having fruits of this collaboration. And this is the process that we go through, where we go through ideation and concept noting and research idea, and hopefully for a granted research on both sides in collaboration as one research. Today's presentations, I'd like to introduce our speakers. We have 3 speakers from 3 different research centers, and they're there to give you an idea about how our research works at KISR and how our collaboration would be. Our first presenter is Dr. Badr Al-Anizi, partnering with Dr. Muhammad Khaja. Dr. Badr has a PhD in molecular biology from Yale University. He has worked at Caltech and joined KISR as research scientist in 2017. Dr. Firas Rasool is from PRC, Petroleum Research. He has a PhD from the UK, from Southampton and Liverpool, and he has over 30 years of experience in this area, in Australia too. He's currently a senior scientist at Petroleum Research Center. And Dr. Hassan Abdulkarim is a graduate from Cairo University, Mechanical Engineering. His expertise is in water resources and thermal desalination, and his experience is in Qatar Energy Environment Research Institute and then here at KISR. Thank you for your, excuse me. Thank you for listening, and I'd like to share a very short video about KISR, just to give you a brief idea about KISR. It's only 3 minutes long before we move to our presenters. Thank you very much. لمؤسسة وطنية تختص بالبحث العلمي والتطوير يكون لها إسهام فعال في رسم وتطوير مسار التنمية الجديد. بدأت الدولة التخطيط لإنشاء معهد الكويت للأبحاث العلمية الذي بدأ نشاطه في عام 1967. يعمل المعهد ومنذ إنشائه على النهوض بالبحوث التطبيقية في جوانب الصناعة والزراعة والطاقة، وقد تطور دوره وأداءه منذ ذلك الوقت مما يلائم متطلبات التنمية وبما يستوعب مجالات جديدة في أنشطة البحث العلمي والابتكار. البحث العلمي يعني تقدر بس نظرة بسيطة حق العالم ككل تلاحظ أكثر الدول المتقدمة، أكثر الدول اللي بارزة على العالم عندهم البحث العلمي أولوية. المعهد منذ إنشائه من أكثر من 50 سنة دوره بحث علمي يدعم القطاعات بالدولة إن كانت حكومية أو خاصة في تطوير أعمالها. يعتبر المعهد الكويتي للأبحاث العلمية لاعب أساسي في دولة الكويت، ولا تكاد لجنة ولا يكاد فريق عمل ببحث أي شيء متعلق في دولة الكويت لا يكون معهد أبحاث عضو أساسي فيه. صفتنا احنا كمؤسسة تم إنشائها للقيام بالبحوث العلمية التطبيقية في مجالات عديدة اللي تهدف في خدمة الصناعة، تنمية الموارد الطبيعية، حفاظ
كان التوجه إلى إجراء البحوث التطبيقية في 3 مجالات رئيسية ذات أهمية عند دولة الكويت، هم البترول، الزراعة الصحراوية، والعلوم البحرية. بس مع التطورات الحديثة اللي صارت من ذاك الوقت إلى هذا الوقت، طبعا صار في تغير كلي من نقول الأقسام، إلى أن تحول إلى مراكز، وكل مركز صار مستقل عن المركز الثاني، بحيث كل واحد له اختصاصه الخاص فيه. لذلك ركز جامعة الكويت الأبحاث العلمية في مجال بحوثه بإنشاء مراكز تعتبر رائدة، مركز أبحاث المياه، مركز أبحاث الطاقة والبناء، مركز أبحاث البيئة والعلوم الانحدارية، وعندي مثلا مركز البترول، وكذلك قطاع العلوم التكنولوجية الذي يعمل في إدارة الاقتصاد التقني بعمل البحوث العلمية والبرمجيات. I don't understand. We go ahead, Satan. Okay. Is this mic working? Hi. Thank you all for being here for this wonderful opportunity to share our latest research at KISR. The title of today's talk will be co-presented with my partner, 50-50 work. We believe in teamwork here. Dr. Mohammed Khaja, who's a graduate of the University of Colorado Boulder in computer science. The title of today's talk is Predicting and Explaining the Impact of Genetic Disruption in Organismal Viability. There is a problem in big genomic data. We can sequence genomes very easily now. What? Oh, it's not switching? Okay. Let's see. Yeah. Okay, thank you. We have to work double-decker here. We can sequence genomes very, very easily, but the big challenge is to know what do those genes actually do. It's like opening a Chinese newspaper. You know there is an information, but you don't understand Chinese, and how to figure out basically what do those Chinese words actually mean. There are many methods to decipher those genes' function. Oh, this damn thing. Why it's not working? Huh? Okay. There are many methods to decipher this gene function, but one of the methods that we like to do is genetic disruption. If you break gene A, what happened? That's a function of gene A. So we have a gene here called obese. When you break this gene, you end up having a fat mice. So you conclude the function of this gene is regulating body weight. Okay? However, this method is very difficult to implement because we are dealing with thousands of genes, so we cannot really systematically break them one by one. And not only that, very frequently, the impact of a single gene disruption is influenced with what other genes are defected in the genome, something we call genetic disruption. This basically means that we are dealing with millions of different experimental manipulation if we want to do this method systematically to decipher gene function in a given genome. So clearly, that's an issue. Okay. One way of overcoming this big data issue is to do computer modeling. A good computational model can predict the result of 1 million of genetic manipulation, reducing experimental validation to only very key validation. So one method of addressing this issue, develop a good computational model. Okay. Another thing that people have to pay attention to, and this is rarely being done, because basically computer model, you feed the data, it gives you the prediction, and you don't know how is it given those predictions. So we call that a black box model. If this is the best you can do, fine. But a good model should be an open box model that you can figure out why the computer is making those predictions. Okay? Okay.
Now, I will leave the baton to my collaborator to tell you what's the main issue with many of the computational models that are available and how our approach is dramatically different than them. So, Mohammed, push this button to change the slide. Thank you. Go ahead. Thank you, Dr. Bedr. Right, so, the previous people have, addressed this problem, but there were several limitations to their work. So, the first thing is that most of the models they use are standard machine learning models. So a machine learning model, artificial intelligence is, it's pretty good, but most of the models that they use is black box, meaning, you ask the model, like you give it a picture of an apple and it tells you it's an apple, but you don't understand why it's saying it's an apple. So that's a common characteristic in most standard machine learning approaches. The second issue is that the performance metrics they use to evaluate their approaches, specifically the area under the receiver operating characteristic curve, tends to overestimate the model performance when the data set consists of an imbalanced data, meaning that if you have very few negatives or very few positives and very large negatives, that metric tends to overestimate the performance, giving somewhat of an unrealistic picture of the model's performance. And finally, all approaches actually do only predict binary outcomes. So if you are knocking out a gene, for example here in the bottom left, if you knock out the gene, basically they treat the outcome as either the organism is dead or alive. That's it, that's a binary outcome. Similarly, if you knock out two genes, they treat the outcome as either there is what's known as a negative genetic interaction, which means that the resulting organism size, if you will, is less than what would be expected if the contributions were independent, or everything else. So it's negative versus everything else. Again, a binary outcome. So what we do what we do to fix this issue, first of all, we use interpretable machine learning models. So if you give it a picture of an apple, you could tell that the model, for example, has this relationship between the object redness and the probability that it's an apple. So, if the color is more red, it increases the probability of an apple. If the shape is more round, it increases the probability of an apple as well. So that's an interpretable model. It tells you why it's making its predictions. In addition to the commonly used metric that people use, we also include what's known as the the confusion matrix, which is a tabulated, which is a table that consists of what the actual labels and what the predicted labels were. It tells you a complete picture of the classifier performance at a specific operating threshold. And from that, we also derive the balanced accuracy. So these measures take into account the class imbalance, meaning that even if you have a highly imbalanced data set, the balanced accuracy specifically will not allow a trivial classifier to do well. Like you can't just do well by saying no all the time. And finally, we also have realistic outcomes. So instead of, when you knock out a single gene, instead of just saying dead or alive, we say dead, sick, or normal. So we have 3 outcomes. Similarly, for genetic interactions, we have, if you knock out 2 genes, we have negative, neutral, positive, and suppression interactions. So these are the main differences that we have compared to previous approaches. Now my turn. Yep. And of course, in order to do early on, we have to choose a model organism. We cannot work on humans straight away. And one of the best model organism available is the budding yeast. The budding yeast is a great model because you can grow it easily in the lab. And not only that, it have only 6,000 genes, so we can systematically break those genes one by one. And not only that, there is a huge collection of double gene mutations. So this huge data set is great for model construction. Another major advantage for these is that we have many gene features that we can use for our model construction. We have something like we call co-precipitation. The genes encode proteins. How those proteins bind to one another, that's a feature we can use in our model construction. Another feature is phosphorylation, dephosphorylation. Phosphorylation, some genes encode protein called kinase that will add a phosphate group to other proteins. We can construct a map of that and see if this is useful for prediction. Another useful feature is what we call localization. The protein encoded by this gene, where does it go? Does it go to the nucleus? Does it go to the mitochondria? And so on and so on. So we have many features in the budding yeast genome, far more superior than human, that allow us to construct a very good model for prediction. And now it's back again to Mohammed.
There is something when you do any machine learning project, there is a problem that you have to be aware of. It's known as overfitting. So with overfitting, suppose you have a data set here. I give you these blue points, and I tell you to fit a model to them. So a simple model that you could fit is simply a straight line. That's just the average of the blue points, right? Another alternative is to fit a model that looks like this, that basically goes through most of the data points that I give you. And another alternative is a model that looks like that, like a quadratic function. So if you say, okay, well, which one should I choose? You could say, okay, let me measure on average how much is every red curve far from each point. So what's known as the mean squared error. So if you calculate that, you notice that the one in the middle has the lowest error. So should we select that? Does that mean that we should select this the model in the middle? Well, if you give the models points that they haven't seen, that they haven't been trained on, like these orange points, something interesting happens. So if you do that and you calculate the error based only on the orange points, you notice that the middle model has a higher error than the one on the right. The one on the right happens to be actually the perfect fit for this particular data set. And what we say is that the one on the left is underfitting. It's not explaining everything in the data. The one in the middle is kind of fitting noisy patterns in the data, not real signal. And the one on the right is basically a good fit, and it actually happens to be the function that we use to generate this artificial data point. So basically, when you are selecting machine learning models, always evaluate on data that the model has not seen before, to ensure that you select the right model. Okay. So now we have everything needed. We have all the input features that we can use to construct a model, and we have the outcome of genetic disruption to significant portion of the yeast genome. We feed them into the neural network, the machine learning neural network, and see, can we now predict single gene? Can our computer model say, if I break gene A, what's going to happen to the yeast? And then after we make this model, we have to do something called feature selection. Not everything upstairs is relevant. Some of them are not relevant. So we have, after we build a good model, then we have to take out features one by one to figure out which one of them are important and which one of them are not that important. And we call this process feature selection. Now this for the first part of our work. Now let's predict, let's see, can we predict when you remove a single gene in yeast? Can you predict the outcome? And the outcome, as we said, we have three possible outcomes. Either the cell will be dead, either it will be sick with reduced growth, or it will have a normal growth. Okay, and our first model performed really, really well with all the metrics that we have tested on. Basically here what we call balance accuracy. Here is confusion matrix, basically, LL, basically. Out of the lethal genes, how many did we identify correctly as a lethal gene? Out of the reduced growth gene, how much did we correctly identify as a reduced growth? How many of genes that when you break them, nothing happened, did we correctly identify? So if you have a nice diagonal of color, that means you're doing a good job. And we do have a nice diagonal cover. Below are other parameters we use to evaluate the performance of the model. It's essential that you use more than one evaluation metrics for a given model. Okay. Then after that, we've done feature selection. We start picking up the model one by one, removing features that are not that important, so we can have a very small, crystal clear model to explain the performance of our model. And the refined model, as you can see here in red, performed really, really well. By the way, the dash is the withheld data set, which means they are data that the model's never seen before. So this is basically an equivalent for an experiment, and you can see the dash perform as well as the solid line. Okay. What are those features when we done feature selection that end up being quite predictive? The first features is what we call slim gene ontology. Basically, that gene, when we experimentally examine it, what does it do? What is its molecular function? And we notice a nice distribution. For genes that encode proteins that are essential for basic molecular process, usually when you break them, the yeast will become dead. So you have a lot of red way up. For the lethal genes, for the normal genes, it's the opposite. So we have a nice counter correlation. So it makes sense that this feature of gene feature is very good for good prediction. What other features that are useful? The other feature is something called LID centrality.
Basically, those are the proteins encoded by the gene. The gene here that we remove is in red, the red sphere. We notice the genes that are part of a highly connected protein complex, when you remove them, you end up having a lethality. If, however, the gene is not part of highly connected complex, when you remove them very frequently, you don't have anything really going serious. And you can see a nice distribution between the three classes of gene. And the last feature is what we call homology. It kind of makes sense. It sounds like kind of silly, but that's what it is. Usually, if the gene have another gene in the yeast that is similar to it, like a spare part, when you remove it, nothing serious will gonna happen. So it kind of makes sense. So it's a gene that is important and you don't have a spare part. And when you break it, you have a lethality. But if you have a spare part, you might be okay. And now I leave the baton to Mohammed. So far, we are talking about black box models. Now we are trying to convert it to an open box model. Okay, so we started out with a fully connected neural network model that takes all the features as inputs, like this one. And then we proceeded with feature selection to pick out the features that Dr. Better just described. So just to elaborate, the feature selection here was brute force all subset feature selection, meaning it examined all possible combinations of input features. So you have 7 features, we looked at 127 possible models. So based on these selected features, we constructed a simpler model. It's the multinomial regression model. It's a linear model that is able to predict multiple outputs. So you can think of it as a neural network, but without that hidden layer in the middle. So that's a multinomial regression model. This model, if you have 3 outputs, the model will have 2 equations with 2 distinct sets of coefficients. Every coefficient gets multiplied by one of the input features. So if you look at, we have this model's equation specifies what is the probability of the lethal class relative to the normal class, and what's the probability of the reduced growth class relative to the normal class. So you have a base class and you have others to measure against it. Every feature gets a coefficient, so LID has beta 1, percent identity has beta 2, and every GO term has its own coefficient. So we also looked at a more restricted model called the ordinal regression model. Ordinal regression is like multinomial model, but with a strict class ordering assumption. It specifically says that the lethal class is less than the reduced class and it is less than the normal class. So it has understanding that these outputs are actually colony sizes, they are ordered. There is an ordinal relationship between them, whereas the neural network and the multinomial regression model don't impose that assumption. Because of this restricted assumption, you end up only having one equation, which is kind of nice. So you have fewer parameters, also linear equation. And in the bottom right, you see how the model operates as the value of Z changes. So if Z is very low, it will predict mostly lethal phenotype. If Z is very large, it will predict normal phenotype. And if it's Z, it's kind of in between, it will predict the reduced growth phenotype. Okay, so I think, yeah. Okay. Here you see the performance is, just fine. So now we managed to convert the closed box model to an open box model with a nice mathematical equation and coefficient, and it's able to perform just fine. You can see here, the nice diagonal in all the confusion matrix. Okay. Now, this is the conclusion of this part of the talk. Basically, the conclusion, we constructed an open model that based on the principle, the more the target gene participate in essential molecular process, as described by its SGO term, the more likely its removal will reduce cell viability. The impact of removal of this gene can be further amplified if the target gene encodes a protein that is part of a highly connected complex, but gets reduced when the genome contains other genes with enough sequence similarity to function as a backup. Okay. Now, the second part of the talk, can we now do the more challenging task, predicting double gene removal? Now remember, if 2 genes are sick when you remove them, it's not necessarily that the cell will die or become sicker. There is many possibilities in which this will fix the problem. And can we predict that? Okay. In order to do this next model, we add other features that reflect the relationship between the 2 genes. One feature is what we call the shortest path. The 2 genes, the protein encoded by the 2 genes, how far away they are from the protein-protein network. That's one feature we consider.
Another feature that we consider, the two genes, do they encode proteins that are part of the same complex or part of a different complex? The final feature is the two genes, when you remove one of them, how many other genes you need to remove to totally break the line of communication between the two. However, a word of caution, there is a chance that all those three features are not independent from one another, that we are looking rather into the three sides of the coin rather than the two sides of the coin. Okay. So again, when we construct a model, we discover relatively a good performance through the different categories with a slight mix-up between the negative and the positive genetic interaction class. Again, we've done feature selection in which we remove features that are not relevant for production, and we did not see any major reduction in performance. Okay. What are those features that seem to be very relevant for predicting the impact of double G removal? The first features we notice are relevant is what happened when you remove that single gene. If both genes, when you remove them, you have a sick or dead cells, remove them both will increase the chance that you will have a genetic interaction. Another thing is the shortest path links. How far away are indeed the two proteins encoded by the genes from one another? The second thing is the LID centrality, which is a good measure of complex formation. And the final thing is the SGO term. We notice genes that share the same SGO term tend to have a higher chance of interacting with one another, and that's why you find this nice diagonal in all the three panels. Hold on. Okay. Selected features suggest interacting gene pair are members of the same complex. Now I leave the baton to Muhammad again to convert this black box into an open box. If he can wrap it up quickly. Okay. Yeah. All right. So we applied a similar procedure like we did before. We started with a neural network model. We actually had a custom architecture designed for the neural network to reflect the fact that this is a pairwise gene task. We did not just use a regular neural network. We applied a feature selection to reduce the number of input features, and we constructed multinomial regression model similarly to before. Just one point here is that there are now 3 equations because you have 4 outcomes. And because you have symmetry, whether the input is gene A and B and whether it's B and A, it doesn't matter what the order is. So the multinomial equation and even the neural network model respects that symmetry. It does not care what the ordering of the inputs are. That's why you see sums in the equation, LID plus LID and SGO plus SGO. Right. And as we can see that when we apply this the DMN, the multinomial regression model, it actually performs just as well as the neural network models. The OR model, we added it just for sake of exploration. We find that it's not that good because unlike the case for single mutant fitness, there is no intrinsic ordering relationship on the genetic interaction scores. Like negative and positive may not actually, like positive is not necessarily like different from negative interaction, and that's in a sense. So that could be one reason. Yeah. So the conclusion here in this study, basically, GI occur between genes encoding units of the same molecular complex. Basically, if the 2 genes are in the same molecular complex, their removal will increase the chance of a genetic interaction occurring. Now, some of you will see, okay, we are dealing with yeast. What's the utility for human beings in this? Well, we examined the utility of this model in many organisms, such as vision yeast, C. elegans, D. melanogaster in human and sapien. Some of those organisms are more susceptible for this analysis than the other. For example, C. elegans was not susceptible to our model because we don't have really a cell line for C. elegans yet, and a lot of the data is generated by RNAi, which is not really very specific. And when we run our models in cerevisiae, Bombay, and human, when it becomes a single gene, but predicting the impact of single gene, we discover that it works really beautifully in predicting the impact of single gene disruption. The same thing also for double gene disruption. Our model predicts double gene disruption in human, in vision yeast, in Drosophila melanogaster. So we do have a claim to universality. Now, I don't need to go through the conclusion here because you guys are familiar with, but what's the economical utility for our models? The first economical utility of our models is that we can use it to basically select a specific genes for parasites. So we can use those genes to design drugs that bind to those genes or the product of those genes and specifically kill those parasites. We also can use our GI models to understand genes that are very lethal for cancer cells and increase the chance of developing drugs against them.
At the end, this is a final clue. We'd like to thank Dr. Sajjah Fakhruddin, our team member, Dr. Michael Meyer in his discussion and editorial assistance. This work was funded by grant number CRK217 provided by the International Center for Genetic Engineering and Biotechnology that is affiliated with the United Nations. Thank you and sorry for taking the time. Thank you, Doctor. Thank you, Dr. Badr, so much for a wonderful presentation with Dr. Mohammed Khaja. Thank you very much. We welcome our next presenter, Dr. Firas Rasool, to the podium, and thank you. We'll leave Can we keep the questions? to the end, Yeah. if we can, after Just to the save sessions. time, we'll keep them to the end. Thank you. Is it loaded? Yeah, it is here already. Yeah, thank you. Yeah, thank you very much. Thank you, Dr. Sajjah, Dr. Fatin, for the opportunity. Well, the title of my presentation, as you see, it is Rational Design and Application of Nanostructured Material. As you know, I'm from the Petroleum Research Center, but probably my work, it will take us to cross over all the other centers. Doesn't change. Oh, here we are. Okay, so in summary, what I'm going to talk about, really, it is just the nanostructured material and its role in developing advanced material, which I'm going to give very, very brief outline of that. And then I will go straight forward to show you the design of new materials in variety of application and how can we go about this one, including biomedical application, diagnostics, environment, which is CO2 capture, and then we'll go for oil and gas industries. Okay, so as we all know, a material really play a key role in almost every single application. And the reason for that, because if you design material, then you really need to know what is the application is going to be used for. So we're going to cover, as I said, it is application in the oil industry and even simple coating, corrosion prevention, environment, and water desalination, etc., etc. And it is really, it's a cross-cutting, like discipline, which is the material science. And many disciplines is going to benefit from that application. When nanotechnology came up and started to be more advanced in the past 30 or so years, it has really added a leap, improvement, and diversification to the material application in extreme conditions, extreme environmental conditions, and highly demanding conditions. So it has really helped us quite a bit in developing a new class of material. So this is where I'm going really to focus on. But whenever, first, I would like to also mention briefly here, whenever we hear about nanotechnology research, it comes to their mind, it is metallic or non-metallic nanoparticles. They are quite good, and they've been used for a variety of applications. Kisser has spent almost like 10, 12 years working on a different type of metal nanoparticles, including for hydrogen storage, magnesium hydride, the non-metallic as a photocatalyst, etc. But these materials, they might have some disadvantages. I mean, first of all, they are difficult to functionalize. If you would like to play around with their structure, they are quite solid. It's hard to functionalize. Therefore, it has very, very limited applications. They are incompatible with many organic and biological systems. And of course, toxicity, it comes on the top because nowadays there is so many reports talking about toxicity of nanoparticles, particularly metal nanoparticles. They might, if you inhale it, they might settle into the kidney or into the liver. And again, they require a lot of expensive machineries in order to produce them, which is an energy-intensive machineries. So I believe moving to the nanostructured material, they could be really, this material could be organic-based, could be inorganic-based, or it could be a hybrid nanostructured material. So this is an advantage for these materials. So here it is some of the advantages. They are easy to functionalize chemically.
Also, we will be able to fine-tune the structure, the porosity of it, so make it porous or non-porous. Therefore, this will introduce a huge potential for so many applications, which I will highlight some of them in a minute. They are compatible with organic polymers and biological system. Their toxicity, you will be able to choose the right material in order to design in order to prevent or selecting the right material for which is not toxic. And they are relatively, of course, easy to prepare and synthesize in a high scale or scale up. So here I'm giving you some examples of these material which we worked in the past 15 or so years on them. I'll go on the first one, which is first right on the top. It is actually a nano porous type of particle. It is based on silicon oxide. It has on its periphery some sort of organic where we'll be able to functionalize. So we functionalize it in different functional group. Later on, I'll show you some of the application for that. The other one, by the way, the diameter of that is about 8 nanometer. And when you put the handle on it, it probably goes to about 30, 35 nanometers. The other application, which is in the other one here, this is actually a surface modified. You will be able to build a polymer chain on top of any surface. It could be a glass, could be a silicon wafer, it could be any type metal surface where you will be able to grow a certain number of polymeric chain. And these polymers, they could be hydrophilic, hydrophobic, they could be in dilute form, as you see in the left, or it could be semi-diluted or concentrated. As well, you will be able to functionalize it with these red dots in order to use them for different applications. They could be, for example, for diagnostics. They could be for antimicrobial surfaces. They could be for a variety of applications. I'll show you some of them later on. The fourth one, which is at the bottom here, the third one, sorry, it is completely organic type of nanoparticle. It's hyperbranch polyester type. Again, it has the ability to functionalize it, and we use this material in the dental application. Again, I will highlight it later on in a minute. The last one on the right-hand side, which is called MOF, which is Metal Organic Framework, or Covalent Organic Frameworks. This is actually the chemistry of that has been mastered by Professor Omar Yagi from Berkeley, and he was actually the winner of KFAS Prize in 2017. Which I will probably give you a little bit more information on that. In my approach to research, I usually try to create some sort of very, very dynamic communication with the users. I call them here practitioners. So we are a material scientist. We have to communicate closely with these guys in order to develop a material which suits their application. Typically, academics, they design the chemistry. It might be very nice, very beautiful chemistry, complicated, but when it comes to application, it is not going to be very easily applied. However, in my approach in the past 15 years or so, always we try to understand what is the requirement from these applications before really designing. So this is where I said it's require a lot of collaboration with a group of multidisciplinary approach to that problem in order to identify what is their need from that material before we go ahead and we design it accordingly. So here I would like also probably to give you some of the advantages of this material and where we can really probably, it's an idea where we can collaborate with Kuwait University in different areas. As I said, material science and material engineering, it's a very, very important discipline, and therefore it can really cut across all different area of research. For example, in the environment area, in air pollution, in heavy metal separation, in the petroleum, whether it's a catalyst, gas separation, or hydrocarbon separation as a membrane, in the detection of toxic gases, which we had some project with KOC on that, and the water purification, whether RO, reverse osmosis, or forward osmosis, you could really modify the surface with the same chemistry we have in order to make it anti-fouling. Going to biomedical and biological application, then it is, which I'm going to give you some example on tissue scaffolds, drug delivery, dental application, and others. Of course, energy, another area, in carbon capture, which we are collaborating now with Berkeley to develop a new material for capturing CO2, as well as in the hydrogen storage. So you could see the breadth of all these applications.
And it can be really an opportunity for KISR to collaborate with Kuwait University on a variety of these applications from a material science point of view. This is some examples which I'm giving you. This is actually a product which we developed many years ago. It was a spin-off company in Australia. It is to develop nanosensor for diagnostics, particularly for detecting a prostate cancer. And you could see we use the same technology there. We build up very, very short chains of polymers. It's a nano-length polymers and dense. And we attach on top of it, in the red spots, we attach the antibodies or a biomolecule, which can really capture the protein responsible for the prostate cancer. It could be really used also if you attach to it is a ligand with high affinity to metal, so therefore it can be really detecting or capturing some heavy metals like mercury, cadmium, etc. There is other application for that. It can be surface for example, antimicrobial surfaces, antiviral surfaces. It could be used for a variety of wide application. So it's the application is endless for using this type of technology. And the chemistry is quite similar. I will try to go very fast. There is the other area, which is making nanoparticles based on polyvinyl acetate with polyvinyl benzene. Then you hydrolyze it. You make a particle which has a lot of reactive group on it. You will be able to use them, for example, the size of them, they are about 61 to 48 nanometer in size. You will be able to attach these groups. They are a fluorescent group, especially when they are reacting with some toxic gases like H2S. This is where I come back to it. This molecule or this nanoparticle is 8 nanometer, originally used to reinforce a glass for a fighter jet, but we are using it to modify it. We put some chemistry on it, different type of chemistry, as you see here. And whether it is acrylate or whether it is a polymerizable group, the size of it is showing over there by TEM. And we used it, for example, one application as a glass ionomer cement. It's a collaboration project with GC Japan, who are making glass ionomer cements. These cements for dental application is based on acrylic acid and ataconic acids, but they have very weak mechanical properties. And they are usually, when they react and forming this salt bridge, they try to produce a fluoride into the teeth to prevent the decay or reducing the decay of the tooth. So we use our material, and when we used it as a small component, is about 2%. We found there is a huge improvement in fracture toughness, almost 47%. So this is an advantage of using a nano material or nanostructured material to increase or improve the mechanical properties of any material and improve the applicability. The same thing with here, which I have to go probably quickly. A different type of material we used, similar, but with different functional group, and this is a cementing agent used to fix the vertebra. A lot of old people, they fracture their vertebra, so it has to be cemented by injecting some sort of a cement into it. So what we are trying really to do here, we try to improve the mechanical property of this. The same thing when we add it, this is before, commercial cement versus our cement, by adding 2%, you get almost 40% improvement in compressive strength. Just briefly on Professor Yagi and his chemistry, I mean, if you change the size of the linker, the organic linker, then you will be able to modulate the porosity of the material. There is a lot of information available in the literature since the time, so I will just go very, very quickly on that. But however, what we are going to work, we're going to work on something called covalent organic frameworks, which has a much bigger size, almost 50 to 75 nanometer. We're going to functionalize it with certain functional group in order to improve the capture of high level or high concentration of CO2 from the environment. It looks like that, anyway. Other applications, it's in the drug delivery of material for dentals, and this is for failing implants and a disease called periodontitis. Typically, you use lipoxin A4, it's a drug. This drug has to be injected into the tooth between the gum and the bone, and this is really because of its low molecular weight, it will not be stable, it will just run out, so you need to keep repeating.
it. So this is a project where we worked very, very closely with dentists in order to develop this material. It's encapsulating these lipoxine in a gel type of material and make sure it will release slowly to the site, as you see it in there. So this is the molecule we chose. It is a hyperbranch polymer. It is polyester, water insoluble. We modified it with some polyethylene glycol to improve its water solubility. And also we put a functional group on it. But all this work, it is not as simple as you think. It is actually, it has to keep going back and forth to the drawing board in order to come up with the optimum material for that application. And here is showing this material with the degradation of it. And of course, we did some, in vitro and in vivo. We drill a hole into the mandible of a rat, injected with the material, and we monitor the healing of the bone, as you see after 20 days in here. Other things which I'm not going to talk about, this is a spinal cord generation. Again, we made some nanostructured mat where we seeded the stem cells as well as the brain-derived neurophoric protein in order to generate the growth of the stem cells and differentiation of the stem cells for healing the spinal cord. And sorry, this is the chemistry of it, if somebody interested in it. And we made this by electrospinning, we made that type of, and here, of course, we have to make sure everything is working. So you really you have to do some staining for this material as you see it in here. And here is showing the embryonic body, and very, very clearly you see the neuron cells start growing from that. So it is really working. We did some in vivo with rats in collaboration with our partner in Ottawa Hospital Research Institute, and some encouraging data over there. I'm not going to go onto that again. This is an artificial artery we could generate by putting a plastic tube into the peritoneal cavity to generate an artery like that. And this artery, it does not have a lot of elasticity. So what you really need to do, you need to produce a material which can improve the elasticity. You wrap it around it. And this is what is happening. I finished, sorry. And of course, what we have to do, we need to make sure that the mechanical property of this material is quite matching the mechanical property of the artery. So we did collect a lot of normal arteries from the abattoir, from al-Maqsab, and we got it, and we tested the mechanical property in order to find out what type of stress strain curve on that in order to design our material to suit that application. And this is what we've got. And of course, we did this experiment, and we did a lot of staining tests, etc., and some in vivo results as well showing here. So in summary, I hope, even though I was rushing quickly because of time, but I hope I managed to give you some information on how important is nanostructured material in improving the quality and the properties of many materials. It is, as you know, nanostructured material and material science in general. It's a cross-discipline research, and it is very important for most of our application, whether it's in the oil industry, environment, and any other industries. And of course, within my group, we try to eliminate or try to abandon these traditional boundaries between science and engineering, between different disciplines. So we had really to communicate continuously as one group, which is a multidisciplinary collaborative group, to work together. And of course, all the approach what we've done here, it is based on understanding the requirement, and this requirement, it is a good way to handle a complex project in order to go to take it all the way to an application, as you see in here. And thank you very much for listening, and I'm sorry taking a little bit longer. Thank you, Dr. Firas, for an excellent presentation. We'd like to move on to Dr. Hassan now for his presentation. And this is the last, and then we can have a question session. Thank you. I will try to use mobile here. Assalamu alaikum. My name is Hassan Abdulkarim.
from Kesar. Today you are going to present a collaboration project between Kesar and Kuwait University. It is about using membrane distillation for zero liquid discharge application. Our agenda today is only this story. It's about the water story in Kuwait in past and the present. This figure shows how people in Kuwait in the past suffering from the shortage of water. As we can see, they started using the rainwater. They collected in the houses. They store it in ponds to use it. After that, they use They dig wells and use it. They distributed the water over the animals' backs. And after that, they started to import water from the Shatt al-Arab using some kind of ships. Actually, when I started to collecting these materials about the water, it's really impressive, and it shows how much they struggling for the water. And I hope the people now learn from this to save the water. We consume too much water here in Kuwait per capita. So if they just see how much these people are suffering from the water, I'm sure they will save it. Anyway, water in Kuwait is provided by using different desalination. 90% of the potable water in Kuwait produced by desalination. This figure shows the development of the capacity since 1980 to 2019. This water is produced using different desalination processes like multi-stage flashing, reverse osmosis, and multiple effect distillation. Of course, these processes consume a lot of energy and producing negative environmental impacts. For example, the capacity now in 2020 is about 680 million imperial gallon per day. And to produce this amount of water, you will dump about 1 billion imperial gallon per day back to the sea. This brine is including chemicals and high salinity, higher temperature. It affects everything in the marine. This is a MSF, is a black horse for desalination plants here in Kuwait. It is the first plant or the first desalination. Kuwait is the first country who implementing this kind of desalination in 1960. It consists of mainly a brine heater to heat the feed water, and then this feed water is introduced to a chamber kept at lower pressure. When you introduce this water, it is flashing directly, and then it is condensed to collecting the potable water. The amount of desalinated water produced by this method is around 400 million imperial gallon per day, which representing 64% of the capacity of desalination in Kuwait. The second in rank of capacity is the reverse osmosis. This is driven by mechanical power or electric power using high pressure pump, which forcing the water through a special membrane. This membrane allows distillate water or the fresh water to move through and keeping all the salt. And this method is used in different desalination plants now.
it produces around 120 million imperial gallon per day, representing 18.7% of the total capacity. Finally, this is MEG, multiple effect distillation. It's again a thermal desalination plant, and this is using the normal boiling and condensation. They use hot steam to boil the water and then condensing this vapor to produce distillate water. However, they use lower pressure, lower than the atmosphere, so the water can be boiled at lower temperature. This is the capacity development since 1954 until now. In 2020, this is a percentage, and the planned capacity is mainly for reverse osmosis. So they are not going to build any of thermal desalination plant at least until 2024. Okay, so what is the side effect? Of course, we know this is essential process to produce the fresh water. But what are the other effects? The environmental impacts of desalination are many. They are divided into direct and indirect environmental effects, which including the marine and groundwater pollution, weather and air quality, and consuming a lot of energy. In our project today, we are going to find a way to mitigate or to reduce the side effects of the desalination. So this is the desalination process. Any desalination process, it feeds seawater, is intake to the process. It produces the fresh water or product water and the brine. These brines have two ways, even to dispose this brine or to treat. Disposing this brine can be through 5 methods, and all of them are environmentally negatively impacting the environment. However, the treatment can be a solution for the mitigation of the impacts of the brine. We can use what's called zero liquid discharge treatment. In this method, we can use different types of processes or technology, membrane or thermal, and we can eliminate the brine at all. This is a process for reverse osmosis, a complete reverse osmosis with ZLD, zero liquid discharge, where the brine from the desalination plant is concentrated in progress. In brine concentrating process, then the remaining, which is almost saturated salt solution, is going to the brine crystallizer to convert it to a salt. So we eliminate any brine, any liquid to be discharged to the sea or any other way. And also in this way, we can recover about 95% of the feed water. The normal process without ZLD can recover only 40–45% of the feed water, and the other is dumped back to the sea. Our project is in this area for brine concentration. We are going to use membrane distillation for brine concentration. Then another stage can come after. Why? Because MD can be used for brine concentration. It can be also for crystallization, but we are not going to use it in this project. Membrane distillation is very effective process. We are going to explain it later, because it can use waste heat from any source of in the desalination or power plant, like steam ejector, blow down, or dump condenser. The benefits of using the MD is here.
it is lower in energy compared to the conventional boiling or evaporation method. It can increase recovery to 95%, and it can be used for brine concentration and crystallization also, but again, we are not going to use it in this project. This is a membrane distillation process. It is consisting of two hot and cold sides. In the difference of partial pressure makes the vapor to go through the membrane. This is the advantage. Main advantage, it can be used at lower temperature. Also, it's working at very low pressure compared to RO, so we can use plastic materials, and it's less problematic in fouling. This is a different configuration of membrane distillation. We are going to use these two types of membrane distillation in our project. And this is a project. It started as Dr. Fatin explained with MO with Kuwait University in 2019. In 2021, there is an invitation. We started to meet with our colleague in Kuwait University in chemical engineering department, and we formulate this team for the research. Actually, this communication resulted in two projects. This one of them. The other one is for mineral extraction, and both of them will, including graduate student for Master of Science degree. This is the objective of the project. We will going to experimentally investigate the MD as brine concentration. We are going to develop a mathematical model, solve the model, and validate using the results of the experimental work, and then investigating system performance at different concentration. The project description, including buying the unit, extensive experimental work, and measure the performance of the system, assess the problems that could be happen, and this is a staff development. We have a graduate student. We can go do an on-the-job training or formal training, and we can accommodate students from KU to visit and learn the processes. The funding plan, KESAR will cover the capital cost and the salaries of KESAR's staff. Kuwait University will cover the salaries of the Kuwait University staff, and we will approach KFAS for operational costs to be covered through them. In KESAR, we have a lot of experience in membrane distillation. This is for manufacturing and characterizing. This is machines for characterizing and fabricating of membrane distillation. We have 3 projects in membrane distillation. One of them is to assess the performance of membrane distillation in a bench scale using sodium chloride solution to assess the performance. The other project is for fabricating membrane materials for membrane distillation. And the last project was a hybrid system using forward osmosis and membrane distillation for desalination of seawater. I must just thank you. Thank you, Dr. Hassan, for an excellent presentation and a great model between KU and KISR in terms of research collaboration. We'd like to open the floor to questions, please. Go ahead. Does anyone have any questions? I know that there was a question for the first talk. Oh, تفضلي دكتورة. Would you like the mic or?
We can hear. Please. Go ahead, Victoria. The model that you spoke about, that you discussed with Dr. Mohammed, great model, by the way. I'm currently working on microarray. I have tons of data. Can you fit my data into your model? They are human data? Rodents, but I saw that you don't use rodents in your experimental models. No, we don't. That was my next question. Please, by all means, after the end of the talk, I will give you our contact information. You can give us, because we do eat big genomic data for breakfast, me and Mohammed. So please give us this data, and we hopefully will have a good collaboration. Okay. What about transcriptional networks? I saw you've put it there, but you didn't talk about it. Because it was disappointing. We put it there, but it ended up had very limited predictive power. I understand that. And it was quite strange, honestly. Yes. This is normal, because transcriptional networks are very, very complex, and we deal with them during development. Yes. And you have this negative feedback, and you go into other transcriptional network. Yes. So I was interested to find out if you have looked that up, because it's not straightforward. It's not, and it seems to have very limited utility when it comes to the predictive power of the model. Yes. What about pleiotropy? Pleiotropy? Yeah, what about if a gene has a role in so many different networks, or it is involved in different phenotypes? Well, that's another aspect of the work we did not have time to discuss. The genes, when it comes to a multicellular organism like us, can impact survival based on the single cell. Is the single cell doing okay? Or multiple cells? As the cells interact with each other, is there a problem? And our model was able to distinguish between the two possibilities very well in humans. It can tell you that this gene is essential for the survival of a single cell, but this gene is essential for the survival of the entire organism, because it's involved in the cells communicating with one another, if that's what you mean. No. Okay. So I've noticed that you've used the basic model. Life or dead or sick, yes. No, I mean, when you did your analysis, you used yeast. Yes. And I don't think pleiotropy applies on yeast. Well, our question was very simple. Dead, sick, alive. Yeah. Yes. And surprisingly, our model does work on human, both as cell lines in human and also on multicellular humans, because there's a huge genomic data that was published last year about many different mutations that cause lethality in humans, that you don't, when a human have a mutation in this, it will not going to be born. And it seems to be working predicting that, yes. Okay, last question. Did you, while building your model, did you extract information from previous knockout studies done on animals? Because that will help your model. Or knock-in studies. Actually, we've done organism that we can get our hands on. And the organism that fulfilled this criteria was human, was Vision yeast, not only budding yeast, Vision yeast, was Drosophila. We're able to get good data. The only organism, which is the worm, we are unable to get good data to see if the model worked, because they don't have a cell line. Rodents. Rodents, we did not find a big data set for that, unfortunately. I will give you some data. Oh, well, sure. Sure. Thank you, Dr. Amani. Do you have another question? Another question. Okay. Let's That talk in particular was very close to my own heart as a statistician, and I'll save my questions for that later, but I'd like to ask, are there any further questions from the audience? تفضل. Dr. Abdulazim Marifi from Kisser. Thank you. Thank you very much. Okay. Thank you very much for giving this opportunity, and I'm very glad to see this building after 40 years. They talked about it when I was a
going to the university at that time, and I prayed rak'atain for this place just to see it again. My question is to Dr. Firas, and if I'm correct, this presentation is some of you presented is bit maybe a couple of years back. If not, now we as a Petroleum Center and having the new program which going to merge two different programs and going to be about material, how much there is opportunity to capitalize on what you did and how, in order to help the society, especially in the medical side, since we don't have that much collaboration in that respect. Thank you very much. Thank you very much. Yeah, thank you, Dr. Abdul Azim, for this question. Yes, of course. I mean, it is, we developed certain chemistries which can be applied in variety of application. I mean, we talked about corrosion, surfaces, anti-corrosion, anti-fouling material. We could talk about biological and biomedical application as well. Of course, when you look at it, because as you know, material science is a cross-cutting discipline where it can help, a variety of applications, whether it is in the water desalination, whether it is in the corrosion inhibitors and anti-fouling, whether it is going to, for example, in the oil industry, catalyst, etc., etc. So there is a huge opportunity. But really we need to focus a very strong group of material scientists which can really work across discipline around the whole Kisar as well as probably university, because there is a lot of opportunity of collaboration with the university in this area. I hope I answered your question. So I have worked with scaffolds before, but Matrigel, I don't know if you're familiar with it. We're trying to put together an artificial pancreas. My question is, do you recommend using Matrigel or nanoscaffolds, and why? Yeah, it's okay. We know about Matrigel. It's easy to use because it's commercially available. However, always there is a specific demand from material to be suitable for that particular application. For example, and with regard to seeding stem cells to generate neuron cells, you really need to make sure the protein or the brain-derived protein, when you put it on, or the mimic compound, should really like differentiate, creating the differentiation of the embryonic stem cells to the neuron cells. So I think this is the trick behind it. So choosing the right material, it is very, very important. If you use a commercial material, sometimes works, sometimes doesn't work. So that's why we are trying to engineer a suitable material for a suitable. Yes, look, I'm not a biologist or a neurosurgeon in order to answer you that specifically, but definitely. I mean, in one of the composition which I showed, unfortunately I had to go very, very quick onto that. We developed a polymeric material with properties, mechanical property and physical properties similar to the neuron cells. Because the spinal cord, it is actually is like a Philadelphia cheese. It's so soft. So really need to make sure the material does not really cause a problem. So what we did, actually, we developed a mimic brain-derived functional. It is not actual protein, but it's a mimic, and we attached it to the scaffold, so it will be part of the scaffold. So when you seed your stem cells onto the scaffold, it will not migrate somewhere else, because this is the danger.
A lot of people, they inject the stem cells into the spine or somewhere else, and it will migrate through the bloodstream. So really need to fix it. So I think putting this mimicking group onto the scaffold, it will encourage the attachment and differentiation of the embryonic cells, to go to a brain or a nerve cell. A final question, I'm just curious. Okay. So how do you put the scaffold together? Do you do printing? Do you do like organ printing or? No, we use electrospinning. Yes. It's actually making a solution because it's a water soluble type of material, and we use electrospinning to form this mat. And then you can sterilize them and give yes, them to with us, gamma radiation. and we can use them in tissue cultures without any problems. Correct. Okay, thank you. You're I look forward to asking you more questions. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Amani. Any more questions? تفضل. I'm interested in hearing any collaboration. I'm interested in hearing any collaboration between the nanotechnology with the membrane manufacturing, because it would be interesting to produce a more efficient, environmentally friendly material. And since you people are neighbors, so it would be nice to hear some development in that department. Thank you. Yeah, shall I answer it? Yeah. Well, look, we are involved, but I mean, there is not really, we did not have a formulated project yet. But there is a lot of talk through Dr. Fatin. I think we really had a group of people coming from the Water Research Center to really look into some of the material we are using. So there is opportunity, very, very big opportunity, particularly with regard to developing a surface-modified membrane as anti-fouling materials, so to improve anti-fouling. But at the moment, because they were a little bit more focused on making membranes for RO and FO, which is a traditional way, there is no novelty into it. But if you really need to work on something which is more novel, then it has to be completely different type of a project. Yeah. Sure. Thank you. Actually, I'm not material or chemist, but the project I showed here for fabrication and characterization of membrane, it's done by other colleague in WRC in Water Research Center. They developed novel membrane materials using nanotechnologies. They modifying the surface using some nanomaterials, which I don't know, and they producing a better than the commercially available membranes. Yes, we have this capability, but the collaboration, of course, will be much appreciated. Would anyone like to add any more questions or? Dr. Najla Sirri from Razi Hospital. My question is for Dr. Firas. Fascinating work. Do you think it's feasible to introduce the nanotechnology to improve the diagnosis of musculoskeletal disorders? Sorry, diagnosis of what? Sorry, I did not hear. Musculoskeletal orthopedic condition. Is it feasible to introduce now to move to an era for nanotechnology? It is definitely. I mean, it depends. I think before I jump and answer whether yes or no, we really need to know how you diagnosed it. You know, is it something like what I showed here? Something like I don't know whether you've seen the diabetic, measurements where you have a strip. You put a drop of blood on it, and then you will find out, take a reading, whether it is. So if it's something similar, then we would be able to prepare a material which has the right receptor or the right bio molecule, let's say, and then
it can be really used for that application. So we have the capability of designing material based on your needs, but really need to understand exactly. This is really the main reason, I mean, for material scientists, we cannot really design something which might be over-engineered or could be probably is not useful. So if we communicate with you directly onto that and understand your needs, then we might be able to come up with a material to suit your needs. Yeah, I'm doing research work enhancing the diagnostic ability for connective tissue disorders, which is a problem in the genes encoding collagen, and my work is funded by KFAS. We reached to a level that we are using a sonoelastography system, which is a high-tech radiology system. But as the previous talks, they said you don't know what is happening there. It's like the black box. So we know that there is a reduction in the biomechanical materials in the muscles and tendons, but we don't know why it's reduced. We know that there is mutations in the genes encoding collagen, but we don't know why. So I'm thinking if we introduce the nanotechnology to look more deeper at the tendon and muscle of people with connective tissue disorders, we might know the reasons, and knowing the reasons, of course, will lead to better treatment. So that, if we are using, to make my question more specific, if we can use the nanotechnology to look deeper into the muscle fibers in people with connective tissue disorders. Okay, well, sorry, what are you looking for? Are you looking for some sort of a specific protein, a specific biomolecule? There are a lot of genes that is nearly identified that they are the problems in connective tissue disorders. So we might look at 4 genes, but okay. Yeah, I'm not a genetics to, to go deeper after. Yeah, me neither. I'm not a genetic. So probably we might have to get somebody genetic, and then we will be able to communicate, form some sort of a small team of discussion. We will be able probably to come up with something, hopefully, onto that area. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for that question, and that's a classic multidisciplinary problem. It seems like a very good research problem to take on. Would anyone else like to share something? If not, I'd like to thank our panelists and my fellow moderator for a fantastic, very intriguing, very thought-provoking presentations. There is obvious room for potential collaboration between Kuwait University and the Kuwait Institute for Scientific Research. We hope that this will open the door for increased communication and some more projects that will lead to lots of excellent research publication and productivity. So I wish you all the best, and thank you very much, and it was a pleasure to host today's session. Thank you. حياك دكتور، خلنا في صورة جماعية معكم. حياك. تفضل. شكرا. الله يعطيكم
وبركاته. حياكم الله في الجلسة النقاشية الثالثة في برنامج اليوم الثاني للمؤتمر البحثي الأول اللي نظم قطاع الأبحاث برعاية كريمة من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومن شركة أنجليتي. يسعدني أنا والدكتور كومال الرويبح أن نشارك في هذه الجلسة النقاشية. الجلسة النقاشية أو الحلقة النقاشية اليوم تتناول موضوعا جوهريا يمس جميع الباحثين. نعلم جميعا بأن نشر الأبحاث العلمية في المجلات المحكمة المعتمدة هو حجر الأساس الذي تقوم عليه السيرة الذاتية لأي باحث علمي رصين. ونظرا لأهمية هذا الجانب في البحث العلمي كان هدفا لاستغلال بعض المجلات المفترسة لتحقيق المنافع التي يدفع الباحث ثمنها من ضياع جهوده البحثية دون تحقيق أهدافه المتمثلة في نشر إنتاجه العلمي بشكل موثوق ومعتمد. ولتجنب الوقوع في شرك مثل هذه المجلات والحذر منها، يحاضرنا اليوم أستاذ له باع طويل في البحث العلمي وسجله حافل بالإنجازات العلمية والبحثية المتميزة، حيث حصل مؤخرا على جائزة الباحث المتميز في الكليات الإنسانية للعام الأكاديمي 2020-2021. الدكتور كمال رح يعطينا نبذة مختصرة عن ضيفنا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. زملائي زميلاتي من الدكاترة، الطلبة، الضيوف الكرام، أرحب فيكم في هذه الجلسة النقاشية، وأرى الحضور أغلبهم ممكن طلبة الدراسات العليا. موضوع هذه المجلات المفترسة اللي أنا أسميها المجلات المغشوشة على سياق السلع المغشوشة مهمة جدا بالنسبة لطلبة الدراسات العليا، مهمة بالنسبة للمدرسين، الأساتذة المساعدين. أغلبكم ممكن لا يعرف ما هذه الظاهرة، ممكن يكتشفها الدكتور يوم يقدم على الترقية. وإن شاء الله اليوم عندنا شخص الدكتور عثمان الخضر الذي فاز بالجائزة، وهو محاضر بقسم علم النفس بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت. حصل على الدكتوراه من جامعة توتنهام بريطانية عام 1994. له عدة كتب وأبحاث منشورة في مجلات علمية محكمة، كما هو عضو في الجمعية النفسية البريطانية، كما حصل على جائزة الإنتاج العلمي في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية من مؤسسة التقدم العلمي 2015، وعلى جائزتين تشجيعيتين من المجلس الوطني للثقافة والعلوم والآداب عام 2009 و2013، وعلى 2 من مؤلفاته. له انتماءات مهنية في كل من الرابطة النفسية الأمريكية والجمعية النفسية البريطانية وجمعية علم النفس الصناعي والتنظيم الأمريكي. فاليوم سوف يقوم إن شاء الله بتعريفنا بالمجلات المفترسة، ما هي المعايير ممكن يستدل بها طالب الدكتوراه أو الدكتور في معرفتها، والهدف منها نشر هذا الوعي ونشر هذه الثقافة حتى نتجنبها، وخاصة أن الظاهرة يعني وصلت للكويت منذ بعد سنوات، وأنتم تدروا أن البحث العلمي يؤثر إيجابا أو سلبيا على الدكتور، إما يزيد من شهرته أو إذا نشر بحوث في هذه المجلات ممكن سمعته يعني تتأثر. كما أن ترتيب جامعة الكويت والجامعات بصفة عامة يعتمد على النشر العلمي، ليس فقط على النشر العلمي بل على المجلات ذات المصداقية ذات الجودة. فأترك الفرصة للدكتور عثمان أن يتحفنا ويضيفنا معلومات حول هذا الموضوع وهذه الظاهرة الاجتماعية. تفضل دكتور. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وله. أنا أتمنى لو كان المونيتور هني شغال حتى بس أيضا أنتم تتابعون على أساس ما تضطرون، ولا اضطر أنا كل ساعة طالع ورا، بس يعني يا ليت والله يحلون هذا الموضوع. طيب، موضوع الحقيقة موضوع مهم جدا اليوم قاعد أتكلم عنه. الحقيقة جزء من الوعي الباحث مطلوب أن يلم بما يجري حوله من ممارسات. في هذه المحاضرة عندي مجموعة من نقاط سوف أغطيها. لعل أول هذه راح أتكلم عن ما هو النشر المفترس، دوافع النشر في المجلات المفترسة، راح أتكلم كيف تتعرف على المجلات المفترسة، قوائم المجلات المفترسة في حديث حول موضوع القوائم.
راح اتكلم ايضا عن راح اضطر اتكلم عن الاوبن اكسس جورنالز لان الموضوع مرتبط في هذه العمليه. ايضا هناك بعض التوصيات وبعض المصادر المفيده للباحثين في هذا الجانب راح نحاول نغطيها باذن الله. ما هو النشر المفترس؟ انا راح اضطر الحقيقه اوقف كذي يعني. اوكي. ما هو النشر المفترس؟ هي عمليه نشر ممنهجه تهدف اساسا للربح المادي دون مراعاة جودة ما ينشر، باعتبار ان في كبريات الشركات المحترمة يعني قاعد تاخذ مقابل مادي، لكن في مقابل ايضا جودة والتزام باخلاقيات النشر العلمي. وطبعا لما نتكلم عن موضوع النشر المفترس هي موضوع اوسع من قضية المجلات، لان تدخل فيها ايضا المؤتمرات، تدخل فيها ايضا الناشرين، يدخل فيها حتى هذا شغله جديده داخله الان اللي هو البروف ريدنج سيرفيسز. الان حتى من يدعي بانه هو قاعد يقدم لك خدمه في المراجعات وتشيكينج ذا ستايل اوف كذا كذا، ايضا هذا مضروب، هذا ايضا هذا القطاع راح اتكلم عنه ان شاء الله. النشر المفترس يشمل مجلات، مؤتمرات، ايضا ناشرين، واحيانا تسمى بالمفترسه والضاريه والمستغله والزائفه، واحيانا بالوهميه، لكن يرجع الفضل حقيقه جيفري بيل، وهو اول من اثار هذا الموضوع وصاحب القائمه المشهوره، راح اتكلم عنها بعد شوي. قد تكون مجله بمسمى جديد كليه، يعني مجله مفترسه لكن جديده تماما موجوده، وقد يكون مجله مشابهه اسميا لمجله قائمه موجوده، او مجله تختطف اسم مجله موجوده عندنا. طبعا زادت هذه الظاهره الحقيقه بعد الاوبن اكسس، وايضا لما بدا الاهتمام اكثر من الجامعات في موضوع التصنيف. تصنيف الجامعات حقيقه ايضا سوى بريشر لانه مرتبط في موضوع الترقيه، فهم عارفين الجهات المفترسه حاجات الباحثين للنشر والنشر سريع، فلذلك استغلوا هذا الموضوع. الظاهرة مرتبطة أكثر المجلات الناطقة بغير اللغة العربية. السبب لأن معظم المجلات العربية غير مصنفة أصلا في السكوبس، فما عندهم اهتمام، هم يبون المجلات المصنفة باعتبار أن أنت عندك حاجة للنشر في المجلات المصنفة، فمرتبطة أكثر، وطبعا فلذلك هي مرتبطة أكثر في المجلات الموجودة في قواعد البيانات. أعطيكم مثال، هذا مثال لمجلتين، أو هي حقيقة مجلة واحدة. هذه المجلة الشرعية وهذه المجلة الحقيقة الخاطفة، راح تشوفون تقارب كثير، وخاصة أنهم يحرصون كثيرا على يكون غلاف المجلة متشابه. طبعا هي مشكلة أنه ما قاعد يطلع البوينتر عفوا، لكن إذا تلاحظون الغلاف الموجود هناك والغلاف الموجود هنا متشابه بشكل كبير. راح اشوف ايضا مجلتين، طبعا هذا سبرينجر جورنال اوف كلاود كومبيوتنج، هذه المجله الشرعيه وهذه المجله الخاطفه اختطفت الاسم نفسه. تعرفون من المجله هاي طبعا، بدر مجلتنا هذه، هاي كنا مالتنا صح؟ كنا مجلتنا زين. الحقيقه طبعا هذه المجله هو طبعا اللي يشوفها هي مجله العلوم الاجتماعيه، النسخه الانجليزيه مالتنا وكذا، لكن للاسف نقول لكم هذه التي خطفت مجلتنا. اوكي، هذه المجله مالتنا، هذه الصوره، هذا الغلاف، الحقيقه تلاحظون التقارب، في تقارب كبير الحقيقه، محاوله ان يكون، اذا تشوفون بعد الاي اس اس ان نمبر هو نفسه، مسروق يعني بالكامل. يا ليت والله دخلونا على الصفحه. الامباكت فاكتور، ايه وين العرض يا جماعه؟ اوكي بس اي والله تحرك الصفحه الله يخليك. لا بس احنا مساعد اتفقنا تحرك الصفحه. ارجع نرجع يا جماعه. حتى نسوي بروفا معاهم. انزين
طيب خلاص رجعونا، لا تطلعونا، ما يخالف، رجعوا لنا مره ثانيه. خلاص رجعونا حق البرزنتيشن، لا تطلعون برزنتيشن، ما عندي مشكله. كنت بوريكم اياها صراحه، بدش معاكم شويه. اوكي نقدر بس في 3 أصابع، مو صبعين، 3 أصابع. اوكي. هذه هي المجله. اوكي. مو هذه، الثاني بعد. حرك راح تروح لها، موجوده في البي دي اف. اوكي. مو قادر يسوي كنترول، يعني المفروض الحقيقه يصير كنترول هنا عندي اكثر حتى اقدر انا اسويها. على كل حال الخبر المفاجئ ايضا يا ابو بدر ان ليست فقط هذه المجله هي التي اختطفت، لكن مفاجاه ان عندنا خاطف جديد ايضا خطف مجله جورنال اوف ذا سوشيال ساينسز. فهذا خاطف جديد الحقيقه، وانا قاعد ادور احضر اكتشفت الحقيقه ايضا جهه اخرى. ولاحظ نفس الاي اس اس ان نمبر مالنا، لكن حاط لك الامباكت فاكتور 6 حتى، يعني احنا طبعا مجلتنا ما وصلت. ليش؟ لان المجله موجوده مجله في سكوبس، لكنها مجله العلوم الاجتماعيه طبعا سكوبس، لكن طبعا عانت شوي، عندي فيها مشكله الان بسبب دخول مثل هذه المجلات الخاطفه، اثرت على مصداقيتها امام سكوبس، والان في مشكله في محاوله ارجاعها. على كل حال اوكي، هذه العمليه سببت مشكله مع في الوسط الباحثين. لاحظ ديسكشن في الريسيرش جيت قاعد يتكلم عن قضيه وذر مجله جورنال سوشيال ساينسز مانج باي كويت يونيفرسيتي اندكس باي سكوبس اور نوت. تخيل، شوف هذا ديسكشن الان، وبامكانهم يدشون ريسيرش جيت يشوفون ديسكشن هل هي موجوده مو موجوده. سببت مشكله الحقيقه، يعني في عمليه الاختطاف عمليه مزعجه الحقيقه للباحثين ككل. طبعا اشهر يعني المجلات او الناشرين الكبار اللي صار عليهم مشكله كبيره موضوع الاومكس، تعرفونها. واومكس الان باسمين انترناشونال، وعندهم الجروب مال كونفرنسز، والمحاكم الامريكيه في نيفادا حكمت بانها بعد شافت انها الحقيقه قاعد تنشر بيانات ومعلومات وتضليل للباحثين. طبعا هذا الجروب عنده، تخيل، عندهم 700 مجله والاف المؤتمرات، ناشر كبير جدا. وبعدين اعطوهم فاين تقريبا 500 مليون، لكن دفعوها ما دفعوها الحقيقه الشك ان دفعوها. طبعا الناشر وين في مكانه يا جماعه؟ وين اصله؟ انديان. طبعا مشكورين جامعه الكويت، طلعوا تعميم، قال يا جماعه ديروا بالكم حق الباحثين ككل. وطبعا هذا ايضا ننبه زملائنا الباحثين بعدم النشر في اي مجله تابعه حق اومكس. اوكي، ولا تعتد ايضا في موضوع في الترقيات. نعم. المجله هذه سوشيال ساينس مدرجه في سكوبس، بينما احنا مو مدرجين في سكوبس. لا هي مش مدرجه اصلا، هم حاطين لك انها مدرجه. هم يقولون هم يقولون هم اللي تسوي كليك زين تروح حق الصفحه. احنا ما زال احنا ما زلنا لنا صفحه موجوده، بس تصنيفه وقف عند 2020، ما طلعت 21 لان صارت المشكله. فانت لما تسوي كليك على هذه تروح على الصفحه الشرعيه الصحيحه. فلذلك هو الحقيقه الباحث يسوي المفروض انه هو يسوي كليك من هناك من السكوبس توديه، مو العكس. ها انت بتشيك مو العكس، مو تروح حق الويب سايت موجود وتسوي كليك عليه يوديك حق سكوبس، لا سوي العكس. اوكي. طيب، لا احنا عندنا مؤتمرات ايضا، مؤتمرات كثيره الحقيقه. طبعا مؤتمر هو الاجنسي المنظم في تركيا، لكن المؤتمر اسويه في نيويورك، ويعرف الناس يعني اتراكتيف في المكان هذا، ويطلب منك ان الديدلاين يوم 15 مارس ويوم 10 مارس، ويوم 20 هو الاناونسمنت
كلام فارغ الحقيقة، ما في أي ريفيو في مثل هذه المؤتمرات. فيعني هذا يتطلب حقيقة حتى يعني إخواننا في إدارة الأبحاث ينتبهون حق مثل هذه المؤتمرات. مو بس هذا، دخلنا حتى في الإديتنج، بروفيشنال إديتنج يعني أيضا بدأ ينضرب. يدرون الباحثين يحتاجون مثل أحد يساعدهم في موضوع الريفيو، فدخلنا في هذه المشكلة. طبعا هذا مثال لأحد البروف ريدنج المفترس. خلينا أسألكم يا جماعة، تتوقعون في أي المناطق أكثر فيها مجلات مفترسة؟ تتوقعون وين فيه؟ في أي قارة مثلا؟ في أي منطقة؟ الهند والصين. تقرب دكتور الحقيقة. لاحظوا الهند وحدها تقريبا، هذه في دراسة صارت، هذه الدراسة الموجودة، تقريبا 27% منها موجودة في الهند فقط. آسيا تستحوذ على 11%، نورث أمريكا تقريبا 17%، أو في أيضا يوروب 8.8، وأفريقيا 5.5%، وفي بعض أيضا bulk 26% impossible to determine. فما تدري الحقيقة من وين هذه المجلات. أوكي، في لعب في الآي بي أدرس وغيرها من هذه الأمور. أوكي، فواضح إنديا قاعد تلعب دور كبير جدا. زين، أحد يقول لي أو خلينا نقول بنوزعها حسب المؤلف أو المراسل correspondence author للمقالات التي تنشر في هذه المجلات المختطفة. زين، راح نشوف الكورسبوندنس اوثرز. لاحظوا ايضا هم سوق ماركت في الهند، وايضا في افريقيا واسيا ايضا بلك كبير من الناشرين اللي يتعاملون مع هذه المجلات. احنا طبعا باسيا، شوفوا احنا وين في عادك. زين، احد يقول لي شنو التخصصات اللي اكثر يعني تعاملا مع هذه المجلات؟ احد عنده جيسنج؟ الاي تي. انت قربت الحقيقه. اذا تلاحظ الانجينيرنج طبعا في جنرال مو معروف بالضبط، لكن لاحظ تخصص الانجينيرنج حقيقه من اكثر المجلات، التخصصات الاكثر نشرا في المجلات المفترسه. البايو ميديسين، سوشيال ساينس. حقيقه توقعت انا السوشيال ساينس يصير اكثر، لكن الحقيقه مو سوشيال ساينس، وتدخل البزنس وكذا في هذه الجسمه. فالحقيقه هو ضارب تقريبا معظم تخصصاتنا، معظم اماكن مختلفه. طيب واحد يسال ما هي دوافع النشر في هذه المجلات؟ ليش الباحثين ينشرون في هذه المجلات؟ الحقيقه الجهل بانها مفترسه اول شيء. يعني نفترض حقيقه ان البعض بالفعل ما عنده الوعي بمثل هذه المجلات. السبب الثاني الرغبه في النشر السريع والمريح. اوكي، لانها مريحه بسرعه. الشيء الاخر ضغوط ترقيه. احيانا بعض الباحثين يبي يخلص ويترقى بسرعه، فلذلك عدم القدره على النشر باللغه الانجليزيه، فلذلك هم يعني ينشرون ويكون مستوى اللغه الانجليزيه يعني مهلهل جدا، فيقبلون اي نسخه، اي اسلوب من اللغه الانجليزيه حتى وكان رديء. ايضا بسبب تحسين فرص تجديد العقد مع الجامعه والمؤسسه، بعض الباحثين، بعض الاساتذه الجامعه يبي ينشر حتى بس سكيور الكونتراكت، فيلجأ الى هذه المجلات. وايضا تحسين السيره الذاتيه بكثره الابحاث. زين، يهتم في موضوع الكثره. كل هاي دوافع للاسف، لكن ننبه قد يقع الباحث فريسه الى هذه المجلات بجهله او بعلمه. اوكي، فاحيانا ليس كل من نشر هناك امانه كان يعني يعلم بانها مفترسه. طيب كيف نتعرف على هذه المجلات المفترسه؟ الحقيقه راح اقول لك الان تقريبا 18 علامه انا تتبعتها، وايضا ذكرت هنا وهناك في يعني ادبيات كثيره، لكن لا تركن الى علامه واحده. يعني ليست هناك علامه واحده هي الفاصله، لكن اذا شفت
ان هذه المجله او هذا الناشر تجمعت عنده مثل هذه الملاحظات، احتماليه اكبر ان يكون بالفعل جهه مفترسه. واحده منها طلب مقابل مادي، لان لا توجد امانه جهه مفترسه ما تطلب يعني جانب مادي. لكن هذا ليس معناه ان كل المجلات تطلب ماديا. في بعض المجلات المحترمه تطلب هذا، لكن في مقابل خدمه ومقابل كواليتي واخراج رائع وغيرها من هذه الامور، وهذه نفهمها. اوكي، لكن علامه مهمه جدا فارقه او تبين كذا ان المجله تطلب مقابل مادي. مده التحكيم قصيره جدا، هذه علامه اخرى حسب ما هو متعارف في تخصصك. يعني احيانا ممكن تصير ايام، اسبوع، اسبوعين، وهذه فتره الحقيقه قصيره جدا في النشر. اوكي، الشيء الاخرى التحكيم ان وجد هو شكلي وهامشي. زين، بتيك ملاحظات بسيطه او يعني شغلات بس غير كذا، غير العنوان، غير كذا، راح تحس ان في شيء غلط. لها مجالات تخصص واسعه، يعني اغلب هذه المجلات تلقاها تخصصها واسع. ليش؟ تبي تجذب اكثر عدد من الباحثين، فتدخل لك تخصصات احيانا ما بينهم علاقه، انجينيرنج مع اديوكيشن مع مدري كذا، سوشيال ساينسز مع كلها تنشر، وهذا طبعا ايضا علامه مهمه. الشيء الاخر ليس للمجله انتماء في قواعد المجلات المعتبره، وطبعا بالضروره ليس لها عامل تاثير. يعني لما تسوي سيرش ما راح تلقى. طبعا بعضهم يدعون يحط لك امباكت فاكتور من عنده زين، فانت لازم تشيك تاكد. الامر الاخر التسويق، دائما تلقى التسويق عبر الايميلز، يعني تجيك رسائل تدعوك للمشاركه، ومتاكد ان كثير منكم وصلت لهذه الرسائل. انا تقريبا اسبوعيا قاعد توصلني من هذه الرسائل، وبعضها يكون موجه لك ذاتيا. يعني شطار في الموضوع هذا يقول لك احنا شفنا البحث مالك الفلاني اللي نشرته في المجله الفلانيه، احنا معجبين جدا. طبعا تستانس انت، مو صح؟ تكيف ان احد قاعد يقرا له وقاعد شو اسمه، وتندفع تقول والله ها مقدريني وكذا، وروح لهم. انتبهوا، هذه هي مصائد. استخدام ايميل تجاري، جيميل، هوت ميل، يعني هذه علامه. الشيء الاخر لا بيانات او بيانات ناقصه او غير واضحه حول اجراءات التحكيم. راح تبين ان اجراءات التحكيم حقيقه غامضه، مو واضحه، مراحل النشر، معايير الاخلاقيه يعني يا محطوطه كذي او ما في اصلا معايير اخلاقيه. الامر الاخر اخطاء لغويه بارزه في الويب سايت، وايضا في المقالات، داخل المقالات. اسم المجله مشابه كثير لاسم مجله اخرى، هذه علامه. البيانات الخاصه بملكيه المجله غير موجوده او غامضه، يعني من يملك المجله احيانا ما تشوفها موجوده او تشوفها يعني حاطينها بطريقه مخفيه. هذه يجب ان تثير فضولك كباحث. المجله لا تسمح بسحب المقاله المنشوره، وليس لديها سياسه بهذا النشر. يعني لو انت حبيت واكتشفت وقلت لهم انا ابي اسحب، زين، تدرون ان بعضهم يطلب منك مقابل حتى تسحب، بعضهم هكذا حتى الان انت دافع حتى تدخل، حتى تطلع لازم تدفع بعد. زين، فهذه ايضا مشكله واجهها بعض الباحثين. لا تتبع المجله جامعات معروفه او دور نشر معروفه، ايضا هذه علامه. رئيس التحرير ليس لديه سجل اكاديمي معتبر او غير معروف، علامه اخرى. ايضا هي تضع اسماء معروفه في هيئه التحرير او هيئه الاستشاريه دون موافقتهم، زين، ودون طريقه للتواصل معهم. طبعا هذه ما راح تقدر الحقيقه انت تعرفها في الاخير، يعني هذه الاخيره من الصعب جدا ان تتعرف عليها. ايضا لا تحمل رقما دوليا معياريا متسلسلا، اللي هو احنا نسميه الاي اس اس ان، او تحمل رقما مسروقا او مختلقا، تاكد من الرقم، ادخل هذا الرابط. اوكي، حط هذا راح تشوف رابط سهله جدا، تحط الرقم وتتاكد هل المجله موجوده ولا لا. اوكي، بس اذا مجله خاطفه راح تعطيك نفس الرقم،
يعني تبين لك اللي موجوده، بس تاكد انها مو مخطوفه. 18 بس حتى اذكرك 18 بلس لا تنسى. اوكي، كيف تتجنب النشر في المجلات المفترسه؟ كيف تتجنب النشر في المجلات المفترسه؟ الوعي بالعلامات اللي تميز هذه المجلات او المؤتمرات. انا اعطيتك 18، ربما في علامات اخرى، وقلت لكم يعني ليس واحده منها هي التي تحسم الموضوع، لكن لما تشوف العلامات هذه اكثر علامات موجوده، معناتها ان احتماليه كبيره ان هذه المجله بالفعل مفترسه. الشيء الاخر، تاكد من المجله مدرجه في قواعد البيانات سكوبوس او الجي سي ار، وهذه مهمه جدا خاصه للتخصصات العلميه اللي تنشر باللغه الانجليزيه. وطبعا حتى احنا بالسوشيال ساينس مطلوب ننشر على الاقل مقاله او مقالتين في المجلات باللغه الاجنبيه، فلا بد تتاكد انهم بالفعل مدرجه في الجي سي ار ومدرجه في السكوبوس. دش على سكوبوس، طبعا راح تساعدك هنا سكوبوس انك تحط اسم المجله اللي انت تفكر تنشر فيها، وراح تقول لك اذا ليستد ولا لا. اوكي، او هي ممكن تعطيك اقتراحات، ايضا تعطيك اقتراحات وين ممكن تنشرها في المجلات الموجوده في سكوبوس. معظم المجلات الرصينه منتميه الى كوب. الحقيقه كوب جهه يعني محترمه، عندها معايير اخلاقيه لضبط المجلات. المجلات اللي تبي ترتقي بنفسها، تبي تعلن بانها ملتزمه بالمواثيق الاخلاقيه للنشر، تنتمي لكوب. فلذلك اذا لقيت الويب سايت في هذه العلامه مثل علامه جوده. ايضا مراجعه قائمه المجلات المعتمده في قسمك، يجب مراجعتها دوريا. طبعا هذه المجلات داخل القسم للتاكد. لكن السؤال، هل تحتوي قواعد مجلات سكوبوس والجي سي ار على مجلات مفترسه؟ نعم، نعم، نسبه قليله، لكن ما زالت فيها اختراقات او خروق. زين، طبعا يعني في الغالب هذه المجلات راح تلقاها الامباكت فاكتور مالها منخفض جدا، يعني اقل من 0.5، يعني بعضها حتى في 0.1 0.2 0.3. اوكي، منخفض لكن موجوده. طيب، جهات موثوقه في المراجعه اللغويه. طبعا انا قبل شوي قلت لكم ان ايضا القطاع الذي ايضا اخترق موضوع التريدنج، وحتى اساعدك بس، لان البعض يقول طيب انا وين، شنو الجهات اللي ممكن اطمئن انها ممكن تعطيني جوده في البروف حق اللانجوج والستايل. الحقيقه الاي بي اي حاطه لك فيها 5 جهات، ممكن الصفحه عندها 5 جهات هي راجعتهم. هي لا تنتمي للاي بي اي، بس الاي بي اي شافت ان في حاجه لهذا الامر واقترحت هذه الجهات للتعامل معها. اديت ايج انا تعاملت معاهم، زينين ممتازين، وفي تفاوت بالاسعار بعد حق الباحثين. وهذه طبعا معظم اللي ينشرون، الناشرين الكبار عندهم يقدمون هذا السيرفيس. سبرينجر نيتشر عندهم، سيج ايضا عندهم مثل هذه السيرفيس. اوكي، لان الحقيقه كثر الله خيرهم اداره الابحاث ايضا يساعدون الباحث، يدعمون عمليه الايديتنج. اذا انت يدفعون يعني ضمن المصارف اللي تصرف في دعم البحث، بس تاكد انها ما تروح حق جهه تاخذ الفلوس هذه دون خدمه. طيب السؤال، انتبه لا تستجيب لدعوه هذه المجلات لتكون ضمن هيئه تحريرها. بعض الزملاء عنده شويه بيبني السي في ماله، يبي كذا، فيشوف يعني داعينا ان يكون هو هيئه تحرير فينتمي، يكون دشيت في المصيده مالتهم. اوكي، فانتبهوا. شيء الاخر، لا تستشهد بمقالات منشوره في مجلات مفترسه. يعني انت ايضا لازم تصير استشهاداتك في مقالاتك ايضا في مقالات منشوره في مجلات رصينه. الجانب الاخر، عدم وجود مجله مفترسه ضمن قائمه المجلات المفترسه، اللي راح اقول لكم بعض القوائم،
لا يعني انها مجله رصينه، يعني لان هم من حاول ان يحصر هذه المجلات المفترسه ما زال يتوسع وقاعد يدرس وقاعد يشوف، فلذلك هناك كثير من المجلات المفترسه ليس منضمه الى قوائم بل او غير بل. عدم الاحتداد بالقوائم التي تدعي حصرها ايضا للمجلات المفترسه فقد تكون جزء من حرب خفيه. امانه اليوم مثل ما قاعد يصير الان صراع بين تجار الاغذيه ولا تجار كذا المنتجات وما اعرف ايش وكذا، وكل واحد يطلع له قوائم مختلفه، نفس الكلام قاعد يصير الان ايضا في حروب بين المجلات والناشرين، كل واحد يريد ان يؤثر بسمعه سلبا في سمعه الطرف الاخر. فلذلك ايضا لا تطمئن لاي قائمه وحدها بانها تحمل كل المجلات المفترسه، احيانا بعض المجلات غير مفترسه وجيده ورصينه موجوده في قوائم المجلات المفترسه. اوكي. لماذا ينبغي عدم النشر في المجلات المفترسه؟ ليش المفروض الباحث ما ينشر اصلا في هذه المجلات المفترسه؟ واولا دعم للنشر غير النزيه، يعني اذا انت دفعت هذا المبلغ انت قاعد تقوي هذا القطاع المفترس للاسف، فلذلك يجب ان احنا ما ندعمهم. الشيء الاخر تتضرر سمعه المجله المختطفه، انت قاعد تسيء من غير يعني ما بشكل غير متعمد لمجلات رصينه اختطفت وشوهت وغيرها. الشيء الاخر تاثر السمعه العلميه للباحث، الباحث نفسه سمعته العلميه تتاثر بسبب نشره في هذه المجلات، ولا تثري الباحث علميا. يعني انت نشرك في هذه المجلات المختطفه والمجلات المفترسه بسبب انهم ما في تحكيم جاد، انت الحقيقه ما تيك ريفيوز تنضجك وتنضج البحث، فانت الحقيقه متضرر. يعني يجب ان نقدر مثل هذه التقييمات اللي قاعد تجينا من الباحثين من المحكمين، لانها قاعد تصوبنا. مجلات مفترسه ما تعطيك شيء، لن تحسب لك في الاستشهادات في السايتيشن لما تنشر، لانها هذه المجله مو موجوده في سكوبس اصلا. زين، فجهد ضائع. النشر المجلات المفترسه هو هدر للدعم الذي يحصل عليه الباحث. يعني اداره الابحاث تدعمك، تروح انت تنشرها في عند ناشر مفترس، عند مجلات مفترسه، او تحط هذا المبلغ في مؤتمرات مفترسه. ضياع. تعرض جهد الباحث للهدر عندما تدان مثل هذه المجلات المفترسه. هذا ما صار في الاومكس جروب حقيقه. طبعا يعني قطاع كبير جدا من الباحثين تاثرت، يعني ضاع جهدهم، لان بالنهايه كان هباء منثور بعد، لان كثير من المجلات ايضا او جامعات رفعت ايدها وما عادت تعترف بالمجلات هذه. ايضا تؤثر سلبا على البحوث الميتا. في الميتا اناليسيس الاعتماد اصلا على جوده الدراسات اللي انت قاعد تاخذها، صح؟ فانت في المراجعات سيستماتيك ريفيوز لما انت تستخدم مثل هذه الدراسات نتائجها بجوده هذه المقالات الموجوده. فاذا كانت هناك مقالات سيئه، يعني كواليتي ضعيفه منشوره في مجلات مفترسه، معناته راح تاثر في جوده دراسات الميتا. تؤثر سلبا على صانع القرار والسياسات. اوكي. وايضا اضاعه لوقت المشاركين اللي هم العينه، يعني في ناس ساعدوك وشاركوا معاك، هذول كلهم راح يتمكنون. اذا تمكنت من سحب المقاله فلن تستطيع اذا نشرها في مجله رصينه. يعني هذا اذا استطعت انك تسحبها ما راح تلقى ايضا مجله ممكن تنشرها لك. اوكي، شو بقى لي دكتور؟ اوكي. خلوني اتكلم عن قوائم. طبعا اشهر القوائم هذه مدونه بيل، وبيل مساء اعطيتكم اياه وقلت لكم اياه. بيل طبعا هو ليبراليان وليس حاصل على الدكتوراه، لكن ينسب للفضل بانه اول من اثار هذا الموضوع على الساحه، وقائمته موجوده ومنتشره. لكن هناك انتقادات واسعه لقائمه بيل
لانها الحقيقه ان معايير التصنيف الموجوده اللي صنف فيها احيانا تكون متشدده زين، واحيانا تكون غير واقعيه. ولو عندي وقت راح اقول لكم يعني بعض هذه المعايير. يعني يكفي مثلا لو ما في الهيئه التحرير ما فيها تنوع جغرافي، هيئه التحرير مثلا يعتبرها من مجلات السيئه. اوكي، يعني انا اعتقد ان هذا معيار متشدد. اذا القائمه ما فيها مثلا فيميلز مثلا يقول لا. اوكي، فاعتقد ان وصار انتقادات كثيره عليها. طبعا هو تدرون ان عنده قضايا في المحاكم الان مرفوعه من بعض الناشرين قاعد تنظرها المحاكم الامريكيه. طبعا هذا يقودنا الى موضوع الحديث عن مجلات الاوبن اكسس جورنالز. اوكي، ولان في لخبطه الان، هل الاوبن اكسس جورنال هي مجلات مفترسه ولا مو مفترسه ولا ايش قاعد يصير؟ طبعا المجلات الوصول مفتوح تعني امكانيه الباحث من الوصول والحصول على المحتوى الاكاديمي دون قيود ماليه او فنيه او قانونيه. بامكان الباحث، يمكن اي واحد يدخل داخل هذه الويب سايت او المكان الموجود فيها المقاله ويستخدمها وما يحتاج هو يدفع. الذي يدفع ربما الباحث، ممكن هو يدفع حتى ياخذ حقوق، او المجله تكون مدعومه من جهه من الجهات، فما يعني تخليها يعني فري حق اي واحد ممكن يدخل فيها. طبعا هذا في مقابل الصيغه التقليديه، وهي الاشتراكات اللي قاعد تصير عن طريق الجامعات. انتشار المجلات المفترسه زاد مع نمو حركه الوصول المفتوح. هناك توجه فكري يقول من الخطا ان نحتكر، ان يتم احتكار المعرفه، زين، فتدعو ان يكون هنالك يعني انفتاح للمعرفه، فلذلك بدات ظهور هذه المجلات. والحقيقه المجلات الوصول المفتوح منها ما يطلب من الباحث تحمل تكلفه، ومنها يعني ما لديه رعايه، ومنها ما تتحمله المجله او الجهه التي تصدر هذه المجله. تسمح بعض المجلات التقليديه للباحث شراء الحق. يعني كثير من المجلات الناشرين المحترمين يقول لك اوكي انا ما عندي مشكله، انا عندي تكلفه، فاذا انت بتشتري حقك وبعدين تنشره بطريقتك انا ما عندي مشكله. فايضا هذه، والامانه جامعه الكويت ايضا تدعم هذا. يعني اذا كان عندك بحث نشر في الجي سي ار تحديدا، صح؟ جي سي ار تحديدا بامكانك وتي حق اداره الابحاث مستعدين هم يدعمونك بحيث تاخذ هذا الحق وتنشره. هنالك خلط بين المجلات المفترسه والمجلات ذات الدخول المفتوح. المجلات الموجوده في كونها اوبن اكسس مو معناتها انها مفترسه. يعني كثير منها كواليتي عالي، وحتى تعرف المجلات الكواليتي الاوبن اكسس الكواليتي عالي، ادخل على الدايركتوري اوف اوبن اكسس جورنال. حقيقه هذا المكان هذا مهم، هذا الدايركتوري، لان تم وضع معايير جوده لمجلات الاوبن اكسس، فممكن تطمئن انت لهذه المجلات. وعلى فكره كونها اسمها اوبن اكسس جورنال مو معناته انك بالضروره راح تدفع، لان بعضها الحقيقه اوبن اكسس بس مدعومه، بامكانك تدخل وتاخذ منها المقالات اللي انت تبي. جامعه الكويت طبعا عندها الان بوليسي في موضوع الاوبن اكسس، اصبحت تسمح بان الباحث ينشر في الاوبن اكسس بروفايدد ان تكون موجوده في سكوبس او جي سي ار. تمام. اخيرا طبعا هذا العرض والمصادر، في مصادر مفيده الحقيقه انا حطيت لكم اياها بالتيمز. اذا تحب تدخل في تيمز راسلني، هذا الايميل مالي، بامكان حتى تصوره اذا تحب، دز لي راح ادخلك في الجروب في بعض الريسورسز الموجوده. هل ممكن نشوف التيمز؟ ممكن؟ تقدرون ولا ما تقدرون؟ تحركها 3 أصابع اذا تقدر. ما تقدر؟ اذا ما تقدر خلاص. اوكي، هذا التيمز. لما تدخل داخل تيمز، انا سويت جروب حقيقه سميت النشر المفترس،
وحطيت فيها اذا تلاحظون اول فايل الكوب نفسه كوب. قلت لكم انا جهه يعني محترمه جدا تهتم في الجوانب الاخلاقيه، عندهم دوكيمنت ممتاز في موضوع تعريف المجلات المفترسه. حطيت لكم ايضا السفير عندهم ايضا حديث جميل جدا وواضح في في التعرف على المجلات. ايضا جامعه الامام محمد بن سعود لهم الفضل في تنبيه الباحثين مبكرا على المجلات المختطفه. عندهم دوكيمنت من 2015 نبهوا الباحثين، وخليته لكم موجود ايضا اللي يحب يدخل. ايضا تعميم امك موجود، وايضا عندنا قائمه بل موجوده اللي يحب يدخل ويشوفها. العرض هذا اللي اعطيتكم اياه ايضا موجود داخل الويب سايت، هذا بامكانكم تدخلون. يمكن احب اوكي نرجع مره ثانيه. رجعونا. طيب اخر شيء احب اني انوه بان ايضا اليوم الساعه 8 ايضا في موضوع لزميلي الدكتور يعقوب الكندري راح يتكلم ايضا عن المجلات المستقله والمفترسه والترقي الاكاديمي. هذه ضمن محاضره مسويتها كليه العلوم الاجتماعيه الساعه 8، وهذا الكود مالها، فاللي يحب يستزيد من هذا الموضوع بامكانه ايضا يكمل. ومشكورين ويعطيكم العافيه، شكرا حسن استماع. مشكور دكتور عثمان على هذه الإضاءة التي تخص الظاهرة الاجتماعية اللي يعني ضربت سوري. مشكور دكتور عثمان على هذه المحاضرة، على إلقاء الضوء على المجلات المفترسة، ما هي يعني تعريفها، بعض المعايير لمعرفة هذه المجلات. يعني اليوم هذه الحلقة النقاشية تعتبر بداية للموضوع. يعني أول مرة جامعة الكويت تفتح نقاش. جامعة الكويت فيها حوالي 16,600 من عضو هيئة تحرير، حوالي 40,000 طالب. لا أعتقد أن هذه الحلقة كافية. كما ذكرت سابقا أغلب الدكاترة يكتشفون هذه المجلات المفترسة يوم الترقية. فأنا فقط بدي أعقب وأضيف بعض الإضافات. أول شيء هذا جيفري بيل هو يعني يشتغل في إحدى المكتبات، يعني عضو مكتبة في كولورادو دانفر يونيفرسيتي، بدأ يهتم بهذا الموضوع، وأول شخص اقترح اسم البريداتوري جورنال. يعني 2009 سوى قائمة ضمت حوالي يعني تقريبا عدد بسيط في حدود 20 بابليشر. 2016 وصل القائمة إلى 903 وشيء، يعني في حدود 1000. بعدين هذا الشخص هو عمل فردي، يعني تتبع المجلات وقسم المجلات إلى ما تسمى بلاتينيوم، يعني ندفع عليها open access، تدفع معذرة جولدن للباحث يدفع حتى ينشر، وعندنا البلاتينيوم هي مجلات مفتوحة المصدر بدون دفع. فهو تتبع الجولدن واكتشف فيها العديد من الثغرات اللي ذكرها الدكتور من حيث يعني عدم الجدية في التحكيم. ثم بعد ذلك مجلة أو بابليشر اسمه ساينس ماذا فعل؟ في 2013 سووا بحث مزور وبعثوه لجميع المجلات المفتوحة. صوروا النتيجة طلعت 82% من قائمة بيل ليست اللي تحتوي على المجلات قبلت البحث وحكمت البحث. ماذا تعني النتيجة؟ يعني أن التحكيم مضروب. الآن احنا نعطيكم رسالة قوية مهمة للترقية، مهمة لطلبة الدراسات العليا. فما هو البديل؟ البديل رقم 1 يعني من خلال أشارك في Associate Editor في بعض المجلات، اشتغلت في لجنة اعتماد المجلات. رقم 1 أن البحث العلمي ليس علم، هو فن. فكتابة بحث يحتاج إلى تعلم فن الصنع، فإذن على الباحثين أن يتقن هذه العملية. 2 أي شركة تريد تبيع منتج تعمل على التسويق. التسويق هو أننا نختار المجلات المشهورة. إذن من التوصيات اللي أنا أطلبها ويعني أقدمها لكم الابتعاد عن الشبهات.
اللي يبتعد عن المجلات المشبوهة فيها عدة أساليب. ذكر الدكتور مثلا توجد منتديات الحوار، توجد ريسيرش جيت. أطلع على الريسيرش جيت، أختار مجلة تريد تنشر فيها، تريد تعرف ما هي هذه المجلة، أسأل أسئلة، العديد من الباحثين يردوا عليك. 2، اختيار مجلة من المجلات وكتابة البحث. العديد من الدكاترة يكتب بحث ثم يدور على مجلة. المجلات المشهورة تطلب منك من البداية اكتب بحث وفق مجلة معينة، اختار المجلة ثم اكتب البحث. من بين اللي ذكرها الدكتور عندنا دور نشر مشهورة، عندنا الألسافير، عندنا إيميرال، تايلر، سبرينجر، بلغراف، كامبريدج يونيفرسيتي، ذكر العديد من. اختاروا هذه الدور النشر المشهورة لا عليها غبار، أي مجلة تنشر في هذه الدور النشر غير مشكوك فيها. فاختار دائما أنك بحث يضيف لك إضافات ولا يشوه صورتك في المستقبل إذا اسمك تم نشره في مجلة مضروبة. عندنا جامعة الكويت، عندنا إدارة الأبحاث، أي بحث ممول عندنا معايير الجودة 3. عندنا قاعدة أولريخ، يعني مثلا احنا في العلوم الإنسانية إذا نشرنا بحث أقل من 4000 دينار كويتي شرط يكون منشور في قاعدة بيانات أولريخ. بعدين علوم الانجينيرينج طلعوا لهم شوية، قالوا سكوبوس، وفي الأخير قالوا عندنا ويب اوف ساينس GCR. إدارة الأبحاث استثمرت في هذه القواعد البيانات، أولريخ، سكوبوس و GCR. فأي باحث يريد يطلع على المجلات عندنا يعني عن طريق الاي بي نمبر من الجامعة بسهولة تدخلوا على هذه 3 قواعد بيانات وتختاروا منها المجلات المشهورة. إدارة الأبحاث ما قصرت من زمان، في زمان الدكتور لبابيدي وهو معنا سوى مكافأة أن أي شخص ينشر Q1 ياخذ يعني في حدود مكافأة ب1000 دينار. إذا هو عنده مشروع سابق ثم مشروع لاحق ونشر في الكيوان تعطى له حوالي 4000 دينار. معناها في محفزات. لماذا احنا ننشر في الابحاث المجلات المضروبه ونترك المجلات لاداره الابحاث تدفع عليها سنويا؟ بالنسبه للابحاث العربيه بعض الدكاتره ينشرون في ابحاث عربيه ولا تقبلهم في الترقيه. فاحنا في لجنه الاعتماد المجلات كنا اوصينا باستخدام الجامعات، يعني المجلات التي تصدرها الجامعات المعتمدة من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي. يعني في مجلات في الوطن العربي مثلا لا تقبل، حتى نتأكد أن المجلة مقبولة أطلع على الجهاز اللي هو سميناه الجهاز الوطني اعتماد الأكاديمي. هذا بالنسبة للمجلات العربية. عندي شيء آخر أقترحه عليكم اللي هو تفعيل دعوة باحثين زائرين للقسم. قوانين جامعة الكويت تسمح لكل قسم علمي يستدعي باحثين زائرين من احسن الجامعات في العالم. فعلوا هذه دعوة الزائرين، استدعوهم للقسم، يسوي لكم سيمينارات حول المجلات، حول كيفية كتابة بحث ذات جودة. اشتغل مع ابحاث في امريكا يعطيوك تفاصيل المقدمة كيف تكتب، مراجعة الابحاث كيف تكتب، أشياء ممكن تستفيدوا منها. عندي هنا الاشتراك مع باحثين من جامعات مشهورة. إدارة الأبحاث تشجع الباحث أنه يكون مع باحث من جامعة أجنبية. اللي يقوم ببحث إما يشارك فيه مهمة علمية أو يشارك أو يستدعي باحث يكون معه، فممكن يستفيد منه. وأكتفي بهذه المقترحات اللي ممكن تنقل البحث العلمي في جامعة الكويت من وضع يعني إلى الآن في غموض إلى وضع أحسن، وأتمنى هذه. وأترك الفرصة لكل شخص يريد يطرح أسئلة. في سؤال؟ تفضل. نسيت. بس أنا هذا شيء لاحظته يعني في الآونة الأخيرة إنه قاعد تطلع مثلا إذا أتذكر في جورنال اسمها Research Results Journal، وفي واحدة ثانية Academic Letters، مستعدين ينشرون أبحاث. أنا متأكدة هذا يصادف كل الباحثين في مختلف الكليات. ساعات إحنا نسوي تجارب وما كملتها for whatever reason، فأنا still عندي set of data analyzed comes out of real experimental design، بس
for whatever reason أنا ما أبي أكمل هذه التجارب أو لأي سبب إن كان صارت في عندي عراقيل ما راح أكملها. research journals research ناسي اسمها research something journal تقبل حاليا أبحاث بس مجرد إنه reporting results knowing إن they come out of real nice experimental designs. مع الأكاديميك letters هل هذه تقبل للترقيات knowing إن her impact يعني الامباكت فاكتور ما يتعدى 2 something، فهل هي تقبل حق الترقيات ولا لا؟ أو أنا بس بعرف your vision لأن أنا حتى مترددة إن أنا أسلم لها أي شيء، لأن ما عندي للأسف لما صارت كورونا كنا مشاركين إحنا في مؤتمر الكويت كيميكال سوسايتي أنا وطلبتي، فما قدرنا نكمل البحث والمؤتمر ما صار يعني they did not really complete it، ومتوهقين في النتائج. هل أنا أكملها؟ أنا ما عندي طلبة لغاية الحين. هل أنا أخليها حسافة فيها وايد experimental design قوي ممكن حتى تطلع research publication، بس أنا حالياً I deviate my attention ما أبي أكمل هذا الشيء. فالسؤال هني أسلم حق هذه المجلات ولا ما أثق فيها؟ وهل أنتم عندكم علم فيها ولا لا؟ They can accept publications بس only reporting data. يعني حتى الانترودكشن يكون وايد مقتضب only for reporting the design of the experiment وال objectives of the research. الجواب السريع، اللائحة واضحة تقول أي مقالة منشورة في as brief report غير مقبول ولا يعتد فيها بالترقية. including a short communication. بالضبط، يعني إذا تم تعريفها بأنها يعني تقرير مختصر، ريبورت مختصر، بريف، لن تقبله لا بس هذه احنا نعرف البريف كوميونيكيشن هذه ما الشورت كوميونيكيشن هذه ما تقبل حق الترقيات صح؟ بس هذه المجالات اللي احنا ذكرتها تقبل تقبل بيبرز بس ما تكون يعني فول ريسيرش بيبر، ممكن تقبل، هي ممكن تقبل بس انا قاعد اقول هل تحسب لك ولا لا؟ اللائحه تقول ما دام بريف نو. احول الى الدكتور لبابيدي في هذه النقطه يريد يوضح باعتباره كرئيس لجنه اعتماد. اوكي ثانك يو. مشكور دكتور خضر على يعني اعطيتنا الزبده والرساله وصلت ان شاء الله للباحثين. بس في عندي كم ملاحظه او كم تنويه بس بالنسبه للسؤال الدكتوره. البيبر لازم تكون فول لينث بيبر. هلا في ترند حالي اذا في عندي experimental results وعندي something خاصه مثلا في مجال الطب، بعض مجالات الهندسه، الاي تي، اذا في اشياء بدي احفظ الملكيه، انه ما بدي حدا يسبقني للنشر للريزلتس. I can place it بشيء اسمه dispository or dispository. معظم الجامعات MIT في عندها كورنيل كذا، وفي معظم الباحثين هلا بيبعتوا البحث قبل النشر، يعني بيبعتوا الريزلتس. يعني اذا عندك نتائج مش كامله وخايفه حدا يسبقك في الريزلتس هيدي انه الاستنتاج، ممكن تودعيها في مكان ولا ما عندي هلا الويب سايت المضبوط، حاولت افتش عليه، ومعظم الباحثين في العالم عم بيسووا الشيء هذا، لانه خاصه بالكوفيد صار اشياء سريعه جدا. فمثلا بطلع مثلا فاكسين معين بيقول لك انا طلعته قبلك، لا انا، فكلياتهم عم بيحطوها بمخازن معلومات، بسموها مخازن معلومات وديتد، وبتحفظ الملكيه الفكريه. بالنسبه بس البيبر المنشوره في المواقع هذه هي عباره عن not full length paper ومنه بحث مكتمل للنشر. هلا في عندي بعض بس الملاحظات المفيده ان شاء الله. بالنسبه يعني الموضوع صار صعب، والنشر بايامنا هذه صار صعب جدا. في بعض الملاحظات يلي الباحثين دائما
بيسالوا عنها. جورنال معظم زملائي نشروا فيها وانا نشرت فيها، راحت للترقيه ما قبلوها. اوكي. وشيء بدي اقوله هون، بدي اذكره مثل ما ذكر الدكتور خضر، انه دكتور الخضر عفوا، دكتور عثمان، دكتور عثمان، انه المجلات مثل البورصه صارت. اوكي. مجله اليوم بتكون بسكوبس ومعتمده والى سايتيشن وكذا، بكره بعد كم سنه بصير بينزل المستوى تبعها، كمان بتخرج من سكوبس او بتخرج من الاي اس اي. المعيار للباحثين اذا جورنال بوحده من القواعد البيانات يلي هي سكوبس او اي اس اي لازم انشر فيها. يعني فتش على المجلات يلي بالاثنين. المجلات يلي بالاي اس اي انشر فيها انا ومغمض. اوكي. الا بعض المجلات مثل ما ذكر الدكتور عثمان، بعض المجلات موجوده بالبريداتوري، موجوده بالمفترسه. اوكي. بس العدد اللي فيها بسيط جدا. المجلات يلي بسكوبس مش كلياتها محكمه، فبدنا ننتبه لهالشغله هاي. مش السكوبس بينشروا كمان مؤتمرات، فما معناتها انه البروسيدنج تبع المؤتمر اللي بسكوب موجود بسكوبس مقبول للترقيه. هيدي شغله، هيدي اول شغله. بعدين المجله لما بتكون على البوردر ساعتها طلوعها او خروجها من الداتابيس سريع جدا. المجله لما بتكون عريقه تابعه لجامعه، تابعه لمؤسسه مهنيه، يعني بكل تخصص في جهات مهنيه، في جمعيات مهنيه متخصصه بيكون في عندها مجلات. هذه المجلات بتكون معتمده، هذه المجلات بتكون قويه. كويس. طيب سؤال بعض الباحثين بيسالوا، طيب انا بدي انطر لي سنه سنتين مشان انشر البحث. على فكره اذا نطرت مش بس للترقيه، يعني مثلا كيف السرعه خطره دائما، السرعه خطره دائما. اذا نطرت يعني بالنسبه لي وبنصح زملائي كلياتهم، اذا الرفض اول مره ورفض الثاني مره وثالث مره معناتها يعني عم تحط مور ايفورتس. في شيء اسمه الاتش اندكس تبع الباحث. حلو كثير انه واحد بمسيرته الاكاديميه لما بيكون بالجامعه، لما يترقى الترقيه الاولى والترقيه الثانيه اتليست يطلع الاتش اندكس تبعه فوق ال10. شو معناتها فوق ال10؟ معناتها في عنده اتليست 10 citations او 10 papers وصلوا ل 10 citations. اوكي. فشو معناتها؟ معناتها انه عم نرفع مستوى جامعه الكويت. اذا نشرت في مجله مستواها واطئ، يعني مش في لها سايتيشن كويس، ما حدا رح يجي يعملنا سايتيشن للبحث تبعنا، فاسمنا ما رح يتكرر في السايتيشن، فالاتش اندكس رح يضله 1 2 وكذا لو كان صار في عندنا 50 بحث. فهيدي رح لازم ننتبه لها. النشر بده صبر، النشر بده صبر. هلا كيف اتاكد؟ انا بعدني مثلا باحث، بعدني في السنين الاولى وكذا، كيف اتاكد؟ ما عندي الخبره يلي عند الدكتور عثمان دكتور كمال، وما في عندي الخبره هاي. دائما بسمع نصيحه السينيورز يلي عندي في القسم. بليز، يعني في شغله وهيدي انا فروم ماي اكسبيرينس، ما تسمعوا نصيحه اللي مستعجل. اوكي. الجورنال لما حدا بيقول لك الجورنال هاي النشر فيها سهل، ابتعد عن الجورنال مباشره. هيدي نصيحه، يعني هيدي الجولدن مثل ما بيقولوا. اوكي. ليه؟ لانه الدكاتره الاساتذه يعني بيصلحوني اذا انا غلطان. في جورنالز بنشوفها في الابلكيشنز كثير بتتكرر تتكرر تتكرر تتكرر، مضبوطه ولا لا؟ وهيدي اللي عم تعمل مشاكل في جامعه الكويت بالنسبه لجوده الابحاث وبالنسبه للترقيات. بدي اختم بس باخر شغله، انه انا بعترف انه المجلات يعني المجلات يلي هي العلميه،
تنشر باللغة الإنجليزية ما فيها مشاكل قد ما في مشاكل بالمجلات العربية. أوكي؟ فالباحثين يعني زملائنا اللي موجودين معنا اللي بينشروا باللغة العربية يعني بوصيكم إنه تهتموا شوي صغيرة، لأنه قد إيه في هلا مفترسة كمان بالنشر في اللغة العربية خطر جدا. ليه؟ لأنه نظام الترقيات في جامعة الكويت، لوائح الترقيات بدها ورقة واحدة بس، one paper في الترقية الأولى، و2 papers بالترقية الثانية يكونوا بقواعد المجلات العلمية. معناتها إنه مثلاً 8 يعني إذا عندنا 10 8 مجلات أو 8 أبحاث غير موجودة بقواعد البيانات، فما فيها عامل تأثير وما فيها هيك. تصوروا إنه في بعض المجلات بتطلع بعدد واحد بعدين تختفي. بعض المجلات بتفتش عليها بالويب سايت ما بتلاقيها. بعدين الشغلة الثانية والدكتور عثمان بيصلحني فيها إذا غلطان، التشابه بالأسماء غريب جدا. يعني كمان المجلات الأجنبية فيها تشابه كبير بالمجلات بالأسماء. أوكي؟ يعني science and sciences. تصوروا يعني مرة في اللجنة نحن رحنا على يلي فيها اس. أول ما بتحطها على الجوجل بتطلع لك أوكي فيها اس. أحسن مجلة يعني إن ليه هدول يعني ما يعني الاندكس تبعها يمكن فوق 5. أوكي؟ فإنه والله ممتازة هالمجلة وكذا. بعدين انتبهنا إنه المجلة الثانية من دون اس يعني ساينس بس. أوكي؟ مثل سوشيال ساينسز مثلا، سوشيال ساينس شايلين الاس. بالعربية كمان المجلات العربية فيها كتير. فالقاعدة يلي لازم نتبعها لأنه مش موجودة لا بسكوبس ولا بالISI هي إنه لازم الناشر يكون معتمد، يلي هي جامعة معتمدة للابتعاث في جامعة الكويت. جامعة معتمدة للابتعاث في جامعة الكويت في كل الدول العربية. وآخر شغلة إنه في بعض المجلات العربية تصدر من دول أجنبية غير معتمدة كمان. هذا النشر في اللغة العربية. مشكورين. شكرا. أضيف شوي دكتورة بس أضيف الحقيقة في محاولتين الآن لمعالجة المجلات العربية، وأنا أتمنى يا ليت إدارة الأبحاث تنتبه لهذه المحاولتين. المحاولة الأولى أن سكوبس نفسهم بالاتفاق مع اتحاد الجامعات العربية عندهم تصنيف مع طبعا عندهم تصنيف للمجلات في الامباكت فاكتور العربي، طبعا اعتمدوه اللي دكتور محمد عبد العاطي. وايضا في ايضا كلاريفيت عندهم اتفاق مع بنك المعرفة المصري ايضا لعمل امباكت فاكتور المجلات العربية. فقد مستقبلا تنحل المشكلة ان شاء الله. ناخذ النقاط هذه بعين الاعتبار ان شاء الله. باسمكم يا جماعة نتقدم جزيل الشكر والامتنان للدكتور عثمان الخضر على محاضرته القيمة في أن يطلق جرس الإنذار بالنسبة لجميع الباحثين الجدد أن ينتبهون وين تبعث ورقتك العلمية للنشر. فيسعدني أني أتقدم له بهذه الشهادة البسيطة. شكرا جزيلا على المحاضرة المفيدة. نشكر الدكتور كمال على مشاركته في إدارة الجلسة وإثراء الجلسة ببعض الملاحظات القيمة. خليكم قاعدين، عندنا محاضرة هم شيقة للدكاترة الجدد ولطلبة الدراسات العليا إن شلون يدرجون البحث العلمي في الأجندة الخاصة بهم. أوكي.
بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا إلى ختام اليوم فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الأول للبحث العلمي، وإن شاء الله يكون ختامه مسك. يسعدني أرحب بالدكتورة فاطمة العوضي، وأرحب بكم في الحلقة النقاشية الأخيرة في اليوم الثاني للمؤتمر الأول للبحث العلمي، حيث محاضرة اليوم أو الحلقة النقاشية تناقش جانباً أساسياً قد يغفل عنه أعضاء هيئة التدريس الجدد. عند استهلال الحياة الأكاديمية لعضو هيئة التدريس سيجد أنه دخل لمعترك المحاضرات والتدريس واللجان الإدارية، فلا يجد في جدوله مكانا للبحث العلمي، فيفوته تراكمية الإنجاز العلمي والبحثي الذي يجب أن يضعه على رأس أولوياته منذ البداية. وإيمانا منا بضرورة تقديم كل ما هو من شأنه توجيه أعضاء هيئة التدريس الجدد وطلبة الدراسات العليا نحو ما يحقق طموحهم العلمي والأكاديمي من حيث التميز بالبحث العلمي، نقدم لكم هذه الحلقة النقاشية التي تمثل خارطة طريق نحو تحقيق مسيرة بحثية متميزة، وهي عبارة عن تجربة شخصية للفائز بأفضل باحث من الشباب للكليات العلمية للعام الجامعي 2020 و2021. الدكتور مشاري الحربي من كلية العلوم الحياتية راح يعطينا نبذة عن محاضرتنا ومحدثتنا الدكتورة فاطمة العوضي، فليتفضل. شكرا دكتورة نورية على المقدمة. اليوم يعني نتابع سلسلة المحاضرات والورش العلمية اللي أمانة يعني تسلط الضوء على أهمية البحث العلمي ولا يعني وأهميته، وأيضا أمانة الفائدة الكبيرة للباحثين الجدد وأعضاء هيئة الأكاديمية والأكاديمية المساندة في جامعة الكويت. معنا اليوم الدكتورة فاطمة العوضي، الأستاذ المساعد في قسم في كلية الصيدلة، قسم الكيمياء الصيدلية. حصلت على البكالوريوس في الصيدلة من جامعة الكويت في 2009، وعملت صيدلانية في وزارة الصحة، وفي 2012 التحقت بكلية الصيدلة في جامعة فلوريدا، حيث حصلت على الماجستير والدكتوراه في العامين 2014 و2017 على التوالي. تشمل اهتماماتها البحثية اكتشاف وتوصيف مركبات طبيعية جديدة ذات نشاطا بيولوجيا من الكائنات البحرية. دكتورة فاطمة العوضي she's active researcher، نشرت 12 ورقة بحث علمية و chapter في chapter books في one book، اوكي، وقدمت تقريبا 22 presentation in international as well as local conferences. في 2021 حصلت على جائزة أفضل باحث من فئة الشباب في مجال العلوم الأساسية والتطبيقية. باسمكم جميعا نرحب فيها في محاضرتها اليوم عن خارطة طريق لمهنة بحثية ناجحة، تجربة شخصية. حياك الله دكتورة. السلام عليكم. بالبداية أحب أشكر قطاع الأبحاث الدكتورة نورية الكندري على الدعوة للمشاركة في هذه الحلقة النقاشية. محاضرتي راح تنقسم حق شقين. الجزء الأول راح أتكلم عن معلومات أنا أخذتها من الليتراتشر أو استفدت منها من لما رحت أكمل دكتوراه عن how to be a successful researcher. والجزء الثاني عبارة عن تطبيق a real life scenario، عبارة عن تجربتي الشخصية شلون استفدت من هالمعلومات وطبقتها. Generally, pursuing a career in research can be daunting, regardless of the field. بغض النظر عن أي مجال أو أي تخصص، ممكن يكون highly competitive، في وايد تحديات، وايد صعوبات and a lot of challenges. من هذه التحديات ال uncertainty of grants، ال publishing تكلمنا بالحلقة النقاشية اللي قبل how to publish in high impact journals. كل هذه تحديات تواجه الباحث.
فجنرالي for junior faculties أو أعضاء هيئة التدريس الجدد غالباً الجونيور faculty will embark on their research careers without any real clear roadmap. ما تكون عندهم خطة واضحة، ما عندهم experience ويفتقدون حق الskills. So they arrive at their institutions fresh, they're freshly graduates and begin to apply for grants unsuccessfully or try to publish مجلات they don't know whether they have a good impact or not. And without first taking the time to establish their research goals, to position themselves effectively within the institution that they have arrived in, without receiving a training how to appropriately write grants, and how to deal with declinations when they apply for grants. So the first 3 years, usually you have different roads. You are overwhelmed with many things, so it's generally a mess. You have teaching, you have to prepare for your coursework, you have committee service, you have office hours, advising students, supervision, grant writing, research, establishing your lab, and many other things. So there is no right or wrong regarding which path or which road you can take. But as long as you have a well-established strategy. So how to survive during these first 2 to 3 years? You need a time management skills. You need to set your priorities regarding what do you want to achieve first. To have a very defined goals. You have to work with mentors, and having the mentors is very important at every stage of your career, and to develop research plans. So I'm not going to discuss all of this together, but I will highlight the defined goals and working with mentors. So regarding your goals, these are some of the suggested goals to start your career. First, if you are working in a field that requires setting up your lab, the first thing is to get your lab up and going as soon as possible. Try to have a clear plan on how to set your lab. What equipments do you need? What consumables do you need? I know some of the researchers right now, after 10 years of experience, they still don't have a well-established lab. So they're jumping from one lab to another, searching for the equipment. The second thing, to collect research data in the first 2 years. So if your field is related to data analysis, try to collect your data during the first 2 years while you are busy with teaching and other things. After you set up or you finish all your responsibilities within the first 2 years, you already have solid data where you can work on them to publish your research. Also try to teach or engage in teaching graduate level courses, or engage in seminars to attract students. For any research, you need a manpower, whether it is basic science or it relies on data analysis. You need some students to help you. Also, to set your publication goals, you have to have a clear plan. How often do you want to publish? How many papers do you want to publish per year? Try to be the first at something. Don't just publish anything. You need to be the first to discover something, first to isolate something, first to modify a theory, so that your paper or your research would have an impact. Also, be strategic about publishing. Think about the impact, the quality versus the quantity. Having as many papers but with low impact factor, or published in journals that are not well distinguished, or they don't have that impact, you will get less and less citations. They will not be recognized, so it's useless. Also, make the most out of your dissertations. I know as graduate students, most of the students, they try to finish their thesis, defend, graduate very quickly, and arrive at their institution. They just want to forget about it. But if you look at your dissertation, it has so much data that you can get use of it. Although most of these are not, you cannot use them for the promotion purposes, but they're still their papers, their research, and they will contribute and add value to your research profile. Also, you should know the grant cycles. For example, in case of KFAS, I know they have certain times or deadlines to apply for them.
So familiarize yourself with those deadlines. Also get connected, whether in social media or by going to conferences, symposiums, or events like this. You will meet many people. It will give you opportunities to collaborate. Regarding working with a mentor, the mentor is someone who can provide you with guidance and support, and also has a role in steering your interest and contributing to your professional growth. So having a mentor at every stage of your career is very important. However, finding the real mentor is really important. You have to find a mentor who is welcoming, supportive, encouraging, as well as being successful in the field that you are in. Having a mentor that has 0 publications over a period of 10 years, that's not a good sign. Also, having a mentor that is really successful, but not encouraging, or someone who sees everything black, always complaining, you will leave his office depressed. And if you're depressed, you cannot work. So find someone who always have a positive vibes, always encourage you despite all the challenges that are available in the system or in the institution. So what are the vital signs for a research career? How can I say this person is a successful researcher? The researcher should be independent, should have courage, ready to take risk, should be persistent, continue despite all the challenges, is willing to continue his work, should have resilience, because the research process is very challenging, very difficult, and you should be self-motivated. Without self-motivation, you cannot continue doing research. You need to motivate yourself before finding someone else who can motivate you. You should also have programmatic approach to research. This is very important. And what I mean by a programmatic research or programmatic approach is that you have a series of research projects that rely under a particular theme. Instead of doing random stuff here and there, and then when you collect all the publications together, they don't fit within a particular theme. And I think this is very important even for promotion. You need to have a clear theme, a clear research interest, and all your publications underlie this theme. And these projects have a logical connection. So you publish one paper after the other because they all align under that defined framework. And for such a project, you need a multi-year funding for those. To justify, you need to have a very strong proposal to justify why do you need funding for 5 or for 3 years. Also, a good researcher should show productivity. I know several labs, they are very busy. Every morning the lab is open, but over a period 5-6 years, you notice there is 0 publications. So being busy is one thing, and being productive is another thing. Also, a good researcher should have a balanced effort across all the areas of responsibilities. Being an academician, you have to teach, you have committee service, you have research, you have a student, and many other responsibilities. So a good researcher should be able to balance the effort and manage the time across all those responsibilities. And finally, a good researcher would have a reputation. There are other research-related activities which also can help in your research profile, such as reviewing articles. Sometimes, every once in a while, you would receive an article, but be careful to take only the ones that are in your field and you know what you are reviewing. Also, build the bridges across the field, laboratories, as well as the countries. Support the next generation of researchers, especially the younger members, and help build the field. And I will highlight these 2 points later on when I talk about my personal experience. You will see what do I mean by these things. By joining professional societies, being a member of their active or younger members' committees, and helping to advance the field that you're interested in. So now the next part of my talk will be about a real-life scenario, sharing my personal experience. I earned my PhD in 2017 from University of Florida, College of Pharmacy. I'm specialized in marine natural products,
and I joined Kuwait University in September 2017. I use this picture very often. Why? Because it's the bridge, it shows the path or the road, and the ocean, which represents my research interest, which is marine natural product. So if I go back to this slide, during the first 2 years, when I came, it was a mess. I have teaching, I have committee service, I have office hours, as well as I have to start my research. I was under so much pressure to start my research as soon as possible. However, this was impossible, especially during the first couple of months where I started. I had a lab, but I still have to establish my lab. I need to find what equipment I need. I need to apply for a grant. I need to buy my own resources. You can see there are so many roads. You can focus on teaching first, or committee service, or try to leave everything aside and just focus on research. There is no right or wrong, as long as you have a strategy. So I developed a strategy for the period over the years 2017 and 18. I decided to focus on preparing the courses and teaching first. Although I received several comments not to waste your time on teaching, somebody else had already taught those courses before, just take all the PowerPoint presentation and present them as they are. But teaching is very important and is one of the responsibilities of the academic staff in Kuwait University. Also, I try to engage myself in some committees. As I mentioned, some of the committees are very useful. It might not be directly associated with research, but it will help you in one way or another to achieve your goals. And I will highlight this in the next few slides. Next thing, I reached out, trying to look for collaborations. Unfortunately, it was unsuccessful. And here we have some challenges, like for example, the website of Kuwait University. If we are outside, it was very easy to search for researcher. Every PI or every faculty member has a web page embedded within the university website. It shows the biography, it shows the research interest, the publications, the grant, research area lab members, and so on. So here, when I came first and I tried to find people doing the same thing I'm doing or in similar research, it was really difficult. So I had to go to Kisser to find out if there is somebody who's doing that. I heard they have established marine bioprospecting lab. I went to College of Science to see if somebody is working with marine cyanobacteria or algae, and so on. The most important thing I focused on is that I decided to get the best out of my dissertation. I know none of those papers will help me in the promotion, but still, they are papers. If I get Q1 papers out of them, if I publish in high quality papers, it will be good for my overall research profile. And when I finished my dissertation and I defended my thesis, I remember I had 3 publications. So I went and looked back at my dissertation. My thesis has 8 chapters, so 2 of them, all the work was completed. All what I need to do is just to write the papers. I focused on those in 2017, and I published 2 Q1 papers out of those. And there are 2 other projects which need more work. So I spent 2018 working on those, doing more experiments in order to publish them, and all of those culminated in 2 additional Q1 papers. And all those papers have Kuwait University affiliation on them because I continued the work here. The next thing, I focused on applying for a grant, and the research sector gives a great opportunity for younger members or young researchers, is the research initiation grant. You're given, I think, approximately 2,000 KD, which is enough for some researchers to have a manpower, or if you need to buy equipment, but I doubt it's enough for an equipment. I used it in my case to establish my lab by buying all the necessary consumables for the lab. And it helped me to plan, to come up with a list, all the necessary consumables needed for the lab. Maybe it's not enough to cover everything, but for the future, anytime I need something, I now have a compiled list of all must-to-have consumables to run the research I'm interested in. Other things, I try to think of small proposal and prepare the list of needed consumables.
The second thing I focused on during, from the period of 2017 and 2018 is to set up my lab. I was given a space, a research lab, however, it was empty, lacking any equipment and any resources. So I prepared the list of the needed equipment. That was number one. Number two, I tried to look around and check their availability. Sometimes you need something that is available in your next door lab. Also, we have a lot of research core facilities, whether they're in chemistry, College of Science, or we have a research core facility in the Health Science Center, which has a lot of very expensive equipment. So it will save you a lot of time buying those equipments, and we already have them in the university. And I set up a plan to order all the necessary equipments by pushing 1 or 2 equipments over a period of 4 or 5 years. This is very important to set up. If you have a clear plan, you can set up your lab maximum within 5 years. I do remember when I went and did my PhD, for 5 years, my supervisor never ordered a single equipment during my time, unless something is broken that needs to be replaced. And he had set up his lab within 4 or 5 years maximum, with all the necessary equipments that he can use them to carry out all his research interests. But here I see some faculty members, they're here for 15 or 20 years and they're still ordering, and every year they're still ordering equipment. So this is not efficient way. Then from the period of 2018 and 19, I was engaged on more committees. And one of the committees that I joined is the conference committee. So I spent the whole year planning and organizing the 7th Kuwait International Pharmacy Conference. I chaired this conference, as well as I was a member of the scientific committee. So I closely got involved with all the speakers, put the whole program all together along with the members of the committee. And this had helped me a lot to establish collaborations. It opened a lot of doors to collaborate, whether internationally or here within Kuwait University. So I invited one of the speakers, I invited my supervisor, although I got a lot of criticism. Why do you invite your supervisor? You're bringing your own friends and so on. However, when he came here, he gave a seminar at College of Science, the chemistry department. And from there, I got a lot of connections and a lot of collaborations. Few people contacted him to collaborate, and he got me in touch with them. And we're still working on a project, so that's good. I had collaborations from Department of Biology as well as Department of Chemistry. So they synthesize compounds, they need to find biological activities for those, and they send them back to me, and I test those. And also, I collaborated with the Center of Natural Product Drug Discovery and Development, also in University of Florida. They told me we have 2 projects, and we saw that you have experience in 1 or 2 of the softwares. If you can do those analysis for us. And I got 2 Q1 papers that is not even part of my dissertations, and I was the first author on those papers. So by just working on such conference, although it was a tedious process, it took over a whole 1 year, dealing with a lot of logistics, but at the end, it paid off. From the period of 2019 and 2020, I tried to co-supervise master students. So I had 2 master students, one from the College of Pharmacy and one from the chemistry department in the College of Science. And using my master student, I was able to establish now my own research interest. All what I was getting before, papers, that I co-authored them as a side project. So my real research interest was with this master student. She presented this poster yesterday during the poster session. And we had a collection of the marine organisms collected from the Arabian Gulf. She generated a library of them, fractionated them, and prioritized them for a future work. And I'm sure her work will open a lot of doors for us to work on the prioritized samples and will lead in future 3 or 4 papers. From the period of 2019 and 2020, and especially when the pandemic happened and everyone was locked down,
I joined the Younger Members Committee, which belongs to the American Society of Pharmacognosy. And here I will highlight the point where I told you to build the bridges, to support younger members, as well as to help advance the field. So what is ASP? It's the American Society of Pharmacognosy. It's a scientific committee. It's an international committee in its scope, and it will cover all aspects of natural product sciences, which is my research interest, and it is dedicated to the growth and development of the field. This younger member committee, it will facilitate network development between the younger members, and what I mean by younger members, graduate students, undergrads, postdocs, as well as junior faculty, with the established members who are senior in the field. And also it will assist in the career development for younger members. And I was selected to better represent the international audience because many members joining this ASP are from all over the world. And during the pandemic, 2020, 2021, the annual conference of ASP, they usually hold annual conference every July. 2 conferences has been canceled. And what we did, we organized 2 virtual symposia to compensate the students to present their research by having a poster session as well as oral presentations using one of the virtual platforms. Also, from the period of 2020, 2021, I was working on all the collaboration projects that I made during the conference, and it culminated in publishing 5 or 6 manuscripts in 2020. So the lockdown was useful for us just to sit and write the papers and publish. So the time was not wasted during that 2020 year. In 2021 summer, the College of Pharmacy had organized a summer training and empowering program, and what we call it STEP. It's like a student summer internship in the College of Pharmacy. And the overall goal of this program is to provide opportunities for students to practice as well as work in different settings, including community pharmacies, in healthcare settings, in pharmaceutical manufacturing, as well as research. And there were so many students interested in doing actual research. However, there were no supervisors or no faculty members are willing to stay in summer and to supervise the students. Also, many faculty members would think it's a waste of time, waste of consumables, or I don't want to take a risk to give my project for a student who is not knowledgeable or don't have the required skills to advance it. So myself and Dr. Umam Al-Farsi took 5 students in their final year. We give them, they stayed over a period between 1 to 2 months. We give them a real-life project, which is extension of the master student project after she had finished. She prioritized the sample, so we assigned those 5 students approximately 1 sample each, and we gave them hands-on training to use the HPLC as well as the rotovap to evaporate the samples. We taught them how to isolate, how to purify the compounds, and later on, whatever compound they isolate, we will take them to characterize them through spectroscopy and so on. It was a very useful experience. Why? Because we had a manpower, 5 students working in summer full-time, and they were able to finish purifying 5 samples. If I'm going to do them by myself, it will take me almost 5 months if I'm going to work on 1 sample at a time with all the other responsibilities. So this is a very useful way to have a manpower and get the students to work. So in summary, I will share some few tips. The most important thing is to focus on your overall research profile. Build your research career, and this will ultimately lead to the promotion. Many faculty members, they go to the track that we will focus on the promotion first. We are required to publish 4 or 5 papers. They just put those 5 papers in front of their eyes, trying to get them very quickly, that's it. But if you need the research profile, you need to focus on having the overall picture, publishing reviews, book chapters, reviewing articles, organizing conferences, participating in other activities, and so on. You need the manpower, so try to get the best use of students.
as well as TAs or RAs. We have several master students graduating from Kuwait University. They are hired as TAs or RAs. They have the passion, they're very interested in working, but we should know how to encourage them. If they work, we should give them credit and give them authorship in the papers. Let them encourage them to participate, present their research in poster sessions or participate in conferences. Also, focus on conferences and networking. They are very important. Such events like this, whatever we have in the Health Science Center, like the conference day, going to conferences in your field. Many faculty members also, they complain a lot about the system. Kuwait University don't fund. We cannot go to conferences. From the period of 2017 to date, I only got funded once. I remember in 2019. But I used to go every year twice to those conferences. They are very important to establish collaboration, make connection, and also get ideas. Every year, from year to year, whenever you go to conferences, there are new ideas, new projects, new tools that you can use for your research. Collaboration is very important. You cannot do, as a researcher, all your research in solo. You need people that support you. You need to collaborate. And also try to be open to new opportunities. Don't come and be narrow-minded. I just want to focus on my research field. I work on marine natural product. I only want to work on marine natural product. There are several collaborations. You can get your papers from many researchers, not necessarily related to your field, but you can make a theme that all those papers will be underlying this theme. For example, the chemistry department in science, they synthesize compounds. Most of those might have biomedical application. Send them over to pharmacy. I know how to do screening. I collaborate, and I get those publications as well. But not also to ignore my own research interest and try to push it forward, although it will take longer time. But by the time you get your papers from your field, you already have several others as side projects. So I think that's all I have for today, and I would like to thank the research sector again for the opportunity. Thank you, Doctor, for the very interesting and impressive presentation and sharing with us your personal experience, encouraging young researcher with doing things. طبعا يمكن أكبر معضلة تواجه معظم أعضاء هيئة التدريس إذا ردوا من البعثة اللي هي شلون أوفق ما بين التدريس، ما بين الريسيرش، وما بين الحياة الشخصية. بعضهم عندهم عيال، بعضهم عندهم أسرة، مرتبطين. لكن يمكن الدكتورة ضربت مثال أن الإنسان ممكن إذا فعلا نسق جدوله وصار في تايم مانجمنت، أن الإنسان ممكن يعني لا يبدع في كل يعني المسائل الحياتية، لكن يعطي كل شيء يعني على الأقل قدر يعني كافي. أنا أعتقد يمكن دائما الكتابة، يمكن مثل الدكتور عثمان قبل شوي يقول الريسيرش هو عبارة عن آرت، زين. ففعلا هو سكيلز وآرت. لما الإنسان يكون أكتف في مرحلة الماجستير والدكتوراه ويقعد يكتب ويتعلم فنون يعني الرايتنج، يبدأ يخليها أول سنة يتعذر بالتدريس أو يتعذر بانشغاله بالحياة الخاصة. سبحان الله يبدأ gradually lose this يعني traits والcharacteristics. فيعني أضم صوتي لصوتها، ومعظم اللي نشوفهم من الactive researcher they just يعني continue their research writings يعني بعد التخرج. فطبعا اللود يعني التدريسي خلينا نقول يعني الريسيرش باترن will decline somehow بالteaching loads، لكن will not يعني stop. فمن يعني الشغلات الفوائد اللي ذكرتها الدكتورة اللي مو شرط أنا أركز على الاريا، يعني أنا أتكلم أمانة من personal experience. أنا كنت شغال في الماجستير والدكتوراه يعني على فيلد معين. جيت الكويت يعني واجهت معضلة في شراء الأجهزة. يمكن أول جهاز اللي كنت أحتاجه GC ECD FID. It takes me 1 year to يعني to order this instrument, and finally I didn't get it. زين.
فشفت ان اعضاء هيئه التدريس الباجين يعني بقسمي انه والله قاعد يشتغلون، مو بس انا كنت اشتغل مثل على الكاتاليسيس، كان environmental application how to remove noxious species from الديزل combustion processes. However شفت والله بالاريا مثل مالتي مثلا، شوف الدكاتره مثلا قاعد يشتغلون على الاير بولوشن ديسبيرجن، شفت بعضهم شغال مثلا على الاندور اير كواليتي. فبديت امانه يعني اسوي جوينت وكولابوريشن مع اذر يعني ريسيرشر بالقسم، وايضا بالاقسام الاخرى بجامعه الكويت. يعني من الشغلات الامانه هم بعد استفدت يمكن من قطاع الريسيرش اللي هو المشروع البلاغ الوطني الاول لدوله الكويت، وراح اقول شنو علاقته في الريسيرش. احنا يمكن كانت اول سنه بعد التخرج يمكن في 2011 او 2010، فكان الريسيرش الامانه guided by Kuwait University، وكان من المفترض ان الهيئه العامه للبيئه تقدم تقرير بلاغ وطني سنوي للمتغيرات المناخيه واهم يعني الملوثات الموجوده سواء بالبيئه البريه او الجويه او المائيه، فما كانت تتسوي، فاعتمدوا على يعني جامعه الكويت وعلى معهد الكويت للابحاث العلميه. فتعرفنا على باحثين، انا بنفسي تعرفنا على باحثين في مثلا كليات اخرى منها كليه العلوم الاجتماعيه، مثل الدكتور محمد السهلي كان قاعد يسوي ويانا الGIS. امانه احنا نظرتنا دائما احنا والله الكليات العلميه نقول والله ما حد يفهمنا الا واحد، او ما نقدر نشتغل الا مع الكليات العلميه. مو صحيح، ساعات الكليات الانسانيه والكليات مثلا الادبيه عندهم تولز قاعد يستخدمونها احنا ما صراحه نحتاجها بابحاثنا. فاشتغلنا مثلا بالمارين واشتغلنا بالاير مثلا، ومثلا يعني الاعضاء هيئه التدريس بالعلوم الاجتماعيه اشتغلوا على الGIS. We have integrated efforts. فاضم صوتي لصوت الدكتوره فاطمه اليوم. احنا كمثلا نتكلم يمكن على young researcher اول ما يتخرجون، ممكن انه يعني تصير في ابحاث مشتركه مع اعضاء هيئه التدريس المختلفه. ايضا يمكن اللي قلتي عليه ان استمراريه مثلا العمل ما بين السوبرفايزر وما بين يعني عضو هيئه التدريس، مع انه يمكن الواجهه يمكن 15 سنه او 13 سنه طافت واجهنا نفس المشكله، انك ما يصير تشتغل مع دكتورك. زين مو انا اريا صار لي 6 سنوات مثلا قاعد ام digging in this area وصرت اكسبرت فيها somehow، ليش يعني ما يصير؟ ايضا هم بعد الابحاث اللي تنشرها معاه مو شرط تكون بالPhD او الماستر ثيسز، لكن تكون الاصبع دائما الاتهام يمكن تحوم حواليك انك هذا انت بعض الديتا مستقى من شغلك، او لكن انا اشوف انه يمكن هذه من الشغلات المهمه اللي احنا فعلا ممكن نطورها. ايضا يعني ودنا يمكن دكتور عثمان، يمكن اذا عندك مثلا رساله للشباب او الشابات او اعضاء هيئه التدريس الجدد امانه، شنو نصيحتك لهم؟ اول شيء مشكوره دكتوره، الحقيقه يعني انا اعتقد الموجودين محظوظين انهم خاصه الاساتذه الجدد ان يسمحون نصائح مبكره. انا ما اعتقد كنت محظوظ لما جيت، الحقيقه ما كان في هذه النصائح المبكره، الواحد فذاك يعني لابد يشق طريقه بروحه. لكن نصائح قيمه جدا، لكن اذا اردت ان اضيف في هذا الموضوع للباحثين الجدد رجاء لا قاوموا الرغبه في تولي المناصب يعني في الجامعه في الامور الاداريه. الحقيقه المشكله قاعد كل من يبي يتولى منصب ويفتخر في هذا المنصب وكذا. انا اعتقد الاولويه لما انا الحمد لله الحقيقه اتبعت هذا الامر من البدايات، يعني بداياتي الحقيقه لم تكن عندي مناصب، كان فوكس عندي واضح، وبالفعل انا جيت يمكن 4 سنوات، بعد 4 سنوات خلاص كنت جاهز للتقديم للترقيه. زين، فانا قاعد اقول حق زملائي لا تصير قضيه المناصب هي اللي في بالكم، قضيه البحث العلمي، قضيه افاده طلبتنا هي القضيه الاساسيه. الشغله الثانيه النصيحه اللي كان ودي لو انا قدرت اسويها الحقيقه لما كنت لا افقد علاقتي مع اساتذتي وزملائي اللي كانوا معاي في جامعتي ايام الPhD،
والسوبرفايزر مالي. الحقيقه الحياه قاعد تاخذنا، بس امانه هي فرصه وايد ممتازه ان تستمر علاقتك وببلشنج معاهم وكذا، لان بعدين راح يساعدونك بصراحه في هذا الموضوع، يفتحون لك افاق بحثيه كثيره. شكرا. أحد عنده أي سؤال، اقتراح، مشاركة، فكرة تساعد اليانج ريسيرشر؟ دكتور سعد. دكتور سعد مقصيد صح؟ نعم والله فيك. خلينا نرجع ل 2001 يوم جيت جيت القسم، كان في رايين. الراي الاول انه مالك شغل في المناصب ولا اللجان، لا تشغل امورك كذي، ركز على التدريس والبحث العلمي. وفي ناس قالوا ايش حقه مستعجل، تو الناس توك جاي جديد يعني. وانا يعني طبيعتي يعني مو صبور يعني حتى في البيت مو صبور، في كل شيء مو صبور يعني. فبديت يعني، وبديت اتنقل، ما كان عندي لاب يعني، اتنقل من لاب دكتورة نورية العوضي لدكتور احمد كريمي لدكتور صالح يعني كذي. وهذا السبب انه انا في سنة 2002 صار لي حادث يعني، صار انفجار في المختبر يعني. في 2003 سوري يعني في كذي. فطريقي هذا يعني يسمونه. بس اهم شيء انه you have to find or decide your vision, your future يعني. شنو تبي البحث العلمي عشان ترقية، ولا عشان to satisfy yourself or your hope or your هالشيء. طبعا هذا this is very important يعني. للأسف وايد من الباحثين يبي publish 5 ولا 6 papers وعشان يترقى بس. ما كنت انا كذي، انا كنت احب الكيمياء وعايشه معي، حتى الحين عايشه معي. الشيء المهم والاصعب شيء البارير هو الكتابه. احنا مدارسنا الابتدائي الحكومه والثانوي ما علمونا هاو تو رايت الصراحه. فانا استغليت شيء واحد، استغليت عيالي في المدارس الانجليزيه، وعندي إيثار وعبد الرحمن. عبد الرحمن يكتب أحسن من إيثار شوية. يعني يكتب شعر بالإنجليزي صراحة يعني I'm very proud of him يعني تماما. فمن أكتب البيبرز فقاعدة معي، فأقول اليوم أنا بعطيك 20 دينار، وبعدين 30 دينار، وبعدين 4 دينار. بعدين آخر شيء قبل أسبوعين قلت له أنا عندي بيبر مقبولة، وقال له يعني you have to edit الإنجليش، وما ودي يعني يعني ممكن تقعد معاي وأعطيك 20 دينار. كان يقول لي أنا صرت طبيب، أنت تعطيني 20 دينار شنو عنده؟ you have to find tools or ways إنه to solve your problem يعني يسمونه. احنا في قسم الكيمياء صراحة محظوظين يعني. احنا لانه يوم جينا كان اللابات والمختبرات very well established، لانه اللي كانوا قبلنا كانوا they are very active research، وكان قسم الكيمياء هو الافضل في كلية العلوم وفي جامعة الكويت من يعني based on his publications. أنا أتمنى لليانجرز يعني good futures. جامعتنا فيها وايد أشياء مهمة we can exploit it يعني can use it. عندنا كيفس، عندنا كسر، عندنا إدارة الأبحاث، والتوفيق للجميع إن شاء الله. يعطيك العافية دكتور. مشكور. في حد don't tell بيضيف؟ اوكي. دكتور في اضافه انا ودي اضيفها من بعد دكتور. انا ما ادري، انا اقول كل اناء بما فيه ينضح. لا نجد كاتب مميز الا نجد انه قارئ مميز. يقرا the more you read the wonderful writing you can give.
انا اعتقد انه يعني مو انا بهذه تجربه شخصيه وحتى معظم الزملاء اللي اشوفه دائما صراحه قارئ جيد، يقرا في الفيلد ماله، يشوف شنو الريليتد يعني ايدياز ريليتد ريسيرشز. بعد فتره سبحان الله يعني تشوف نفسك انك خلاص بديت تاخذ فكر معين. القراءه مو بس معلومه، هي يعني organization of sentences of paragraphs how to make nice story. الان احنا ساعات نقرا بحث ونمله، يمكن اول سطر ونمله، وفي بحث لا ساعات نبحث عن مثلا الاوثر ونشوف جميع ابحاثه ونبدا نقراها، لان دائما يعتمد على عنصر التشويق الاثاره. دائما احنا عندنا very impressing sentence the first sentence in introduction for example يشوفك the importance، يحاول يجذبك للقصه. هو مو ريسيرش، هو قصه، حتى الريسيرش عباره عن قصه صح. فانا اقول السكيلز دائما القراءه، ابدا بالقراءه، اقرا واجد اقدر اكتب واجد. دائما احنا عندنا يمكن مشكله مع يمكن الجراديويت ستودنتس، هم يعتقدون دائما بالماستر بالبدايه يعتقدون ان المواد هي الصعبه فيشدون حيلهم، بعدين يفكرون بالريسيرش ايديا، يمكن بعدين يدركون ان اخر عمليه او اخر معضله هي كيف ابدا الرايتنج حق الثيسز مالتي. زين انا اشوف معظم طلبتي بالبدايه عندهم هذا المشكله وهذا الهاجس، فانا يمكن نصيحه اوجهها يمكن يعني حق طلبتنا حق اليونج ريسيرشر طبعا، وان دائما خصوصا الجراديويت كورسز نبدا يعني لو 1 ويك ان how to start writing scientific research، how to write scientific paper. انا في معظم كورساتي كل كورساتي حقيقه اخصص اسبوع او اسبوعين حق طلبتي ان شلون نكتب بحث علمي، لان واشجعهم ان لازم كل كورس يكون فيه يعني سمول ريسيرش ميني بروجكت، فتعلمه مثلا الانترودكشن عباره عن شنو؟ عباره عن جمل موجوده فيها، لو قرينا بكل بحث نلقى فيه introductory sentences، في literature review، وفي at the end of the introduction في الاوبجكتيف وشنو الكونتريبيوشن مين كونتريبيوشن اوف يور ريسيرش. هالشغلات اذا عرف التركيبه شلون هي مثل الطبخه، اذا عرف يسويها خلاص يبدا يكتب. الميثودولوجي شنو نبي نسوي بالميثودولوجي مثلا، يعني اليوم احنا نتكلم يمكن عنوان المؤتمر هو البحث العلمي. البحث العلمي اذا انت ما تعرف تكتب هذا ما في بحث علمي، لازم ان نعرف السكيلز مالت البحث العلمي. نشوف ساعات نستانس لما مثل بقسمنا اشوف مثلا نيو ريسيرشر توه جاي وما شاء الله كتابته زينه. ليش؟ لان اكيد يعني وحتى يعني معظم الجامعات الكنديه والامريكيه، انا درست بكندا، ما يصير تسوي الماستر ما يعطونك الماستر ديجري الا لما تسوي 1 publication، وما يصير البي اتش دي الا مينيمم 3 publications. فمعظم المبتعثين بكندا مينيمم 4 5 publication قاعد يطلع فيها، وطبعا كلها لازم يعني انت قاعد تشتغل بجامعات محترمه Q1 Q2 that's it. فنجي نشوف سبحان الله مستوى الباحثين خلاص من يجي ويبدا ياخذ الاساليب مثلا الكتابه ويبدا يمشي عليها. فيمكن هذه رسالتي لطلبه الماجستير او حتى اعضاء هيئه التدريس، ان نبدا نعلم طلبتنا. بعد طلبتنا مثل ما تفضلت الدكتور مدارسنا ما تعلم كيفيه الكتابه مثلا او طريقه الكتابه. حتى الاندر جراديويت كورسز، احنا بالاندر جراديويت كورسز عندنا certain information we want to convey to our students. ما عندنا وقت بالماده ان نعلم شلون فن الكتابه، حتى لو نعطيهم مثلا assignment او يعني small essay. فيمكن هذا البدايه احنا يعني نشجع يعني اعضاء هيئه التدريس انه يكون يعني في كل ماده انه يشجعون على اساسيات الكتابه، مهارات الكتابه. ف يعني هذه راح باذن الله راح تكون في نتاج وفي ثمار يعني وفي ريفليكشن على اور جراديويت ستودنتس. تفضلي الله يحفظك. عرفي بنفسك وفيدينا الله يحفظك. معاكم بيبي العنزي من مكتبة جابر المركزية في الجامعة. أنا عندي تعقيب على كلامك، بما أنك أنت قلت إحنا لازم نشجع الطلبة، وبما أني أي في المكتبة فأنا أطالب
انه يكون في تشجيع ان الطلبه يجون عندنا المكتبه. قاعد يصير عندنا ظاهره ان في طلبه جرادويت واندر جرادويت يتخرجون وهم مو داخلين المكتبه ابدا. فطبيعي طالب مو داخل المكتبه واحنا نيجي نطلب منه يكتب ريسيرش بيكون عنده صعوبه، لانه هو شلون نسوي ريسيرش كامل بدون لا يعرف اصلا الجامعه شنو قاعد توفر له مصادر. صحيح. لما اجي اسالهم انتم ليش ما جيتوا المكتبه يقول لي والله كل شيء موجود اونلاين. زين احنا بعد عندنا اونلاين وعندنا كتب، انت شلون ما جيت عندنا؟ فجزء كبير ويعني مفقود ان احنا الطالب قاعدين يستخدم الكتب، وفي عندنا مصادر وعندنا اشياء عجيبه يقدرون يستفيدونها الجرادويت، لان انا كنت طالبه جرادويت بعد وكنت استفيد، لكن مع الاسف في وايد طلبه ما قاعدين. فتعقيبا على كلامك ان احنا نحتاج نعلم الطالب انه هو شلون يتعلم الريسيرش شلون يسويه، ايضا نحتاج نعلم الطالب انه يروح المكتبه ويشوف المكتبه شنو تقدر تضيف له في كتابه البحث العلمي. فأتمنى أن يكون في اهتمام بهذا الموضوع. عافية عليك. أنا أعتقد ما في ريسيرشر ناجح إلا فعلا عنده يعني عنده مهارات شلون نستخدم اللي هو مصادر المعرفة. اليوم احنا نتكلم على داتابيسز، احنا حتى كريسيرشر احنا اليوم الأول أبي أكتب عندي مثلا ريسيرش لازم أدش على التراستد جورنالز. طبعا دائما نبدأ بالكيو 1 وكيو 2 وكيو 3 لأن فيها يعني فيها credibility عالية ونبدأ نستقي منها. أنا أعتقد الآن معظم طلبة الدراسات العليا عندهم we increase their awareness about writing about data mining و data يعني analysis. فبالعكس يعني جميل الإنسان أو الطالب إنه فعلا يعرف مصادر يعني البحث العلمي. اليوم يمكن قطاع الأبحاث أمانة يعني هذه رسالة شكر تقدم لقطاع الأبحاث وعلى رأسهم نائب مدير الجامعة الأبحاث. اليوم إحنا سعيدين كأعضاء هيئة التدريس أو حتى كطلبتنا طلبة الدراسات العليا كل ما يحتاجونه من تولز موجودة. تبون داتا بيس فور فري، مع أن هذه جميع ترى يعني خلينا نقول اندبندنت ريسيرشر يدفعون اشتراكات ومبالغ يعني جدا يعني ثمينه عشان يشتركون بهالمصادر. وفرتها جامعه الكويت فري اوف تشارج. وفرت امانه حتى انا ما ادري الى الان دكتور هالخدمه اللي قبل حق اليونج ريسيرشر كانوا يسوون بروف ريدنج فاسيلتي حق عضو هيئه التدريس الجدد، يسوونهم بروف ريدنجز يساعدونهم يعني في مجلات معينه مثل السفير عندهم خدمه الرايتنج اديتنج. اوكي انا اذكر يمكن قبل 12 سنه اذكر كان في محاضره من قطاع الابحاث وساعدونا فيها. يعني اليوم حتى البلاجيرزم مثلا الاي اوثنتيكيت you can ask the research sectors they can prove your research before you publish. They can also today we have a wonderful presentation today also على شنو على شلون نتجنب مثلا اللي هو المجلات المفترسه. اوكي اليوم هذا شغلات كل هالتولز هذه موجوده في قطاع الابحاث. اليوم على سبيل المثال جامعه الكويت تزخر يعني في باحثين مميزين لهم اكسبيرينس في الرايتنج، اعضاء في نشر في مجلات عالميه نقدر اليوم نستفيد منهم. اليوم مثلا اليونج ريسيرشر نتكلم عن اعضاء هيئه اعضاء شو اسمه اعضاء التدريس في الجدد في جميع الأقسام العلمية عندهم دكاترة في نفس القسم يكون عنده خبرة ويكون ضليع. فلحد يعني أنا رسالتي حق اليونج ريسيرشر مو بأول يوم أحط راسي براس عضو هيئة تدريس سابق ولا خبرة وأبدأ فعلا كومبيتنج. الدكتور يبقى دكتور. إلى الآن عندنا أساتذة أستاذ دكتور وإلى الآن يقبل رأس معلمة. هذا ما فيها شيء، مو كبر، هذا بالعكس إعطاء كل ذي حق حقه. فيمكن اليوم احنا نتكلم اليوم عنوان المؤتمر وكرر هو البحث العلمي. البحث العلمي اليوم جامعة الكويت يمكن اليوم قاعد تشجعه، والهدف الأسمى أمانة من هالبحث العلمي ما هو فقط يعني على مستوى شخصي. اليوم يمكن تصنيف جامعة الكويت اللي احنا أمانة يعني نزعل لما نشوف أن تصنيف جامعة الكويت في البحث العلمي يعني متدني. ليش؟ مو معناته ان اعضاء هيئه التدريس او الباحثين بجامعه الكويت يعني ما هم ريسيرشر، بالعكس متخرجين من يعني اعرق الجامعات. والى الان جامعه الكويت الحمد لله يعني معظم الريسيرشر فيها قاعدين ينشرون مجلات عالميه ذات امباكت فاكتور عالي. لكن قد عمليه المشكله في طريقه يمكن حسبه الامباكت فاكتور والريبيوتيشن.
جميع الأبحاث اللي راح تصير من أعضاء هيئة التدريس راح تعكس على الرانكينج مال جامعة الكويت. فهذه دعوة لنا كلنا أن نكون في عندنا integrated efforts to raise academic levels of Kuwait University اللي هي غنية يعني، وهي يعني نحاول أن يكون لنا لو مساهمة بسيطة. دكتورة اليوم فاطمة ضربت لنا مثال على اليونج ريسيرشر، أعطتنا ايديا، أعطتنا شاركت معنا في تجربة شخصية رائدة. طبعا أنا أقدر إحنا مرينا فيها أول 3 سنوات 4 سنوات يمكن، إن sometimes you can't find time to your family. فعفي عليك يعني شهادتنا فيكم مجروحة. إذا أحد يبي يضيف لنا إضافة، أحد عنده أي إضافة؟ نختم باسمكم جميعا. يعني اليوم نشكر الدكتورة فاطمة على هذه المحاضرة القيمة اللي استفدنا منها كلنا، ونقدم لك شهادة بقطاع الأبحاث. تفضل الدكتور رشيد، تبي؟ الله يحفظك. مشكورة. وفي الختام نشكركم على الحضور والمشاركة في فعاليات المؤتمر الأول للبحث العلمي لجامعة الكويت، وإن شاء الله ما يكون هذا آخر مؤتمر، ولنا لقاء قادم إن شاء الله في القريب العاجل. شكراً.